أدعو السيدات والسادة الحضور للوقوف للسماع النشيد الوطني.
السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي. Mr. the President of the Economic and Social Commission, Mr. Lafir, Mr. the Ambassador, Mr. the Coordinator for the United Nations in Algeria, Mr. Eric Overbest, good morning and welcome. Today, in this event, dear officials of the government, representatives of the public and private corporations, dear employers, ladies and gentlemen, the representative of the civil society, ladies and gentlemen, the experts, ladies and gentlemen, the representative of the media and the press, welcome to all of you in this day, this study day devoted to the topic of environment. And we have 2 days to celebrate the Environment World Day, and this study day is part of a series of activities and conferences and seminars planned by the CNES and that are entailed in the conditions undergone by the world due to the COVID-19 and its effect, but also its induced economic effect. So this study day will discuss environment with an economic vision, and we'll try to discuss the dangers that are underpinning the effect of this on economic issues. Ladies and gentlemen, the last week we had a conference pertaining to the partnership, public-private partnership. Today will be devoted to environment and its scope and effect on national and social life in the country. This day will be a fruitful day. And to start, the official start should be through the President of the Social and Economic Council, Mr. Latir, who will make a presentation and announce the official beginning of this conference. So the floor is yours. On the name of God, the great and merciful, and peace on his prophet. Good morning to all of you with us, this vital part of the society and the civil society in this meeting. Dear officials of the government, ladies and gentlemen, representative of the various ministerial department, Mr. the permanent representative of the United Nations in Algeria, Excellency Mr. Eric Overbest, and representatives of the various UN institutions in Algeria, ladies and gentlemen, representative of the employers' organizations, dear researchers, academicians, ladies and gentlemen, experts who are in attendance with us, and dear representatives of the civil society, ladies and gentlemen, members of the press and the media, dear audience, welcome to all of you and peace on you. It is with a great pleasure, and it is with great pleasure for me to participate to this conference pertaining to waste management.
this topic that is an economic opportunity and social one, an environmental element. I would like to thank all the audience for accepting the invitation of the CNES to be part of this conference and the proceeding of this important conference that is part of the series that we plan to organize specifically on environment. That is a new mission for the CNES. CNES realized the economic challenge represented by waste management. The CNES, with its new mission that entails environment, is hoping to reaffirm the importance of waste management in its social and economic part. That needs to be underscored as it creates employment and wealth, and in order to create a new way of consuming, managing waste. And today, we have to counter overconsumption and loss and recycle. That provide and boost recycling that create new employment opportunities. We have to get rid of all the plastic bags that represent a hazard for the environment. We should make of waste a source of first part, and that is the role of the circular economy that is good for the environment. It is an economy that should improve the citizens' life and that should help the environment. The circular economy will reduce specifically CO2 emissions. The waste management is a comprehensive topic that affects our daily life, the administrations, citizens, groups, industrials, public and private one, and organizations. It requires the creation of a space that is based to exchange ideas and consultation. And that's the topic of our meeting. In this regard, I would like to give you an overview about putting the household waste per the studies made by the government and other organizations into. So the household waste represents 800 kilograms that are produced daily, and are made of plastic and glass. About 35 to 40% of this household are put into pits, and 55 to 60% of those waste are being stored into illegal pits. The topic of this conference is at the core of the strategy of the government and Mr. the President of the Republic, given the good governance and economic challenges and environment and social problems faced by the world after decades of efforts in protection environment and using natural resources. Algeria has a long way to go, very long to go, and Algeria has to make more efforts in this regard. And if the priority was given to employment, in addition to this one, there is a requirement to assess the practices in order to see what is our stronghold and what are the pet peeves, while taking into consideration the national development and state development into consideration. Assessing the advantages and the success stories will allow us to duplicate this. Assessing the setback will allow us to remediate these problems. Our objective is to gather today all the stakeholders, and in order to set up the activity that needs to set in place, such as organize recycling effect. What are the products that needs to be recycled? And the third one is to set up the right budget to not only to recycle, to store, and send them into pits.
given that all these three elements are pet peeve for us. The circular economy must be the objective and the priority for each company and organization. Organize the cycle from the beginning, not to until the end. That facilitates the waste circularity. The taxes must be in line with the objective, and finally, to move or to change the mindset and the behavior of the citizens overall. That means that we need to include the environment from the beginning till the end. But all this will be successful only if we acquire the technologies and the right technologies and spreading them. We have also to set the right capital or the assets. The economic indicators are not at the right step in order to reach our objective, since the effect of the waste is 0.9 of the GDP, and the tax on moving or removing a waste household to move them into the pits is quite complicated, and that should affect the environment and improve the citizens' lifestyle. If we do not make extra efforts in this regard and go even beyond these efforts, the cycling will be more complicated instead of using them again. And we will have the hampering of creating standards for recycling without forgetting and omitting the recovery. We cannot build sustainable cities and lasting environment, because as you can see, there is a relationship between the waste management and sustainable cities. We cannot have environmental cities, and that can have an induced effect on health, environment, and employment without recycling waste that affect the balance of the earth and that pollute our welfare. And waste management can lead to climate change, since it participates with 3% of CO2 emissions, or GHS, throughout the world. And that represents 6.2% in Algeria per the latest statistics of 2019. Algeria, based on the national levels and are based on the COP21 of Paris, is trying to reduce the GHS to 7 by 2030 with its own means, and the possibility to reach 22% of reduction of this GHS if it gains international capital. From these GHS emissions are CO2, CH4, and 20. It is important to mention that the best example is this last H20 is the one that we find the most from the pits and from the waste. We must have a carbon market, and to be prepared for that, CNES is undergoing studies in order to prepare studies on carbon market throughout the world. We have to seize opportunities and be open to it, and to be present internationally. GHS have effects, whatever has effects in other countries. It has a social effect. It is called the GHS social effects. And recycling organic and green wastes and reusing them and transforming them into organic products or fertilizers can be used in agriculture, and other can have a beneficial effect on the society. We must view the waste management from the environment, social, and economic point of view. We will discuss the next topic that will take place in Glasgow in the COP26 in November 2021 of the COP26 will be discussed, and Algeria will have governmental
governmental participation along with the Knesset. And it was by request to the president. I wanted the president to be participating into this COP26. Ladies and gentlemen, it is clear that we must work together to set up the rules and regulation to incorporate all the stakeholders, specifically local collectivities and companies. We need more instruments regarding the knowledge and to facilitate the transition to work and duplicate the success stories through the ground experience. Our discussion today will have the support of all the stakeholders, companies, public-private companies, international organizations that will share their experience. We will have our colleagues, experts from Austria, France, Spain, who accepted to share their best practices and experiences and to draft proposals to have new practices in waste management in Algeria and develop circular economy with all the with the assistance of the citizens and local collective, because it is our liability and we're all included in that. That highlights that having a new economic models that's based on climate or social environment impact, that respect the environment and that respect the citizens and the society are important in Algeria. That's what we are targeting through our understanding. The economy of tomorrow is based on welfare of the citizens, and we're talking about it on a daily basis, and that's the cornerstone of the president's program: how to improve the Algerian citizens' welfare, how to give that information to companies' development, employment, and the role of money. That is what is requested. I said that setting up an economic model that respects environment and climate and that is in line with the requests of the citizens' need, it is what is requested in Algeria. Thank you for your attention, and I rely on your assistance and your innovation for waste management to be a new. Will enter a new phase in Algeria through this circular economy. I think it is important to transition to an innovative environment economy. We must consume less. We are trying to create a balanced national model that is respecting the environment. We try to have an economic and ecological simulation. We have to think about our new generation. We are updating the concern for the next generation, and that's at the core of the biggest economic models. Everything is based in calculations, but there is a social element that needs to be taken into consideration. As I said, we have to reduce our consumption, create employment, improve the lifestyle of the citizens. The recommendation must encompass solutions that can be implemented through a comprehensive and realistic vision, and to fix the obstacles that known in the legal text and so on, and that needs to be also set aside. The change is based on ensuring having economic consultation and make them as an incentives to relaunch the investments for the companies. I thank all the participants and announce the opening of this conference, wishing you all a development to all of you, and thank you for your efforts and for your participation today. Peace on you. Peace on you. Thank you, Mr. President, for this opening remark. And as you mentioned before, waste management is moving, or it's moving from being a problem to an economic solution. And their products, waste management, is being exported. And this conference is tackling the economic side of this. Waste management. This conference aims to have
have a consultative vision of the future to set the dangers. من خلال هذه الاتفاقيات التي تعقد through these conventions and in which we have to adopt so as it helps to strengthen our economy in the future and mainly in industry and power. Thank you very much, Mr. President, for your words. And this falls under the framework of the new constitution that has included the environmental side to the social and economical council, and that will help it give it the possibility to evaluate the Algerian the national policies. This is why today we'll take this topic not sector by sector, but its future vision in this topic. Ladies and gentlemen, as you have seen, the program of today is very rich. This is why the organizers had stressed on the participation of experts from different countries, so as it gives us the opportunities to have a wider view and get experience in order to face the challenges, the international challenges. So, ladies and gentlemen, to start this conference, we will give the floor to Madam Hamidi Samira from the National Economic and Social Council to tell us about the current situation about the waste management or waste treatment. You have the floor, Madam. Mr. the President, ladies and gentlemen, good morning. As introduction, it is of this important seminar, I would like to give you an overview about the current situation about the waste treatment in Algeria. So the industrial management, so it all as that has been always affecting the state budget, and it is still growing compared to GDP, and it has some environmental and social effects. So we are facing an emergency situation that requires a new approach based on the economic, social, and environmental value of the waste as a growth motor. It should be promoted. A transition to a circular economy is a key today, so it becomes also a priority. To tell you about the economic situation in general today, the stake, we have the principle of the so that every person that is
is responsible and receive also the effect of the environment and is responsible also to protect the environment. What we have today as instrument, legislative law or institutional law, the first one we have the base, the law 0310 about protecting the environment and the sustainable development, and there's an 0119 about the eliminating the waste, the code of the wilaya and the town halls that take into consideration this problematic, and the public services that have been integrated since 2018 to try to manage the waste through PPPs and some private institutions. So when it comes to the institutional side, we have the Ministry of Interior and through the wilayas, epics, and are doing great efforts, and the Ministry of Finance that provide the budget in order to realize some landfill centers, some other centers to treat the waste. And we have also the Ministry of the Environment that put its policy of waste management through the A&D and the wilayas. Also the private sector, we should not forget the private sector that plays a very important role in this process. Regarding financing, especially this policy, all this institution is supported by budget support. Today, the state is playing a role, but also there is a national plan of by the Ministry of Environment in order to realize all the infrastructure and all the actions that are linked to the to take in charge the waste. Also, the tasks of removing the home waste. I think today we will have the possibility to talk about this topic. We have a new economic instrument that is the enlarging the responsibility of the economic producer, and we will have a specific communication about this. It is very that exists everywhere in the world, and it is important for us to put it in place. We will see the international experience through their communication. So an overview. What are we with? So to give you an inviting about the Ministry of the Environment through the National Agency of Waste, IND, as Mr. President, 30 tons of waste per year, 0.8 kilograms by inhabitant per day, 18% about from plastics, to 12.62 from textiles, 9.75 from papers, 35 to 40% about the from the are given to some landfills, and others in wild landfills. So according to 2018 statistic, 1.4 million of tons has been produced. This is why we have a need. Ces déchets, ils sont produits, mais ils sont enfuis, ils sont éliminés comment? La majorité de nos déchets sont enfouis dans les centres d'enfouissement technique. Donc, so most of them are in technicals. That means that 90% of the alors, je disais, saying that there is an increasing need in infrastructure. So what we notice is that we current need for infrastructure,
where Algeria is presenting its waste, we have 138 centers of landfills that are either built or being built. We have 27 of inert product. We have a sorting out product, and we have 58 of batteries, used batteries, and also tires, and that come from studies undergone by that has been prepared, and that CNES has been prepared in order to tackle or have the data. As you can see, it is an important investment, and of about 67 million Algerian dinars between 2002 and 2008. Donc, je disais un investissement important, 67,4 millions. We have between 2016 for the construction of technical landfalls and other. So as you see, most of the majority of the investment in Algeria are mobilized for technical landfall fields, where we put our all waste included. So that's the main constraint we have regarding waste management. What about the recycling and the promotion of? So it represents 65%, and as you can see, composting is very low compared to what we put in our landfills. We have about 4,818 and paper that are being recycled, and other also material that are recycled. Through all these quantities of waste, the operators and collectors that enter in this process, we have 345 that collects waste, household waste, tires. We have 240 operators in plastic, 210 operators in carts, 171 in wood, 128 in glass, and we have more than 4,818 employees. What about the action? It is important to recycle products, not only by the household, but also the industry, instead of putting them into the landfill. The circular economy has been reinforced by sustainable development objectives. It is important to talk about circular economy. We are in this crossroad, and it is no more possible to eliminate or to product and these landfills. Algeria doesn't have any more lands or real estate. We need a transition. We must change our mindset and how to do it. We have to align at international best practices and implement the SDGs. And that is the SDG number 12 that states that establish new sustainable production and actions to do better with less, while reducing by 2035 of 2/4 of the food waste per inhabitant, and improve the production through prevention, reduction, recycling, and reuse. It is necessary now to be part of this sustainable development objective. And what is priority for us in Algeria is to launch operations in collective organic paper, glass, and batteries waste in order to do at source recycling. We cannot do pilot projects anymore. We must be part in big projects to be able or to reassess and recycle all our waste. The second is to boost private investment or PPP while reusing, to create and transfer composting and recycling center. It is necessary now to do more and to have this composting instead of having landfills
in order to put our product, upgrade the existing landfill to make them in line with international standards. As it is highlighted in our image, we have an increasing number of issues in these centers. Most of the areas are filled and full, and we must find a solution. We cannot keep on going in this way. What are the responses at the short term and the medium term? It is to reorganize our waste market. Compared to our objective is to mix between the economy, the society, and the environment. It is a concern, an economic opportunity, and social environment opportunity. That's the new path. It is also to invest in new technologies, to mobilize capitals, expertise, and professional public-private operators that are part of this economic model. The objective is to ensure a good quantity cycling, to limitate the energy and to promote the methane, to reduce the effect of this gas on climate change. As you can see throughout the world and through the various discussion, we will see the experience of everyone's. But however, we must think about an urgent solution that while using all new technologies, while using the bioindustry, the biological fermentation reactors, and that must be part of our project. The second element is to use artificial intelligence when it comes to waste management. It exists throughout the world. The efficient management of our waste is one of the important elements. We try to adopt them. We try to innovate in this area, and it goes from the intelligent waste to sorting out products. I wanted to show you a short experience, an example with this innovative product. It is the sort out. This equipment sorts, not only scan the product and put the product, and we have sensors, and the sensors can define the waste and they put it in the right containers. That is just an example, but we must think to methods that can help us get out of this current situation. The challenge is to find solutions that needs more participation of public administration and private sector. All together, we must have a roadmap in order to reach our future objectives. So the last word, ladies and gentlemen, is to recycle, recycle, recycle. We have to go to recycling. We do not have the time anymore for that. Thank you, ladies and gentlemen. إذن شكرا. Thank you very much, Madam Hamidi, official of the National Economic and Social Council, for her very rich presentation. And also this seminar falls under the set of meeting that the council started in order to give a future view, economic view, and to solve and to treat some bad practices, and that has a very difficult effect. So, as we said, this that will be different participation from different countries: France, Italy, Switzerland, United States, Spain, and this seminar. It will provide the opportunity, give the opportunity to see different experience of different countries. Ladies and gentlemen, before moving to the next session, I would like to give you a possibility to have 15-minute breaks in order to let Mr. the President to give to meet the media, and after that we come back to carry on. Ladies and gentlemen,
ladies and gentlemen from the press, the meeting with the Mr. the President will be here in this room. Thank you very much. 15 minutes break, please.
السادة الخبراء من المستوى الدولي. دون إطالة عليكم يتفضل دكتور الخبير منور بوغداوي. We would like to invite Mr. Mnower Boghdawi that will be chairing this day. Regarding the attendees that need translation, we have provided the necessary tools. We have 3 languages, Arabic, French, and English. So, اللي حاب يكون يسمع باللغة العربية فهناك يعني أجهزة مخصصة لذلك فليطلبها فقط من المنظمين. شكرا. يتفضل الأستاذ دكتور بوغداوي. Dr. Boghdawi, you have the floor. دونك مشعل إليك سيد بوغداوي. شكرا. Il est là, il est penché. Francesco? Non, non. Francesco. زيد نقصدوا آمين. Test, test, test. Ici. Mesdames et messieurs, bonjour. Ladies and gentlemen, good morning. We will start this session of debate and communication. So we start immediately. You have understood with this video conference we have some difficulties with internet. This is why we have a little bit flexible. I hope that we will have very essential communications. The first one, which is recorded of Prescott, Professor Prescott. We have some attending communications. In order to follow the program, we are falling behind schedule, a little bit falling behind schedule, but we have some questions that have been asked by the press, and I hope that some of them are still here. So some of the answers will be given during the communications. The first presentation by Mr. Francesco from Barcelona. I don't know if he is online. La première communication sera en anglais. The first presentation will be in English, so we remind you that we have the translation provided. The headsets are
available. Est-ce qu'il m'écoute en ce moment? Il m'écoute? Please, Mr. Giro, are you connected right now? Your mic is muted. Oui, je l'ai dit, les collègues qui ont besoin de casques, ils peuvent ramener. Once again, you could use the translation headsets. Arabe, Canal 1, Français. Arabic channel 1, French channel 2, and English channel 3. Okay, Arabe, Canal 1, Anglais, Canal 2. Sorry, English is the second channel, and French 3 channel. Monsieur Giroud, est-ce que vous êtes connecté? Mr. Giroud, are you online? Alors, à défaut d'avoir Monsieur Giroud, donc nous basculons. Since Mr. Giroud is not online, we will move to the following presentation. I think Madame Emmanuelle Ludo is online. Are you with Hello, us? good morning. Hello. Oui, oui. Good morning. I am Francesc Giró from the Waste Agency of Catalonia. Ah, yes, welcome. Welcome, sir. Okay. Let me introduce you first. So if you are connected, I will back to you in just a minute, please. Là, on doit gérer les... Alors, pour revenir aux intervenants, donc nous avons une dizaine de communicants et We have 10 presentations. I would like to introduce Mr. Giroud, is the head of National Agency of Catalonia. He is a strategic person that enjoy a long experience. Mr. Giroud, you have the floor for 20 minutes. Mr. Giroud, the floor is yours. Yes. Okay. Thank you. I'm sorry I had some problems, but can you hear me well? Yes, it's fine. You can start now. Okay. Thank you. I share my screen. Not yet done. Yeah, fine now. It's okay. Yes, put it full screen. Yeah. Okay. Yeah, I will do just now. That's right. Yes, please. Go ahead. Okay. Thank you very much, sirs. Good morning, and thank you very much for inviting us to take part of this seminar on waste management. First of all, it's a pleasure for Waste Agency of Catalonia to take part of this event. I will explain. I speak you in English because I cannot do it in French. I have prepared some information on the experience and history of our waste management along the last 25 years in Catalonia. I start my presentation. First of all, Recording is on. You know for sure that Catalonia is a country in the northeast part of Mediterranean area. We have about 7.5 million inhabitants. Most of them are in Barcelona area surrounding. We receive a lot of tourism per year, 26 million people. We are very high industrialized area in Europe, and the Waste Agency of Catalonia, where we work, is a public company which belongs to the Ministry of Environment, and we have the competences on the waste management, both municipal, industrial,
construction and livestock and others. The waste agency is working in different areas: legislation, planning, action, investment, awareness, data observatory, soil protection, and of course we have relations with international associations in order to share our knowledge and to learn from others. Okay, 25 years ago, waste management in Catalonia was not good. You can see here some pictures. The waste were collected all mixed. There was lack of treatment, and the waste was uncontrolled landfill. So we had a lot of problems with burning areas. It was leachate generation, and of course it caused some discomforts and complaints for citizens, and that was the picture that we didn't like. In such moment, in year 91, the government of Catalonia created the first environment ministry in all Spain. In year 91, 2 years later, in 93, the environment ministry had very clear that they had to act and to react to the problems with water and waste. In which sense? It was a must to act to improve the environment condition, not only for improving the health of people, the environmental conditions, but also for generating job opportunities, for improving the economy, because managing waste means generate jobs and have activity, economic activity, but also because we received more than 20 million tourists per year, and tourists doesn't like to see this. So if we wish to have clean beaches, beautiful mountains, we have to manage properly our waste. Okay, and that's the beginning of our history. So in Catalonia, we have improved the waste management of municipal waste since 93. Only 1.4% of separate collection. You can see here 2017 40%, but in 2019 we reached 45% of separate collection. And you have to know that the keys for understanding this improvement was thanks to leadership, political and social consensus, and political will. Even with some political changes along these 25 years, 30 years, there was some consensus that has been very important. And of course, in addition to this, we had legal tools. We need a law on waste. It was one of the more important laws in all Europe, because it was stated in year 93 that it was compulsory to separate collection of bio waste, which just 2 years ago it was established in all Europe. And not only this, we also use environmental taxation of landfilling and incineration. I will explain you. But in addition, we need money, more than 1 billion euros in all this period for infrastructure investment and for subsidies to local authorities to help them to implement separate collection, prevention, and other. And of course, we had the Waste Agency of Catalonia, more than 220 people working day by day for improving all the management of the waste in our country. And we have to know that those legal obligations, the separate collection targets, the planning of the infrastructures, and the economic tools, which I will refer later, was the core in the bio waste, in the main fraction, because we generate about 40% in weight of
this food remains, vegetable waste, and others. So it's important to have a clear idea that bio-waste is very, very important for improve the general management of municipal waste. You can see here, the concept is very clear. Closing, it's looping the organic cycle, separate collection of organic waste. It has to be collected. We translate it to composting plant. We produce compost. The compost is used again for improving the soils for agriculture and other uses. In this way, we close and we generate again potatoes, tomatoes, and all the food that we will eat again. And in this way, in an infinite looping, we have the idea that recycle and close the organic and nutrients cycle of plants and animals that we eat. Okay, but which is the general management model of waste in Catalonia? First of all, we have to talk about prevention. It's the most important. The prevention is at the top. It's the top of our pyramid. Prevention on all kind of waste, on bio waste, on paper, on plastic, on metals, on glass, etc. But once we have made as much effort as possible on prevention, we have to separate all the fractions. Not only this; those are the four main fractions. We used to generate those fractions every day, but we have much other waste that we produce as a municipal waste, and we have to do it very, very well with clean. The concept is clean, separate collection without impurities, in such a way that we can recycle them and produce products which we will reintroduce in our economy. But we know that there will be remaining some parts which are mixed. We call it residual waste. This residual waste, some years ago, was sent directly to landfill or incineration. Now it's forbidden. We have to treat this residual waste in MBT plants in order to reduce the weight, the volume, the water content, the organic matter. We have to stabilize this, and then the waste from this treatment. Now we can send it to landfill and incineration. Okay, this is the status on separate collection of bio waste in Europe, and you can see that Catalonia is one of the most advanced areas in Europe, because we started in year 96. I will show you some information later. This is the current situation. It's data from 2018 on waste management of municipal waste versus the targets of European Union. Our data from 2018, but I will give you some data on 2019. We reached 2 years ago. We are now closing the data on 2020, but we have not finished it. In 2019, we reached the 45% of separate collection, almost a half. The other, it's residual waste, it's mixed, and it's sent to MBT plants, a small part to landfilling and another to incineration. But in fact, we are reaching now 37% of recycling, and we have to increase this number to 65% of recycling in 2035. And we have delivering to the landfills in a direct or indirect way 35% of all waste, and we have to reduce it in next year, in 2035, we have to reduce it to 10%. So we have still a lot of work to do. Okay, but okay, we have those about 45% of separate collection, but this is an average data. How it works in all the country, it depends. If we don't collect bio waste, the second bar, the second horizontal bar, we reach about 20% only of separate collection. If we introduce the bio waste separate collection, we reach about 50%. But if we do it, this separate collection of bio waste and other fractions with door-to-door collection,
collection, we reach about 70% or more of separate collection. This is an example of one municipality, about 15,000 inhabitants. This is the evolution of the separate collection of this municipality. When he introduced the brown bar is the organic waste. Of course, they increased, but they were collecting with containers in the street. But when this municipality or others implemented not only the biowaste separate collection, they changed the collection through door-to-door system. The improvement was impressive because we reached about 80% of separate collection. This is what I show you in this scheme. Is the average of all data of all municipalities in Catalonia, comparing collection in the right hand, door-to-door separate collection, or collection through road container, open road container, where everybody can deliver, can send their waste, and we have some differences important. We generate more waste in road container systems than in door-to-door collection systems, but of course the quantity and the quality of the fractions much better in door-to-door collection. You can see here the evolution of the number of municipalities that have been implementing the door-to-door collection. In this moment, we have 2,030 municipalities, and there are more than 150 municipalities that are preparing to implement this system, because this is the unique way that we can ensure the quantity and the quality and to achieve the targets of European Union. This is an example. This is not Catalonia, but the is to share and to explain the concept. This is Milan city. It's 1.5 million inhabitants. But I explain you that also in Barcelona city, some weeks ago, we started the separate collection of door-to-door in our capital of the country. The residual waste, the mixed waste, is collected one day per week in a bag. The packaging, right packaging waste is collected twice per week, also in a yellow bag, and then paper is collected one time per week in a container. The organic waste is collected by means a compostable bag and in a small container, because you have to know that is a very high material, high density, but it doesn't need a great volume of container. And the glass is collected in the container industry. Okay. The second part of my presentation is to explain you the great importance of fiscality, the taxation. Why? Because when we started to work in this area, we see the difficulties to implement separate collection and recycling. Why? Because landfill cost was more cheaper than recycling cost. You can see here, those are data from 20 years ago. Landfilling cost, the fee, the average was about 37 euros per ton, while composting was about 50 euros per ton. It's more expensive. And it was nonsense. It's not possible because in the waste hierarchy, composting and recycling and prevention is much better than landfilling or incineration. So the government implemented the landfill tax and the incineration tax. So the environmental taxation applied to waste. So in this way, in this moment, because we started with 10 euros per ton of landfill tax, in this moment, we have a landfill tax of 53 euros per ton and an incineration tax of 26 euros per ton. So if we take into account the fee and the landfill tax, the economical charge now it's more expensive landfilling than recycling. And it was very helpful. And this is the reason why we are increasing year by year this landfill and incineration tax. You can see here in this study made by European Union. We know that there is a direct correlation between the cost, the typical average charge, fee plus tax for landfilling, and the outcomes of recycling and composting rates. When more expensive landfilling, more recycling targets. And if we wish to reach between this 60 or 17% of recycling, we need to increase the cost of landfilling.
Oh, but in addition to this, in Catalonia, we are using the strategy of sticks and carrots because it's a double incentive. It's punishing but encouraging policy. So municipalities, when deliver their waste to landfill, incineration, or their MBT plants, has to pay a tax for the landfill or for incineration, in addition to the fee. Then this tax is transferred for those plants to waste agency, to us. And this is a very important bag of money, which is in my right pocket, is not mixed with my left pocket. My left pocket is the money that comes from the government. Okay, this bag of money was at the beginning 30 million euros. In this moment, in 2020, we reach about 100 million euros. And what we do with this money? Okay, as the municipalities also deliver their bio-waste to composting plants or anaerobic digestion plants, we refound a part of this money to municipalities in relation to the quantity and the quality of the bio-waste that they send. So in such a way, this is the sticks and carrots policy. Municipalities pay, but also receive money. And the balance of the money they pay and receive depends on their behavior, if they are doing well or not the waste management. You can see here, 1 ton of waste delivered to landfill has to pay 53 euros or 20 euros per ton, depending if the waste is delivered to landfill or incineration, in addition to the fee. And 1 ton of organic waste, which has been separated properly and is delivered to a composting plant, receive 32 euros per ton in concept of treatment, without impurities, because we discount the impurities. In addition to this, we pay them 12 euros per ton multiplied by 2 factors in concept of separate collection. The 2 factors are the size of the population and the quality of the material. If material has a lot of impurities, we don't pay nothing. More than 14% of impurities, we pay 0. But if they have good quality of material, we pay by 3. So it can represent about 45 euros ton. So if we have 32 and 45, it's near 8 euros per ton. So 1 ton of waste that is not sent to a landfill, they avoid to pay, they save 53 euros per ton, and they receive about 8 euros per ton. So this balance is positive, and thanks to this, municipalities can of course implement the separate collection of bio-waste. This is the evolution of the landfill tax and incineration tax along these years, and we have collected in this period about 560 million euros, which we have returned them to the municipalities, about 96% of this money, in a direct or indirect way, also for infrastructure investment. And we, the Waste Agency of Catalonia, remain this 4% for the cost of management of all the system. Okay. We are still increasing in this moment this landfill and incineration tax. Our Catalan Parliament has approved last year the increasement in the next 4 years. So we know that in 2024, the landfill tax will reach 72 euros per ton and incineration 36 euros per ton. And so now we are in 2021, but we have drawn the next 3-4 years. It's important to explain to the local authorities what will happen in next years, because it has been approved. And now landfill has the cost of fee plus tax is 105 euros per ton, and incineration near 96 euros per ton. And we know, and we have explained them, that in 2035, if we wish to reach the targets that Europe has established, we will have to increase the economical charge, global economical charge, up to 130 or 150 euros per ton. You can see in this picture, I am finishing, but some slides more. We established the separate collection of bio-waste in 93. The first experiences started really in 97, but the speed
of increase of the number of municipalities implementing separate collection of waste, but was very, very slow. But when we implemented the law, landfill tax law or incineration tax law, it was the important moment. It was a key that and very useful in order to introduce economical tools to make municipalities to wake up and to improve the situation. Okay, this is the number of composting plants, large or small composting plants in all Catalonia, 26 plants. We are collecting and treating in this moment 400,000 tons of bio-waste and 100,000 tons of vegetable waste. So 500,000 tons of bio-waste in all. And this is the map of all the municipalities in Catalonia. Those means the recycling rate, the separate collection of all municipalities. The darker green color means more than 65% of separate collection. In the other extreme, we have those who have 20% or less of separate collection. You know, I explained you the average is 45%. But we have in this moment local authorities, municipalities that have reached 80 and 85% separate collection. Mr. Giro, please. Yes, only the two slides, the two last slides, please. This is only to share you that it's very important to have good information. This information has to be available for local authorities, for people. It's important because we have to know where we are and how we are improving. And then you can find here in this presentation more information if you need to enlarge the information I have spread with you. And don't forget, please, that there is not also separate collection recycling. We have to reduce, rethink, reuse, repair, refurbish. And the last one, we need also to make institutional communication, awareness campaigns. Those are all the awareness campaigns that we have made in TV, newspaper, because we have to explain people the need, why they have to take part in the system to separate, reuse, and so on. Okay, thank you very much indeed for your attention. I am available for you if some questions you wish to make. Thank you. Yeah, thank you, Mr. I really appreciate the presentation and the rich content. Alors, je pense que. So, I think without going details, I would like to summarize his presentation. So he has talked a lot about the aspect of communication and raising awareness and also the tools of financing. Now we will take some questions for the debate. If you have any questions, there was some questions about financing by the journalists. So if you do have questions, please. Could you please use the mic? So this is the first question. I'm starting by presenting myself. I'm a PhD student at the University of Blida with cooperation of the University of Rostock, Germany. So thank you for your presentation. As you mentioned in your presentation that one of the treatment methods is MBT, mechanical biological treatment plants. And as we know that the main output of MBT is to produce stabilized fraction for landfilling, recyclables, and we have also a fraction who goes to incineration. So you have a part which goes to landfills and part goes to incineration. I don't know the case in Spain, but at the EU level... Go to the point, please. Yeah, at the EU level, we have the method of co-processing of RDF. RDF is the refuse right fuel. It is produced for MSW, municipal solid waste, and it is used as alternative fuel in cement plants. So is this treatment methods like... What is your question, please? Yeah. Go to the point. The question, only the question.
Does this co-processing exist in Spain? And what is the substitution rate of this method in Spain? Yeah, thank you. Okay, yes, it is a possibility. RDF treatment is in cement skills is a possibility, especially for industrial waste, not for municipal waste in this moment. But it's a co-incineration. It's a possibility, of course. Okay, thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Is there other questions? Let's try to be brief. Thank you very much, gentlemen, to attend with us and to accept our invitation. And thank you very much for your very rich presentation. Okay, thank you very much. Following. I have mentioned that you noticed that the landfilling is more expensive than recycling. This is why you have started a step to impose a tax the landfills. I have thought why you haven't thought to encourage and to reduce the cost of recycling rather than imposing a tax about landfills. Thank you. Did you get it in English, Mr. Giroux, the question? I'm sorry, but I don't understand the question. In fact, which was the question exactly? Les traducteurs. Can I repeat again, sir? So the question. So we have noticed that landfilling is more expensive than. Yes. Pricey than recycling, and in your financial mechanism you did support, make it higher to support recycling. Why didn't you support recycling, make it cheaper than landfilling? I think this. The question was, they have chosen to impose a tax rather than encouraging the recycling. Why have you opted for that and you haven't encouraged recycling since it's cheaper? Okay, now I understand it. We cannot control the fees of the treatments because it's in the hands of private or public companies, but we have the obligation of make possible that reduction, prevention, reusing, recycling has a competitive and more cheap cost for the treatment than the options that are the worst in the hierarchy of waste. So it means that we can have, and we do, the implementation of a tax on landfilling and a tax on incineration. In such a way, we are increasing. It's an artificial increasing of the price, the total price, the fee plus the tax. Now it's more expensive than the cost of recycling. But even in this sense, we have to take in consideration that with this money that we collect, we found a great part to local authorities because they have to buy the tools, the containers, the awareness campaigns, the trucks, in order to make help to improve the separate collection systems. In this way, we are helping them to make separate collection and recycling. So those has good outcomes, good results. They pay less for landfilling or incineration, and they receive money for their separate collection and recycling. And the contrary, those which are not working well pay more for landfilling and incineration and receive a few money for recycling. The balance is positive or negative depending on the behavior of the local authorities, that in fact is the behavior of the citizens of the municipalities. Ok, je pense que c'est plutôt il faut voir le mécanisme dans son ensemble. Is there another questions? Are there any other questions?
Je vous remercie. Thank you very much for your presentation. I would like to know the rate of raising awareness about your steps in your population in Catalonia. The rate of awareness campaigns? Yeah. And I will add to this question about awareness. It's about behavior change of the population in Barcelona. With the tourists, you have a huge number of tourists every year. So how did you deal with that issue to push the behavior change of the population to be more respectful of the environment and dealing with the selection, waste selection, and so on? Please. Okay. Awareness campaigns are very important, in fact, because people have to have the minimum knowledge on which is the problem and which can be the solutions. We have to explain them why it's important to reduce and to separate collection and to recycle. And also, once they understand that it's good for reducing the resources, for avoiding impacts on the environment, for increasing the number of jobs, for improving the environment in general and the health, they have to know how to do it. Okay, we are spending money each year making TV campaigns and in newspaper. A large quantity, at least in two moments along the year, close to the Christmas in December, but also in June, before summer. And we address to all kind of citizens, to general citizens, but also large producers, the hotels, the restaurants, campings, and but also commercial activities, the trades, the shops, because everybody has the obligation of separate collection. In case of tourists, of course, we receive a lot of tourists, not only in Barcelona, in all the coast, because we have a large coast, about 50, 60, 100 kilometers. We have a lot of beaches and campings and hotels. Those hotels, those restaurants, they do the separate collection of bio-waste. But even in the case that the tourists go to an apartment, they receive information, and we ask them for taking part in the system during those 4 days or a week that they spend holidays in Catalonia. Of course, we are only at 45% on average of separate collection, but we have some places we reach 70-80%, and others we are in 30%. The answer is unequal. It's not the same in other countries, and we have, as I explained you, a lot. We have room for improving in this moment, but we have to fulfill the targets that Europe has established. Those are very important and exigent targets. In 2035, in next 15 years, we have to reach 65% of recycling, not separate collection. Recycling, it means that at least it means about 70 or 70% of separate collection. So we have to implement a lot of work in awareness, in tools for separate collection. So I explained you that we have a lot of municipalities, even large cities like Barcelona, which are implementing step by step the separate collection of door-to-door system, because it's the best ways to increase the amount and the amount of waste collected with quality. Because without quality, it's not possible recycling. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Thank you for all these information. So, est-ce qu'il y a d'autres questions? Other questions? Oui, donc ça sera la dernière question. This is the last one. Okay. Good morning, and thanks for your presentation. And I'm going to the point directly. So my question is about the slide number 6. You have mentioned the leadership as a key to the waste policy. What do you mean by that, and how could the leadership affect the waste management efficiency
And could you give us a larger explanation about that? Thanks. Yes, Mr. Giroux, you have the floor briefly, please. Okay, leadership. Leadership is very important. So it means that politicians has to believe on environmental protection, on the waste separate collection, on recycling, but not only words, facts. And it means we have to move from words to facts. And it means legislation, money, and structure. And waste agency of waste is a structure of 220 persons that are working in collaboration with all local authorities, with all industries, trying year by year, and we are been working for more than 30 years in this sense. But it's without leadership, without political and social consensus, it's not possible to get this. But we need all of them: legislation, investment, money, and human resources, because we have to explain people how to do it. And of course, take into account that it costs money, but we are improving our beaches, our mountains, our municipalities, and it's an attractive for tourism, because tourists likes to see a nice and beautiful country, not a dirty country. And at the same time, we are generating a lot of jobs. One incineration generates few jobs. Separate collection and recycling generates more jobs, and reusing even more jobs. So this is the way. Thank you very much. Okay, raise a small question, and this would be the last one. Are you relying on your own resources only, or do you have any support from the European Union? This is my question. Yeah. Okay, that's a good question. Catalonia, the country, has been an European behavior and mentality of how the waste has to be managed. Okay, everybody recognizes that we have at least 10, 20 years more advanced than the rest of Spain. In Spain, just now they are starting to implement the separate collection of bio-waste. And I'm sorry, it's a pity. And we have working a lot with Spanish ministry, with other regions, trying to share our experience, to explain them why it's important. But most of them, only in Balearic Islands, only in Navarra, only in Euskadi, in some regions, they started, but in others they haven't done nothing, and they started now, and now they are late because they cannot reach the targets in Europe in so 15 years. It's not possible. We reach 45% separate collection in near 30 years. So we need time. It's not quick to move all this from such situation to this situation. So Europe for us is very important. We learn a lot of Europe. We learn from Germany, we learn from Italy, and we have our own experience. And when possible, we try to share and to learn from others and to explain our experience. For instance, the environmental taxation applied in Catalonia is the unique way in Europe that is applied in this sense. Sticks and carrots. Most countries in Europe has landfill and incineration tax, of course, but they receive this money, and this money is used for other purposes. But in Catalonia, it's been very highlighted by European community. We found a great part of this money to local authorities. So this is double incentive. So we have learned about other countries, but we also try to share our experience to other countries, our experience, in order if it can be useful for them, we are happy. Okay, thank you, Mr. Giroux. So useful and interesting. Alors,
We will stop here the discussion about the presentation of Mr. Giroux, but I think it's it was very useful to see the experience of Barcelona, especially their financing mechanism and about their awareness campaign. We will now move to the next presentation of Madame Ledoux Emmanuel. Madame Ledoux, are you with us? Bienvenue. Je suis là. Bonjour. Bienvenue à vous. Welcome, Madame Ledoux. You are the head of the institute, and you work a lot about the circular economy. I would like to give you the floor for your intervention about your experience in the field. Mr. Giroux, please. You are still sharing your screen. Could you stop? Mr. Giroux. Okay, we have to close the platform. Stop sharing. Stop sharing. Excusez-moi, parce qu'en fait, j'ai plusieurs canaux qui arrivent en même temps. Oui, Madame Leroux, vous pouvez commencer, vous pouvez partager votre écran. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Attendez, hop. C'est bon? Vous avez le partage? Oui, on l'a, on vous entend très bien. Yes, madam, you can now share your screen. Super. Écoutez, déjà, je voudrais vous remercier infiniment pour cette invitation. C'est pour nous infiniment intéressant de pouvoir venir It is very interesting for us to share our experience with you. Alors, excusez-moi, je suis désolée, mais en fait, j'ai la traduction anglais en même temps. Est-ce que je peux la supprimer quelque part? C'est un peu difficile. I have the translation in English. I think Mr. Giroux should switch off his mic. Ok, thank you. Merci. Merci. Donc déjà, merci infiniment pour cette invitation. Alors déjà, peut-être pour vous présenter ce que nous sommes en quelques mots. L'INEC. L'INEC, nous sommes une association loi 1901 qui a été créée il y a à peu près 8 ans par le député des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert. Donc nous rassemblons 200 membres, à la fois des entreprises, des associations, des collectivités locales. Excusez-moi, je suis désolée, mais j'ai toujours en fait le canal avec la traduction en anglais en même temps. Still, I have the translation in English. Le haut-parleur, vous pouvez stopper. Alors si je coupe le haut-parleur, vous laissez juste votre micro ouvert. Ok. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Can you hear me? Bon, écoutez, là, je vais parler. Effectivement, j'ai plus le canal, mais par contre, je ne sais pas ce qui se dit en face. Donc, oui, l'Institut national de l'économie circulaire, créé il y a 8 ans par le député Michel Lambert. Nous rassemblons à la fois des entreprises, des collectivités, des académiques et des associations. Alors, l'ambition au démarrage était vraiment de to treat the topic of circular economy. De cette matinée déjà, ça reste un concept qui est relativement récent. It is still a new dès les années 70, avec les premiers clubs de Rome, in the 70s. cette question de la so we started to talk about du fait recycling the resources and to move to continentale, mondiale et pas pérenne. Et pour autant, c'est arrivé relativement récemment en tant que sujet économie circulaire. Very recently, as a topic, as subject, circular economy has started very recently. La première fois que ça arrive un peu sur la table dans la littérature académique en France, in the academic literature, et en
en was 2010 in et la première 2010. définition dans la loi date First de 2015. definition in the Donc, tout law ça pour dire was qu'on parle in maintenant de sujets qui 2015. Just to sont tell you récents that dans l'appréhension this topic, politique this discussion is par les recent, acteurs especially in aussi the bien political nationaux que level locaux and d'une the part. either in Et international and local c'est encore actors, and it is des also thématiques qui, dans le débat public, some méritent topics that méritent une are définition. in the public D'autant debate qu'il y a and that souvent need a un petit mélange qui va definition. être fait entre And there is économie du déchet, par work, a exemple, et link that l'économie should be circulaire. done with C'est-à-dire a recycler, link c'est évidemment of formidable, c'est l'enjeu de cette waste journée, c'est management and important. L'idée de recycling. l'économie circulaire, comme vous le savez tous, As you c'est know, d'aller plus loin. Enfin, the c'est circular à economy is terme to de se go dire que le déchet n'existe further plus et qu'on to est say that the waste dans des doesn't boucles continues. exist Alors un peu and we are in la quintessence a en tout cas de la continuous réflexion cycle. sur l'économie circulaire, If en we tout focus cas on this en France, topic in c'est France la is mise en œuvre de la loi, donc là is dans to les implement grandes the thématiques law of sous nos yeux. Alors cette loi, elle a été promulguée il y a maintenant un peu that plus has been d'un that has an, en been février 2020. Je pense forced que ça serait for voilà, 1 year. une réflexion qui est très hypothétique, mais intéressant de se poser la question de quelle But it serait-elle is interesting cette to loi wonder s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire telle qu'on if l'a there weren't connue the là, ces dernières années. Probablement COVID-19, une loi qui aurait été this plus loin law d'ailleurs, would parce que ça s'est go construit dans un contexte further. de grande peur du législateur autour de l'économie, de l'écologie punitive. Donc Especially it l'idée, has c'était been vraiment d'être dans un travail prepared de by conviction et d'engagement, after mais a avec very voilà, hard work vouloir of legislators trop heurter les citoyens et les that consommateurs. also Alors voilà, concerns the les citizens grandes and lignes déjà de cette consumers. loi, donc AGEC, The headlines anti-gaspillage of de this l'économie law have circulaire. been C'est les prepared, thématiques are qui put in sont place. énoncées là sur le slide. Alors j'en As you détaillerai can peut-être see un peu in plus un certain nombre. the Je pense que slide, ce I qu'on peut will retenir, c'est que ce qui a what été we can effectivement très mis en avant, c'est la question de understand. l'information des consommateurs, parce que ça faisait partie des sujets qui étaient peut-être le plus adressés dans le débat public. On a eu Because de the réflexion community sur was l'obsolescence programmée, a topic of different public et debate. probablement au fil des ans, It is probably pas comment formuler ça au mieux, mais enfin une forme presque de perte de confiance a du loss of citoyen par rapport à un confidence certain nombre de mesures environnementales, citizens parce que regarding the peut-être un problème environmental de mettre sur les mots. Enfin, measures. voilà, on va parler de produits qui sont recyclables. We talk about products that are C'est recyclable, formidable. L'objectif, c'est quand même que ce soit but the recyclé. Et dès lors qu'on objective se rend compte is they should be que recycled des in plastiques, fact. certes, c'est écrit recyclable, Plastics, ça va être mis dans la cartons, bonne they are poubelle, mais pour recyclable, autant, but on va pas avoir we les see them infrastructures pour gérer. wasted Donc derrière, ça ne sera pas or thrown recyclé. in Il y a the un waste questionnement baskets. qui peut exister de la part du consommateur et donc un besoin vraiment de So renforcer this is why there l'information, is a need to partagée, strengthen souhaitée the et training, and un this travail aussi awareness sur should be also la shared. réparation, la durée de There vie. is a Enfin, l'idée était work vraiment, about the au travers de cette loi, d'encourager lifetime à transformer where we les should modèles encourage to économiques, en transform travaillant the economic non pas seulement sur model. la fin de vie du We are produit, mais working sur not only l'ensemble about de son the cycle de vie, lifetime donc of tous the les sujets product, autour de la but the CV, life cycle of l'analyse du cycle de the vie, donc product. avec So we évidemment la analyze the life la cycle, réparation en the premier chef. reparation or Et maintenance especially. assez globalement, et c'est pour ça And que je pense que c'est globally, this essentiel is que la loi, why I think it is finalement loi essential that the anti-gaspillage, law pour une économie circulaire, c'est que la porte should be d'entrée sur le prepared for gaspillage est of the probablement celle circular qui est la economy plus should be parlante. En termes implemented, d'irritants, déjà individuellement, quotidiennement, enfin, je pense que because tout it le monde is sera à peu près d'accord, il y a quand we même should rien de deal plus with it at daily énervant, basis, frustrant, weekly détestable basis, que les moments où on se retrouve à jeter de la and where we nourriture. find Quand on ourselves découvre que through c'est the systémique, through food, que on parle en milliers de tonnes, ce qui va être and jeté it is tous les a jours huge amount, tons and en tons, termes de millions of nourriture, mais pas tons seulement, that are textile, wasted, un not certain nombre de produits only food, en fait sur le marché. textiles, Là, cartons. on rentre vraiment Many products that are important in the dans un market espace are où on se dit wasted, qu'il y a, so il y a, il y a we're vraiment here une that we possibilité will de go convaincre to. et de transformer. Et ça a été There is a possibility très to bien rappelé par transform them. It should be par reminded l'orateur précédent. about Ces by politiques-là, the previous elles ne peuvent se mettre en place presenter. This que dès policy, lors qu'il y a un many engagement policies should be qui est put in majeur de la place, part des politiques, des acteurs and économiques, des they can citoyens, also voilà, qui peuvent measure chacun dans the son coin, qui peuvent mettre public en place policy,
the citizens, the consumers, soit globalisée. Et donc de partir it will have to sur put in un place militant a policy aussi fort qu'est le gaspillage, surtout dans des contextes économiques. On sait qu'il y a des gens qui manquent de the tout. wasteful that has a very negative effect on the economy, and also it will et help surtout d'avoir to une grosse improve or promote the acceptation, civil une life, grosse appropriation where des also it will réformes. help to Donc improve the peut-être les acceptance points, by the les points citizens. qui nous ont paru importants aussi à mettre en The avant points aujourd'hui that are autour de important l'élaboration de cette also, loi, qui va d'ailleurs dans le sens de l'engagement collectif, also it is also c'est la under the nécessité de political transformer commitment. It's the la necessity to transform. si on veut faire évoluer l'offre, et c'est quand même l'enjeu en matière d'économie circulaire, il faut qu'on soit en capacité de renforcer la demande. Et pour cela, travailler avec les collectivités, travailler avec l'État, travailler avec l'ensemble des services de l'État pour les engager sur une commande publique qui soit plus circulaire et qui prenne en compte la notion de ressources a été un élément très central à la fois dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, mais aussi d'ailleurs dans des mesures qui sont en train d'être votées en ce moment même là, au Sénat français pour faire de la commande publique un vrai levier en matière d'économie circulaire. L'idée, c'est vraiment de se dire tous sur une demande. En France, c'est 10% du PIB, la commande publique, donc ça commence quand même à chiffrer, donc on pousse à ce niveau-là pour amener les industriels à être dans une logique de transformation. Donc pour ça, à la fois, on crée de l'obligation légale, mais on crée aussi de l'accompagnement pour les acheteurs publics. Autre point aussi, c'est la volonté de travailler sur les gros flux. Assez rapidement, on parle bâtiment. En France, les bâtiments correspondent à 80% des déchets qui sont émis globalement. On voit bien qu'on est c'est le nerf de la guerre. Et c'est là où le plus gros effort a été mis en matière de transformation. Alors, Many ça a un efforts impact have been deployed because this is an important sector. Ce sont des grosses pourvoyeuses de chantier. Donc, on est vraiment dans une logique où on demande là au bâtiment de se transformer à main forcée, donc en travaillant sur la traçabilité, la collecte, la valorisation des déchets, et vraiment en étant dans une work in de la a policy and follow the policy of transformation. Alors, c'est d'autant plus impactant que, évidemment, là, on travaille à des échelons locaux, parce que, je ne sais pas si je prends, par exemple, l'exemple de la récupération de la laine de verre, par exemple, c'est sûr que si on la récupère, on la recycle, on la remet sur le marché, on la réemploie, ça a pas de sens de faire un kilomètre derrière. Donc, on est vraiment dans une logique d'organisation qui nécessite donc vraiment une mise en œuvre par les acteurs avec un maillage territorial très fin. Pour ce faire, le choix and the choice that needs to be set in place and what we did at the parliamentary level. And this afternoon, I will be able to discuss this topic furthermore. De la structuration the part of the overhaul that we did and the liability of the producer is even more important when it comes in funding. So the emitters or the issuers of CO2 or even waste should pay more taxes compared to households, and and of course rules and regulations have been set in place in order to support this area. En France, non seulement for example, not only the stakeholders will see their liability and responsibility widen even more, and because we have these funders or these payers to work more, we build capacity and we put them in touch with funding organizations that will help them in order to create dont celle qui est le plus attendue, la plus compliquée. One
qui est donc autour du bâtiment, donc avec quelques éléments. One of the sectors that we target in France is construction. L'objectif aussi très fort, on parlait des irritants tout à l'heure, and we discussed it a few minutes ago. Un point difficile à supporter par les citoyens, les élus. One of point which is very strong and that is very difficult for the citizens and the MPs to support. Qui a été tué, hein, enfin, en signalant un dépôt sauvage, donc il y a une prise de conscience. Raising awareness, and I can give you an example about that. There was a woman who has been killed by a group of people because she called the police saying that people are just throwing their waste in a non-attended area, and she has been killed for that, and that raised awareness. And population started to see that the challenge is very important. Une participation des collectivités. So not only we want in our new program in waste management in France, we include various stakeholders like local collectivities, but also the citizens who can play an important role in this area. Sur la transformation, would like now to tap on the stakeholders and consumers role. They need to think on a daily basis on their resources consumption. Do they need? We have to ask ourselves on a daily basis. Do I need to consume this? And so the importance is to reshift the thinking, reshift the consumption, and to put ahead that qui pose problème plus que le contenu et travailler sur la vente en vrac. To work on parts selling instead of wholesale selling. It is very important. There is a strong impact in this area. Majeur de la loi, à savoir la sortie du also included a law plastique à usage unique. Alors, vous voyez, il y a un calendrier qui est law, and this law has various schedules, and these schedules is going to overhaul the waste management system throughout the country. Du plastique à usage unique à horizon. For example, like how to reuse. For example, we would like to reach by 2040 to no more use plastic by 2040. Du côté des industriels. We received some questions who asked, how will you by 2040, how will you just ban plastic use by 2040? That is impossible. We try not only to raise awareness, but we try also to prepare the environment, to prepare the stakeholders in this area. So here the most important is to, in the chain of values, it is important to organize everything. Donc dans ce qui va être mis en place là assez vite. We are going to act very quickly in creating this chain of value. We are going to create that change and this shift as soon as possible, working on it. For example, also another thing is we try to impose on fast food not using any forks or spoons that are in plastic. We are acting on this, and that only paper and recycled paper should be used. We hope to have an impact. We hope to create a change very soon. In order to better understand the momentum of the law in France, que je dirige, nous avons procédé à un certain nombre de focus. We focused on certain elements. Ce que ça signifie en termes. I would like to highlight how we will make the change on the market. Mais en guise de conclusion et vraiment sur ce qui a pu être abordé jusqu'alors, il y a has been discussed up to now, abordé et qui font peut-être référence aussi à moi j'ai été très sensible à la dimension ça suffit les il faut se lancer. In this conference, what I want to say as a conclusion is we must start somewhere, and we must start as soon as possible. That's the main message that I want to say.
if you have to recycle, start recycling from now on. Don't, you have to plan, but don't take too much in planning. You have to act. I was talking about the law. We started with a roadmap in 2018. This roadmap was set aside and regarding the lasting, and the use of the circular economy in order to make our economic model last, but for everyone. And it is in the same spirit. We noticed that the planet, the roadmap is not going to change anything, that the effect on the planet is not going to be very important. We have to also create economic model that can adapt very quickly, that can be lasting, but that can adapt to the change that can happen anytime. And our economic model should tap on at every level, at every department. We have to mobilize the consumers. At the European Commission, we have to adapt with what is happening at the continent. We have to transform. We have to change our production models, our manufacturing models. And we have to align these changes with our laws at national, municipal, but also at continental level. We have to ask ourselves the question and integrate the responses and the reaction in order to be in line, to be well informed, and to adapt to the change. I'm glad I just respected my 20. Thank you, Mrs. Ledoux. And thank you for sharing your experience. We discussed a lot the legal element this morning. We are going to take maybe some questions for you, and the debate is open. Do we have any question for Mrs. Ledoux? We have a law in Algeria, that's for sure. Microphone, we need a microphone somewhere here. We have a first question. Do we have another question? Thank you. I have a question to ask to Mrs. Ledoux, but Mr. President, could you please allow me to make a comment pertaining to this question regarding forbidding plastic in our country? If we took, or if we held this meeting 20 years ago, we wouldn't have this plastic right now. We wouldn't have this this plastic file that we have in front of us. We wouldn't have this plastic badge. All those products are used, that there will be part of the wastes. That is an issue per the conference of this morning, and we must clearly. C'est très important de gérer les déchets, de les traiter, de les utiliser, mais c'est encore mieux de ne pas les créer. Et tous ces déchets-là, nous pouvons nous en passer. J'ajoute une information qui est une information technique à laquelle je suis particulièrement sensible, parce que vous savez que les importations de plastique en Algérie, c'est 2 à 2,5 milliards de dollars chaque année. C'est gigantesque, c'est 5% de l'ensemble de nos importations. Alors, je pense qu'on devrait réfléchir à cette question-là, d'autant que maintenant, dans tous les pays du monde, on vient d'entendre que la France, qui se considère en retard, compte interdire totalement le plastique jetable d'ici 2040. La Chine prévoit de diminuer de 30% ces déchets jetables en plastique. La Norvège l'a interdit pratiquement. Oui, d'accord, l'importance économique, c'est pour ça qu'on est là. Mais peut-être on peut en débattre pour... J'y viens, justement. C'est juste. Vous avez tout à fait raison. Je tenais à dire ça parce que c'est quelque chose qui me tient personnellement à cœur. Alors, ma question à Mme Ledoux est la suivante. Pour des pays comme le nôtre qui sont en retard,
est-ce qu'une façon plus rapide de commencer déjà à intervenir en attendant qu'on puisse avoir une loi comme la loi française, ça ne serait pas l'intervention par la fiscalité. Une idée, donc ce serait, je vous demande votre avis, une taxation fiscale de l'ensemble de l'usage du plastique de façon générale, parce que c'est une méthode qui devrait être suivie. C'est intéressant. Très bien, merci. Madame Ledoux, vous avez la question, elle est claire? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas abordé dans le mécanisme de financement à Barcelone, mais avez-vous pensé à ce levier? Alors, c'est un peu ce que je voulais mentionner en introduction. Alors, bon, je ne sais pas forcément si vous avez suivi, mais le moment où la loi a commencé à être débattue, c'était dans le contexte des Gilets jaunes. Et je dis, c'était impressionnant à chaque commission parlementaire. Il y avait surtout, on ne veut pas faire d'écologie punitive. Donc, ça a été répété. Donc, le levier fiscal a été évidemment envisagé, mais ça a été immédiatement bloqué, tout ce qui pouvait correspondre à une augmentation pour les consommateurs du prix des produits, d'une part, et puis bon, le ministre des Finances n'était pas non plus très partisan de tout ce qu'on proposait, qui générait une baisse du prix pour les produits plus vertueux. Donc évidemment, la question de jouer sur la TVA, etc., a été évoquée, mais en tout cas, voilà, de jouer à ce point-là sur la fiscalité, ou en tout cas sur des bonus-malus, a pas fait partie des options qui ont été retenues, ou en tout cas seulement à la marge. Mais sur la question du plastique, oui, c'est quelque chose qu'on peut complètement poser. Après, ce qui est intéressant sur le plastique à usage unique, je suis avec monsieur qui intervenait, c'est pas immémorial. Il a raison, il y a 20 ans, on n'était pas dans ces situations-là. Il y a probablement tout un travail pour comment dire, voilà, pour se re-questionner. Voilà, est-ce que ce plastique-là, j'en ai besoin, pas besoin, sans oublier malheureusement que c'est une petite partie de l'iceberg, c'est-à-dire que le plastique, c'est pour ça que je disais d'ailleurs qu'il y avait un débat entre les citoyens qui trouvaient que ça allait pas assez vite, parce que le plastique de notre sandwich ou de l'emballage de la pomme, on voit à peu près nous comment le supprimer. Quand on commence à discuter avec les industriels sur le palettage, sur je sais pas, le petit sachet plastique avec les vis, ça devient plus compliqué, quoi. Donc c'est pour ça qu'un temps quand même est sans doute assez nécessaire. Ok. Changement de type de déchets et puis l'usage de produits jetables en crise. Alors malheureusement, j'ai entendu que vraiment la toute fin de la question, je crois. En quelques mots, ce serait... Non, alors,
je suis confuse, mais je pense que en fait, le retour son du micro est coupé. Moi, j'ai que le son du bruit de la salle, en fait. Donc, ce qui fait que c'est pas audible. Écoutez, ouais, je suis désolée, j'entends vraiment toujours rien. Ouais. Depuis les années 90, les directeurs de programme au niveau de la GIZ. Et juste pour résumer, il a fait beaucoup de choses en Algérie avec la GIZ en tant que conseiller technique principal et maintenant en tant que, depuis 2000, directeur de programme. Il va nous faire part de leur expérience dans le dernier projet de responsabilité élargie. Mais peut-être on profitera aussi pour nous poser certaines questions, dont notamment ce matin, qui ont été posées en matière de coûts, de traitement et de gestion dans les débats. Monsieur Fakari, vous avez la parole. Merci, Manour. Salam alaikum. Donc, ma communication se porte, comme vous le voyez, sur l'économie circulaire et en particulier sur la REP. Vous avez entendu plusieurs fois ce mot par les intervenants qui m'ont précédé. Donc, la REP, c'est aussi un mécanisme de financement, mais un excellent instrument vers une transition vers l'économie circulaire. Je vais dans ma communication aller un peu en arrière, voir comment est venu ce mot REP, comment était la naissance de l'économie circulaire. Cette image, je pense qu'elle parle tout seul parce que les déchets n'existent pas de façon naturelle. C'est grâce ou bien à cause de l'intervention humaine qu'on peut parler de déchets. Tout à fait au début, il n'y avait pas de déchets, c'est tout à fait normal, mais maintenant on les retrouve partout. Pas seulement on les retrouve de manière qualitative, mais quantitative. Les déchets augmentent sans cesse avec le développement économique, avec les modes économiques que nous avons. Presque tous les pays du monde essaient de copier le même modèle économique qui est basé sur une consommation excessive des ressources naturelles. Dans les pays les plus développés ou les plus riches, le problème commence à se poser de manière très cruciale au début, dans les années 70, les années 80, et on voyait que le volume des déchets, donc la quantité de déchets, augmentait sans cesse. Il fallait faire une réponse et trouver des réponses vraiment très efficaces pour régler ce problème de la production des déchets. Si technologiquement il y avait toutes les solutions, mais le problème financier pour mettre en œuvre ces solutions technologiques se posait. Donc, quelles étaient les réponses? Donc, il fallait trouver des mécanismes financiers pour essayer de changer le comportement et des producteurs de déchets et des consommateurs.
La première fois dont on a entendu parler de mot de REP, qui est la responsabilité élargie du producteur, c'était en 1990, dans un rapport du ministère de l'Environnement suédois. C'est un certain monsieur Lindqvist qui en a parlé pour la première fois. Donc, je vais aller plus tard dans le détail. Quel est ce concept, comment on le comprend, quels sont les mécanismes qui sont en place. Mais aussi, nous sommes déjà dans les années 90. Les années 90, c'est vraiment la prise de conscience au niveau mondial ou dans beaucoup de pays de la nécessité de cesser cette consommation excessive, de ressources naturelles. 92, vous savez, c'était le sommet de Rio, ou le sommet de la Terre. Et dans les années 90, sont apparus les premiers, bien dans la majorité des pays, ont envoyé l'avènement des premiers ministères de l'environnement. Donc, avec cette prise de conscience, on devait adopter ou trouver des réponses à cette consommation excessive de ressources et à ce modèle de gaspillage. Parmi les premières mesures, c'était les institutions et c'était les lois. Et on a commencé à découvrir pour la première fois que des instruments financiers peuvent être une réponse très efficace à cette problématique. Merci. Donc, la protection de l'environnement devenait un souci majeur pour la population. Donc, la population commençait à réclamer de la part des politiciens des mesures concrètes pour protéger la santé et pour protéger le capital naturel. Et comme on est dans une problématique spécifiquement de déchets aujourd'hui, c'est toujours l'État ou les collectivités qui supportent tout le poids de la gestion des déchets, et donc on les retrouve partout dans tous les pays, dans les politiques publiques. Cela naturellement a un coût, et jusqu'aux années 90, c'était les collectivités seules qui supportaient ce coût. C'est la même chose qu'on retrouve aujourd'hui en Algérie. Nos communes, comme vous le savez, la majorité ont des difficultés financières ou sont déficitaires, comme on le dit, mais elles commencent, ou bien elles continuent toujours malheureusement à supporter tout le coût de la gestion des déchets, c'est-à-dire elles s'occupent du ramassage des cartons, du ramassage du PET, de tous les produits qu'on trouve sur le marché, alors que dans beaucoup de pays, ce n'est plus de la responsabilité des communes. Si on arrive à trouver des réponses, comme je vais expliquer, je vais présenter tout à l'heure 3 cas, le cas de l'Allemagne que je connais très bien et que je représente à l'occasion. Je veux présenter le cas de la France, puisque c'est un pays qui a beaucoup de ressemblances sur le plan politico-administratif avec l'Algérie, beaucoup de similitudes. Et je vais présenter un cas vraiment très à part, qui est celui des États-Unis, qui ont une démarche tout à fait différente, vu leur passé historique, vu leur culture, vu les lobbies industriels qui sont là-bas. Donc, je vais aussi présenter brièvement cela. Donc, il y a nécessité que ces ressources puissent revenir dans le circuit économique. Et pour cela, il y a un ministre allemand de l'environnement qui était ministre dans les années 80 et qui était le premier à avoir introduit le mot économie circulaire. En allemand, c'est Kreislaufwirtschaft. C'était donc en 1986 que ce mot est apparu dans le corpus juridique en Allemagne. Et c'était aussi le premier à avoir introduit un décret sur les emballages et de porter la responsabilité des producteurs sur l'emballage. Et c'est de là où ça a vraiment décollé cela. Donc, on va parler de ce principe de la REP et sur les 3 pays. So the 3 pillars, as I mentioned it a few minutes ago. So the concept of the producer's liability, it's an economic tool that helps
to impose to the producers the financial liability of waste management. While raise awareness of the consumers, the producer has to provide to the consumer the means to get rid of its waste in a controlled way and environmentally protecting the environment. It is also a warranty of non-polluting the product that they use or consume, and this principle of the producer's liability goes back to the end of the 80s of the OECD's countries. So the definition is that the producer or the issuer in the market becomes liable of the product that they market until the end of its life cycle. That means that its liability is engaged until the end of the product cycle in the market. So this principle comes from, or stems from, the polluters payers, and so that was the cornerstone to the one who is at the origin of this pollution has to pay for the effect. In the 90s, we started getting interested by the environment protection, and we introduced economic concept, and we've seen that we have the necessity to internalize costs. That means we have to calculate in the costs of the product or the service the price of the pollution, induced pollution. And that's why the importance of this RAP that aims is to increase prevention, to reduce waste, while intervening at a very early stage on the design of product that will be marketed. Moreover, it put in network all the waste management establishment for reuse and recycling of that waste. Why REP target, first of all, the producer or the market producer? First of all, because the producer is the one who is liable for the design. That means he's the one who is saying, I want a computer with this model, and he's the one who defines the equipment that will be used within this computer, and he decides the manufacturing mode. We have manufacturing modes that use a lot of energy, others do not, a lot of resources, and so on and so forth. So we act on that for his manufacturing way to be more compliant with the environment or the mode of use. And he is liable to collect this equipment as soon as the product is dismissed or eliminated by the consumer. What we all found in all the Algerian bins, we find producer where the producer, what we find in the bins, Algerian bins, is that the producer is not liable at all. You remember that the first speaker of Catalonia pronounced at least 40 times the word tax. That's why it's important to underscore the role of tax in all waste management policies throughout the EU and other countries throughout the world. If we don't settle the issue of funding and financing, we cannot have a takeoff, and we cannot have a better waste management or environment protection in this area. As I said before, how did we reach
get toward a circular economy? We always speak during this 21st century about circular economy that remains an objective to reach in many countries, though we have progress that have been made. We still have a lot to do. The speaker from France still talk about waste, and we try all the way through legislative rules and regulations to put pressure to change the behavior and consumption modes throughout the society. What we are living in Algeria currently, it was the case 25 years or 30 years in Spain, 30 years in France, and maybe 35 years in Germany, where we did only landfilling at the beginning of the mid 70s to 80s. But rules and regulations and law have been set in place to impose those standards. And then we started about incineration, biological landfilling, BET, mechanical, biological treatment of waste. I will start with the first model, or at least the case study. That's what has been done in France. In France, it was an approach that has been based on laws. That was this famous article of the Environment Code that defined the waste, that defined who was the detainer or who was the owner, how to get rid of this waste also, or of this product. It is an approach that was based on the law, the legal instrument, and we had also the definition of the introduction of the principle of the producer's widened responsibility, where the producer and the importer, distributor of those products are liable. Even in the design and manufacturing. And the idea was to participate in the prevention and the treatment of those products. However, in the legal framework, we don't have the enlarged producer's liability in the Algerian law. We have a bill that is being drafted, that is 0119, pertaining to waste management. This new law will or may introduce this producer liability, and that should be a foundation for promoting recycling in Algeria. As long as this aspect is not settled in a final way through laws, we can still speak in Algeria about promoting recycling, but financial remains important. And as soon as we didn't set up economic efficient tools, we cannot really say that we will be able to have recycling in Algeria. In France, the first rep sectors started in 79 with the lubricant, and in 93 with the packaging, and in Germany it was already in 1991, and then we had later on rep department. The last one was 2015. It was on gas bottles. So we have various sectors that are that have their products, and they try to organize some sectors. We have some sectors that are mandatory or compulsory, and others are not. And as you can see through this slide, what are the common points between all these sectors? First of all, there is a minimum objective of reuse, recycling, and promotion. That's the policy that fixes the objective to reach by product. The last objectives had been set in 2-3 years and reviewed by the EU. So it's within the EU where the objectives are set in place, are set out for product and materials, and then this is then disseminated to state members. The second is the obligation to fund or to
take back the direct management. So the producer has to pay an eco contribution, modulated eco contribution, in order to, based on the environment and based on the volume, the weight, etc. When we move to the German example, you will have a better idea, because at the beginning we tackled only the volume, but we realized that waste volume is not sufficient and wouldn't be efficient, and wouldn't give this system to be efficient. And we needed to tax the product based on the material and the weight and the volume. And those two criteria are the ones that help reach the objectives. We have to inform the consumers in order to push them to sort out product, but also to choose the product that is the most appropriate for the environment. Public authorities have to follow those objectives if they are related to the producers. So there is this element of compulsory to have results, and the administration provides the approvals for 6 years. It's the case for France. The administration is controlling the delivery of these approvals. The stakeholders, the rep, are the producers, of course, all the service providers in waste management, either collectors or the treatment or doing the collection or whatsoever. Local collectivities in France play a paramount role in this area. And finally, the final owners, that mean the consumers. Those are the main stakeholders that are targeted by the REP. So how long do I have? Okay, I have 7 minutes. So I will go straight away and highlight the eco-organism governance in France. As you can see it here, eco-organism is a model. As we call it, it is an organizing eco-organism. We have a consultative commission, that's the one defines and provides the approvals or piloting or leading the agreement. So the approval is given to an eco institution that requests an agreement based on specifications, well-defined specification. You have a harmonization and a sector agreement that gives a point of view regarding the sector and harmonize the activities. You have the National Council of Waste. In France, they have a National Council of Waste that follow up the policy and assess the laws pertaining to waste management. We have an orientation, operational orientation council, and we have ANAM, which is an energy environment agency that is an observer of all the sectors and that manage all the data, the public publication, and assess based on these sectors. The first eco-organism in France was eco-packaging. Eco-packaging is pertaining to packing and packaging. In a nutshell, it is a chart. You have a conventional chart, you have an eco-organism of all the sector, and then public authorities give only an approval and they control the producers, and the producers pay a contribution to be part of this eco-organism. And you have a term that we use legally. It is a liability transfer. As soon as the producer is part of this eco-organism or eco-body, it has no more. It is no more legal responsibility. This eco-body that is going to process and reuse this product. So eco-body set up agreements and contract with the local collectivities. They take care of awareness, training, this consumers sign a contract. Why this system of REP base is
around eco body. That is the most successful example, because it guarantees certain stability and it gives to local collectives and collectors to take back this product. These REP products are influenced by the cost of raw materials. If the price of raw materials increase, the system can set in place, and if the price of raw material of energy, oil decreases, that means that there is a dysfunction in the sector. Just to give you an example, in Algeria, a few years ago, the steel metal organized itself, and it was very efficient. We did no more find in nature or in any steel, and that is a sector that set in place out of any public authorities or administrative political authorities. Why? Because the price of steel and non-steel products was very expensive and very attractive at international level. And this helped this sector to exponentially develop. And we didn't find in the ground, throughout Algeria, any steel, non-steel waste. Then later on, decision forbid the export, and this sector disorganized, and it almost doesn't exist at all currently. As you can see, there is a necessity to offer a warranty of that ensures the lasting, while setting up eco bodies that fix the price for collectors, but the price also for the recipient. And we have a sector that will set in place for lasting time. So here you can see the interaction. If our colleagues complain that we have a lot of plastic, a lot of bags, because currently we do not have this internalization of cost by producers. All the producers from bottle producers in Algeria, they absolutely pay nothing. They do not the price of and the cost of their pollution is not, they don't pay for anything. So if a price is set for this plastic, that will be relief for our municipalities in waste management, and that will create thousands of employment. However, someone have to pay from the outset. We'll never repeat it most of the time. Waste never fund waste. If someone is telling you, I can do business starting from waste by myself without having someone else, this model is not working. We want to see it though. They have to tell us where it worked and somewhere in the world. I will move very quickly to the German model. So the REP in Germany, it started in 1991 under the impulse of the famous ministry of Klaus Kafta, who was at the origin. Mr. Taffer was later on Director General of PNUO, and I think he came 2 or 3 times in Algeria. He appreciated Algeria indeed, and that was the moment where the environmental policy in Algeria started to take off and being setting up. So following the adoption by this enlarged responsibility as part of the EU that should be repeated at local level, the German approach was a negotiated approach at the beginning, and we started with packaging that were most visible. And if you see, for example, if you know all the roads in Algeria, you will see that the Algerian traders never put their carts or their waste next to, or at least in the household bins. So the traders don't even do an effort to put the carts together, and that brings a very bad idea. In Germany, they started with the packaging. That was a negotiated idea. What means by negotiation? There was no obligation, but they knew that this obligation was coming, and the producers of the issuers on the market associated together, and they took care of this sector.
That means that you will never find a German municipality that is taking care of packaging waste. The producers, issuers, or importers are the one who are creating and pay all the chain, the collection, the transportation and processing. That was a very comprehensive, and that has been used in duplicated in France, and thanks to laws. And we realized that it is only through cohesion that results. The result didn't work in France. Cohesion didn't exist, and they have to go back to negotiated aspects. But that brought very good results. You can implement the same thing for newspapers, magazines, and construction waste. I will summarize. In Germany, we have only 4 sectors. I will try to check if there are interesting things. I would like to know the difference between the models, the German and the France. So the issuer on the market and the importers have to pay for it. The objectives, as I said, are all the same, is to reduce waste and to find the funding sources. And the other objective is to find in the legal text or legal corpus to transfer the liability toward another structure, office, or whatsoever. In Germany, the difference that they had compared to France is they had the individual scheme. What does it mean by individual scheme? You find a producer of a product. It's that individual which is going to organize the whole sector by itself for that product. I can give you an example. Let's take, they disappeared in the meantime, but you have an industrial who has these products. He will organize all the sector to recover his product that he put into the market. But you can also have the collective scheme for the packaging. And in this case, it's for the people, issuers in general. They mutualize, they put the effort together to have one sector, or let's say packaging, all the packaging producers. In Germany, we have the DSD. It is the dual, it's Deutschland dual system. It has a monopoly until 2003. It has been created in 1990. And it had the monopoly in France was eco packaging, due to other users who introduced the market and reduced the price. So that's the most important element regarding the full transfer of liability. The DSD is making all the operation, setting up contract, and so on and so forth. So the green point, you will find it in all the packaging. Each producer is sure is putting a green point. That means that he transferred the products or to the green point his liability, and he pays according to the tone, the volume, the weight, contributions. Those are not taxes, but they pay contribution based on their turnover, their size, and so on. I will go to the United States. We will move to the United States. Can you please underscore the difference? In the United States, they do not have a federal level law that has imposed that. If Europe, we are talking about the producer. In the United States, we talk about the product. It's no more the producer, but we talk about this by product. This system of enlarged recycling or liability is not very well developed in the United States, as you can see it in white. In white, that doesn't exist at all. And the only states that implemented are the East or West Coast, and they moved forward, like in California or in the East Coast. But for political, cultural, and historical reasons, this model in the United States is not very prevalent and it's not very developed. We have 63
devices, legislative devices, where in Europe we have 400. And as you can see the difference. And the US model, which is the most developed, is the electronic waste, for well-known reasons in the United States, given the development of electronics, of this sector, telecommunication, the phone, telephony, and information technologies, ICTs. In a nutshell, that's what I had to say. I hope that a bit by the time I am available to answer to any questions. Thank you very much, Al-Haj. That is very interesting. I think we will take some questions, and that will attract the interest of the participants. Microphone. I already have 3 questions. On the name of God, let me introduce Mr. Tuti Huweri, head of the environment jobs or employment. It's a very interesting topic for us. I wanted to know, Mr. Ahmed, the role that you played, about the role of the 4 stakeholders in the enlarged liability. One of the 4 is the collectors, waste and recyclers. I want to know what's the role of the recyclers and collectors in this area. Second question, the absence of eco-organisms. Instead of having this enlarged liability of importer, of manufacturers or producer is toward the collective. In Algeria, as a collectors, we have to pay waste. We buy waste instead of being subsidized. For we have to recover these wastes to process them. It is the opposite compared to Europe, for example. I prefer to gather or collect all the questions in order to allow to the speaker to answer all the questions. And please be concise and brief. Second question, and we have another third question. Thank you. I have a short question. Thank you, sir, for your presentation. You spoke about 3 models that exist in France, Germany, and the United States. My question is the following. According to your experience in waste management and precisely anything pertaining to the environment topic, what is the most adapted model for our country currently? Could we duplicate one of those models in our country, or should we have our own model that is related to our culture, our history, life, and specificities? Third question. I have another 4th question. Third question, and we will stop with the 4th one. Very quickly, 2 short questions. You spoke about some of the steel products are not allowed to be exported. Why is it forbidden? Since it worked very well. The second question, per my knowledge, for the last 15 years, our authorities tried to ban plastic bags. What is, as an expert, what didn't work? Up to now, we still use plastic bag. It is bag on the table and it doesn't work. What does justify this plastic bag? We have a very good question here. We have a last question, the 4th question. Does it work? Thank you for the presentation. You spoke about the RAP. It is normal for a country, for Germany, given the culture. I've learned a few years ago
about a sociological study about the Algerian behavior. I don't know if it was Khayad or Snap that did that, but you can find it online that say that about 80%, 85% of the Algerian do care only about their door, from their door. They care about what enters their house. How can we adapt the rep based to the Algerian mindset? I remember that the Spanish, I think it can be Spanish for our colleague, it can be a question to our Spanish colleague, if they can tell us how in Spain they changed that mindset in being more open, like the liability of the consumer doesn't stop at home, it goes beyond the door and it goes to the street. I will start with the first question. Can you hear me? I will start with the first question that was interpreted as a transfer of liability. I think that the case that you just expressed, there is an important part of the chain that is missing here. When we started to speak about recycling, promoting, and so on, the politicians or scientists on that time, when they saw the volume of waste increasing, it increased that it was a problem for its treatment. But the second issue was added to this is the excessive consumption of natural resources. We needed to create a new format. How can we intervene? So we introduce economic instrument. Those economic instruments brings response. First of all, democratic confirmation, because we needed to go by decrees, to start the adapted decrees adapted by collective local collectivities, because they are elected. And we decided that this product, the one who put it into the market, must be liable until the end of cycle of the product, the life shelf of the product. For example, we have the green point in Europe. You know that if you have the green point, it is green. I don't think that the producer is paying for that. It's just so these participants in the market have to pay for putting these bottles into the sector, and they have to pay the eco-organism or eco-body. This eco-organism is the organizer. That means he's going to pay the collector, or otherwise it will be this eco-organism based on the contribution will fund the whole sector. That means they will pay, they will put the sort out centers and so on. The law allow it in order to set this market in place. There is this brand can decide by itself to create its own sector. That means saying, I'm going to recover all the bottles in the market, and they commit and engage with the authorities in order to recover all the bottles. If they don't abide, but if they don't uphold the, if they don't, they have fined. In Germany, they pay for 140 per bottle. So if there is no one who is setting up a market, who is putting something in the market, they will have to pay. And I don't see why the municipality is paying for free, and then it goes to a technical landfill for free, while from the law, they are responsible of these products. In the current Algerian law, this mechanism is existing. If we don't do it, there is no sanction. And that's why you will find that some collectors do not have the financial means to do it. I think we have 4 or 5 companies that do the transforming, but they propose not a very profitable price, and that's why you do not find a lot of operators that collect. So the biggest issue is
and there is no sanctions. There is no sanctions, and as soon as there is no coercion, you cannot work and you cannot be profitable. The second, can Algeria invent its own model? Well, the Germans say, why do we invent or you do not invent the tire or the because what we do have in our country, we can impose it. And since we do have examples throughout the world that are success, we can duplicate this example. And it's not to the citizen to bear the brunt of the polluting or the companies. The one who decided to market their product has to pay for the products. Either they want to do it in PET, in plastic, in glass, or aluminium, or whatsoever, they do have to be liable. They have this liability. And how the action, purely financial one, regarding the sociological event. I'm coming there. I'm tapping into that in a few minutes. There was the question what this still waste didn't work and was dismantled because it was created spontaneously. There were people who were buying for that price, and this price was so attractive that they covered their transportation, their collection, and they all had a beneficiary margin. You should know when the sector started, and they had a lot of a lot of products have been stolen, like electrical tables, the sewage equipment. Everyone tried to find a legal or illegal element to reach these product, and we had this robbery that widespread. For the PET, it's the same thing. In the United States and in Europe, it's not the best model, because when China decided to stop the import, these sectors plummeted and declined. In the circular economy, we found now the PET in incinerators. We must find a solution to that. It's for plastic bag. Banning plastic bags. The country that banned it, it was thanks to a political will. We decided from a day, between night and day, that we are going to ban it. Some countries help the plastic bag producers, but if you go to Europe, you still have plastic bags. In Germany, you still have plastic bags, but there are no more. We don't have them as much. We acted on the gramming, on the material. We call them biodegradable plastic bags, but you have to be very careful. We don't have a lot of biodegradable because they are 100% biodegradable. But thanks to legislative tools and devices, that we change the behavior, and people, either by conviction, by activism, they do not use plastic bags anymore, or we intervene through mechanism, as you can find it in supermarkets. They offer you the first time to buy a reusable bag, and as soon as it goes bad, you will receive one for free. And there is this reuse, that this approach in order to reuse. For the sociological element, if we speak about Algeria, I know a little bit the reality of the market, but I can speak about it for hours. I can say that the Algerian citizen, if we propose to him a collection, the waste collection that is stable, efficient, and sustainable, they will comply to it. Do not think
unfortunately, there is no collection system that is sustainable and that is compliant with the consumers' expectations. We have a collection that is done in the morning, the day after it is in the afternoon, another day it's by night, but the fourth day there is no collection. So if they do have a good service provision along with a cohesion acts, with the cleaned area, I can tell you that it's only through cohesion. It's not thanks to awareness that we're going to change the mindset of citizens. No, that's not true. If we do not have sanctions, fines, and cohesion, that will never work. And I can testify because at the core of that, we collected areas. We have areas in Algeria where collection is made only once a week, but we have some municipalities where it happens twice a week, but it works very well, and the streets are very well clean because it is an organized system that is sustainable, punctual, that is offered to citizens, and the citizens, as soon as we gained its trust, they are there. They come and they abide by this. I will end with another small question based on your experience, a modest experience. Do you think that the REP model? Since we are not obliged to follow and to the developed countries, since the REP is applicable in this current context, the problem basically, so we can notice that our roads are not clean. So it is a budget problem. Who will finance this collect? Who will finance transportation and all the rest? This is why we have to. So today, it's only the state budget show that the majority of citizens. So even if to only 3% that pay this kind of tax, so all services are for free. Since it's free, we cannot complain. So this is why change in the behavior will be on the consumption mode. So the most efficient system today is the economic instruments. They have the advantage to let the person decide either they do or not. So we don't, if we solve this financing problem and to of responsibility problem, who is responsible of this waste? It will be first step of the circular economy in Algeria. Thank you very much, Al-Hajj, for your contribution. Since we are falling behind schedule, we'll go before the last presentation of Madame Lamia Ben Abbas. Are you here, Madame Lamia Ben Abbas? Yes, I am here. Welcome, Madam. We would like to apologize for the being late. You are Algerian originally, but I don't have the time, unfortunately, to introduce you, but you have some experience in research and industry. You are going to give us a presentation about UNDI, about the promoting the circular economy. You have the floor, madam. شكرا. Je vais partager mon écran. I will share the screen. Est-ce que vous l'avez? C'est bon, nous l'avons. Très bien, merci. شكرا. صباح الخير ولا مساء الخير. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir la traduction simultanée en même temps parce que je peux parler en même temps. Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Vous arrêtez la traduction. Oui, vous arrêtez la traduction.
De mon côté? Madame, vous coupez le retour, vos baffes, enfin les haut-parleurs. Oui, donc en fait, je n'entendrai pas. D'accord, bon, mais je vais donc utiliser juste le micro, mais bon, si quoi que ce soit, je ne pourrais pas le savoir, mais enfin, d'accord, donc je vais essayer ça. Désolée. Je vais aussi couper peut-être. Vous m'entendez? On vous entend, madame. Très bien. Donc صباح الخير ولا مساء الخير. نبدأ بتقديم الشكر باسم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي على الدعوة للمشاركة في هذا الملتقى. Je vais donc partager avec vous l'expérience de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en matière de gestion des déchets industriels et d'approche en faveur d'une économie circulaire. Pour commencer, je vais rappeler ce qu'est l'ONUDI et ce qu'est son mandat et sa mission. L'ONUDI est donc l'agence spécialisée des Nations Unies chargée de la promotion du développement industriel pour la réduction de la pauvreté, la mondialisation inclusive et le développement durable. Sa mission s'articule autour de 4 priorités stratégiques, à savoir donc le renforcement de la compétitivité économique, la création d'une prospérité partagée, la protection de l'environnement et donc la promotion d'une croissance durable sur le plan environnemental et le renforcement des connaissances et des institutions. Le mandat de l'ONUDI, qui est donc un développement, le développement industriel et inclusif et durable, ce mandat est un élément constitutif de l'objectif 9 de développement durable et c'est un facteur de réalisation des autres objectifs donc de développement durable de l'agenda 2030. Donc l'objectif 9 étant l'industrie, l'innovation et l'infrastructure. Passe à la suivante. L'ONUDI donc soutient les pays en général donc et particulièrement les pays en voie de développement dans leurs efforts en matière de gestion environnementale, y compris dans la mise en œuvre d'accords multilatéraux sur l'environnement et l'approvisionnement en énergie durable. L'ambition donc de l'ONUDI et d'œuvrer sur le long terme en faveur d'une industrie durable et d'une économie circulaire post-pandémie, comme Covid-19. Cela par la mise en œuvre donc, de services de coopération technique pour renforcer la contribution, entre autres, du secteur privé au développlement industriel et au système de gestion des déchets. Ces initiatives, donc les initiatives entreprises par l'ONUDI, donc contribueront à ce qui est communément appelé relance verte, donc une relance économique
écologique, on va dire, au niveau donc des pays, et ça grâce à des approches en faveur de l'économie circulaire. Et tout ça en améliorant de façon continue les systèmes de gestion des déchets et des industries de recyclage. Alors, donc, l'ONUDI vise à contribuer à la réduction, voire à l'élimination des rejets dans l'environnement, des produits chimiques nocifs, tels que par exemple les polluants organiques persistants, les POP, qui proviennent donc des procédés industriels. Et ça, grâce à une combinaison donc de renforcement des capacités, de transfert de technologie et d'appui à la gestion des déchets. Les principaux secteurs industriels dans lesquels on intervient dans ce cadre, ce sont le secteur énergétique, donc secteur de production d'électricité, dans lequel on retrouve donc les transformateurs électriques qui contiennent des polluants organiques persistants, notamment les PCB. Le secteur de la métallurgie ou du ciment, ces secteurs étant générateurs de ce qu'on appelle UPOPs, unintentional POPs, c'est-à-dire des POPs qui sont générés, qui sont produits de façon involontaire ou non intentionnelle. Il y a aussi l'industrie de la mode et des textiles, qui est aussi génératrice de certains polluants organiques persistants. Le secteur de la construction ou secteur du bâtiment, dans lequel on retrouve aussi généralement dans les mousses, donc, elles contiennent souvent donc, en France, on appelle ça flame retardant, je pense que c'est, on peut dire, les retardateurs de flammes. Donc, ce sont des substances qui sont utilisées donc, dans le domaine du bâtiment et qui sont des polluants organiques persistants. Et il y a également donc l'industrie de recyclage, de gestion des déchets, dans lequel on retrouve aussi des substances nocives. Alors, donc, la promotion d'approches en faveur d'une économie circulaire est essentielle dans tous les domaines d'intervention de l'ONUDI. Et actuellement, nous mettons en œuvre des projets dans plus de 80 pays à travers le monde, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, donc principalement des pays en voie de développement. Je vais ensuite vous parler donc de l'approche de l'ONUDI qui consiste à adopter une démarche de l'industrie verte, qu'on appelle l'industrie verte, qui consiste donc à promouvoir l'écologisation, on va dire, des industries existantes. Donc, ce qui existe, on essaye de le rendre, entre guillemets, plus vert, plus écologique, et en même temps, en créant de nouvelles industries qui sont respectueuses de l'environnement, et cela donc par la récupération, la réutilisation et le recyclage des ressources. Je ne sais pas si je suis à la bonne. Voilà, donc je sais, non.
Voilà, je voulais aussi donc mentionner que la promotion du concept d'économie circulaire pour les POP, c'est la réduction des produits chimiques et des déchets dangereux, leur gestion écologique comprend donc l'approche de la chaîne de valeur dans sa globalité et l'ONIDI focalise aussi sur l'inclusion du secteur privé notamment dans ces thématiques. L'ONUDI a aussi une expérience sur laquelle elle se base. Donc il y a des programmes qui ont créé des réseaux, notamment le RECP-Net, qui est un réseau de centres nationaux pour une production plus propre, et donc des plateformes de partenariat de développement financier. Donc sur toutes ces expériences et ces réseaux et ces plateformes qui ont été générées de par l'expérience précédente donc de l'ONUDI, tout ça donc est mis en service pour l'approche économie verte, économie circulaire. Il y a aussi le développement, enfin la démarche est aussi d'élaborer de nouveaux modèles d'affaires, de business models, pour les POPs et pour les produits chimiques. Alors, l'économie circulaire, donc, elle se définit généralement en opposition au modèle linéaire qui consiste en l'extraction donc des matières premières de la nature. Ensuite, dans la chaîne de valeur, ils arrivent à l'industrie manufacturière qui en fait des produits. Et ensuite, il y a le réseau de distribution, l'utilisation et enfin donc la fin de vie et donc le rejet ou les produits qui deviennent donc des déchets. Donc en contraste, l'économie circulaire peut être définie comme une économie industrielle qui achemine les matériaux, les pièces, les produits sont réutilisés plusieurs fois. Ils créent plus de valeur et moins de déchets. C'est une alternative dans laquelle la valeur est maintenue aussi longtemps que possible. Les produits sont conçus pour durer et la production de déchets est réduite et donc minimisée. C'est donc un retour, une remise des produits et des matériaux en service plusieurs fois, selon les principes suivants, donc à savoir que les produits avec le principe que les produits sont conçus pour durer, comme j'avais dit, que la valeur est maintenue aussi longtemps que possible, que les déchets et la pollution sont réduits et minimisés. Et dans le procédé, l'énergie renouvelable est utilisée le long des chaînes de valeur dans la mesure du possible. Alors, je vais vous donner donc quelques exemples des projets de l'ONUDI, que l'ONUDI a mis en œuvre dans les différents secteurs et différents pays. Donc ça, c'est l'industrie ou le secteur des textiles, donc en œuvrant pour une industrie de la mode qui soit
sans produits, sans polluants organiques persistants, donc POPs. L'industrie de la mode, il faut savoir que c'est le deuxième plus gros pollueur du monde, qui vient après donc l'industrie pétrolière. Les services de gestion de l'élimination, de gestion de ces substances et de leur élimination, donc les services de l'ONUDI se concentrent sur la création de capacités fondamentales au sein des industries, des gouvernements et des institutions pour le respect des réglementations et des normes environnementales nationales et internationales. Les techniques déployées donc incluent la mise en œuvre, la mise en place de chaînes de recyclage et de services de gestion de déchets pour minimiser la production et le rejet des POP et des substances dangereuses. Les services sont axés sur la rationalisation donc, de leur élimination. Dans l'industrie, notamment donc l'industrie de la mode, le cas échéant. Et cela inclut la cartographie des écosystèmes de la mode, le renforcement institutionnel, l'amélioration des capacités techniques et donc la création de modèles commerciaux et aussi des mécanismes de financement, comme on a vu précédemment, donc dans l'ensemble de cette industrie. Nous avons actuellement, donc dans ce secteur, l'ONUDI a plusieurs projets, notamment un projet régional en Afrique. Donc c'est un projet qui couvre trois pays, le Lesotho, le Madagascar et l'Afrique du Sud. Donc là, vous avez les quantités de déchets qui sont générés. Donc ça, c'est l'état initial des choses. Donc dans le Lesotho, 20% des déchets sont soit recyclés localement ou alors ils sont exportés en Afrique du Sud. Le reste, donc 20%, sont soit incinérés ou sont donc rejetés dans les décharges. Au Madagascar, la majorité donc, de déchets générés par le secteur sont incinérés ou rejetés dans les décharges. En Afrique du Sud, donc, il y a une partie, comme on l'a dit, qui était importée d'autres pays, notamment le Lesotho. Une partie est également incinérée ou se retrouve dans les décharges. Et il y a aussi une partie qui est recyclée. Donc l'incinération et le rejet dans les décharges génèrent la production donc, ou produit ou génère donc les polluants organiques persistants qui sont générés donc de façon involontaire ou non intentionnelle, puisque bon, on fait la différence entre les POPs et les POPs, puisque certains POPs sont produits ou étaient du moins produits pour certaines de leurs caractéristiques, comme j'avais cité tout à l'heure, donc ceux qui sont utilisés donc, comme retardateurs de flammes pour sécurité matière d'incendie. Par contre, donc l'incinération génère et produit donc
des POP de manière, qui sont donc des sous-produits, donc de manière involontaire. Nous avons aussi, donc l'ONUDI a aussi un projet national, donc pas régional, et c'est en Éthiopie. Et là, vous avez aussi donc la gestion, le but est de gérer de façon optimale, environnementale, les rejets des polluants. Vous pouvez avancer en 3 minutes, s'il vous plaît? 3 minutes? C'est possible? Je vais aller rapidement. Donc, alors, un autre secteur, c'est les déchets médicaux. Donc, l'ONUDI s'appuie là sur son expérience de soutien aux efforts de gestion des déchets médicaux à travers le monde. Et cela c'est particulièrement d'actualité puisque ça permet de répondre à la croissance des déchets médicaux infectieux qui ont été générés pendant la pandémie actuelle, pandémie donc Covid-19. Un exemple, donc en Inde, l'ONUDI collabore avec le ministère de l'Environnement, donc un projet axé sur la gestion des déchets médicaux dans 5 États, 5 provinces en Inde. Donc, la gestion, enfin, environmentally sound management ou gestion écologique, on va dire, des déchets médicaux en Inde. Donc ça, c'est le projet que j'ai cité. Et il a permis, donc, c'est un projet qui a commencé bien avant la pandémie. Hein. Donc il a permis de revoir et de réviser les règles de gestion locales. Ce que ça a donné, c'est aussi une étude du marché intérieur qui a porté sur l'analyse des coûts, avantages des services et des équipements, les perspectives de recyclage, les outils financiers et les technologies abordables. Et donc, tout ça a été réalisé dans le cadre de ce projet. Il y a aussi les lignes directrices au niveau des provinces, donc sur la gestion sûre des déchets qui ont été élaborés et diffusés. L'évaluation, il y a eu donc aussi une évaluation de la capacité locale des industries, en particulier la chaîne d'approvisionnement pour les solutions d'économie circulaire et de relance écologique, relance verte. Il y a eu aussi une étude de faisabilité sur le recyclage des déchets médico-plastiques. Et donc, le projet a permis de fournir dans ces États-là, dans ces provinces, une technologie de traitement non thermique, donc désinfection par micro-ondes, du matériel tel que des déchiqueteuses à différents centres médicaux dans les 5 provinces. Un autre secteur, c'est donc les déchets électroniques, donc la gestion des déchets électroniques, qui sont donc un des flux de déchets qui connaît la croissance la plus rapide au monde. L'ONUDI se concentre sur le soutien aux pays donc en développement. Nous avons des projets en Afrique, donc notamment en Côte d'Ivoire et aussi en Asie, donc aux Philippines et d'autres. Et donc tout ça pour gérer, recycler, éliminer efficacement les déchets électroniques. Nous avons un projet dans la région Amérique latine et Caraïbes qui est financé par le fonds
l'environnement mondial. Ça, c'est un projet régional qui couvre 13 pays d'Amérique latine et permet donc de gérer, l'objectif est de gérer efficacement les déchets électroniques et donc par le renforcement des capacités, la sensibilisation et l'assistance publique. Donc ça, c'est le premier projet régional du type donc, dans cette région. Et donc, il y a énormément de partenaires qui sont impliqués donc, dans ce projet-là. Donc, il permet le renforcement de la coopération régionale en matière de gestion donc, des déchets électroniques. Donc, c'est un élément central du projet et des centres régionaux pour les conventions de Stockholm, la convention de Bâle. Et donc, 2 études de cas pour la mise en œuvre des recommandations sur les déchets électroniques, l'économie circulaire, sont en cours de développement actuellement en Argentine et au Costa Rica. À signaler également que l'ONIDI est membre de la coalition des déchets électroniques qui travaille aux côtés de 9 autres agences des Nations Unies pour améliorer la gestion de ces déchets-là au niveau mondial. Un autre secteur, c'est, et je terminerai, je crois que c'est ma dernière slide, donc c'est les PCB que j'avais mentionnés auparavant, qu'on retrouve dans le secteur énergétique ou le secteur de la production d'électricité. Donc l'UNEDI travaille à la réduction et l'élimination des risques de contamination par ces PCB. Et on a eu donc un projet en Macédoine du Nord qui est devenu le premier pays de la région à établir une installation de traitement de ces produits, de ces PCB, avec donc le soutien de l'ONUDI. L'installation de traitement soutient l'économie circulaire en permettant la désinfection, la décontamination et la réutilisation des huiles de transformateurs. Donc, on avait dit les PCB, on les retrouvait dans les transformateurs. Donc, ça permet de les recycler et de ne pas en faire des déchets. Le projet a été financé par le Fonds de l'environnement mondial et il a fourni donc une technologie de traitement des PCB et une formation donc du personnel local et il est actuellement géré par le secteur privé à 100%, donc secteur privé macédonien. Donc, dans ces thématiques-là, l'ONIDI a travaillé dans d'autres pays tels que le Philippines, l'Indonésie, la Serbie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Paraguay, la Bolivie, la Turquie, pour n'en citer que cela. Voilà, je suis désolée d'avoir pris beaucoup de temps. Je voudrais terminer sur l'annonce que l'ONUDI participera pour la 2e fois au salon virtuel des déchets qui se tient à Alger, donc du 5 au 7 juin. Il y aura un stand virtuel que vous êtes cordialement invités à visiter. Notre bureau à Alger s'occupe donc de cette participation, de ce stand, et notre représentante, Madame Hassiba Sayeh, est actuellement présente avec vous
dans la salle. Voilà, sur ce, je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Merci à tous. Merci bien, madame. Thank you very much, madam, for your presentation. Savoir-faire à travers l'ensemble de vos projets. Je vois vous avez cité les 9 agences onusiennes impliquées. Est-ce que le PNUD figure? Je ne sais pas si... Est-ce que... Je n'entends pas, hein. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Les PAF, vos PAF sont off. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Ah, maintenant je vous entends, oui. Ok. Donc je disais que votre représentante est bien là et que votre expérience l'ONUDI à travers le monde en matière de déchets, déchets industriels jusqu'aux POPs, vous ne terminez pas les PPCB. Donc il y a matière je dirais, pour la capitalisation et le transfert, savoir-faire vers l'Algérie. Ma question était, vous avez cité 9 agences onusiennes. Est-ce que le PNUD figure, parce que le PNUD représente l'Algérie, est-ce qu'il figure parmi ces 9 agences? Est-ce que le PNUE, vous dites? Le PNUD, UNDP. Le PNUD, oui, ils font partie de la coalition. Très bien, très bien. Là, nous allons peut-être prendre quelques questions, 2 ou 3 questions. Alors, voilà, il y a une question là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut poser une question? L'ONUDI. Je vous remercie, madame, pour la présentation. J'aurais 2 questions à vous poser, si vous permettez. Donc, la première question, j'ai noté dans votre intervention que vous citez 5 secteurs dans lesquels vous participez dans des projets donc, de coopération, et je note l'absence du secteur de l'agroalimentaire. N'y a-t-il pas donc d'action dans ce sens par rapport à des pollutions que pourraient engendrer certaines entreprises du secteur biotechnologique telles que production de levure, fermentation et autres? Donc, première question. Seconde question, j'ai noté également la multitude de projets que vous avez dans le domaine du textile avec un ensemble de pays africains. Je ne sais pas, mais je n'ai pas noté donc la présence de l'Algérie dans le secteur du textile, sachant que l'Algérie dispose, à ma connaissance, du plus grand complexe textile dans la wilaya de Relizane, en joint venture entre c'est le groupe Tayal, algéro-turc, et qui s'étend sur une superficie très importante. Donc, plus grand complexe textile africain, y a-t-il un projet et des perspectives de coopération dans ce sens? Et je vous remercie. Ok, très bien. Madame Nabès, les 2 questions. Est-ce que vous voulez que je réponde à ces questions d'abord ou est-ce que vous prenez d'autres? Oui, je réponds? Non, c'est tout ce qu'on a compris. Je réponds, d'accord. Oui, très bien. D'accord. Oui, pardon. On a 2 autres questions. Comme ça, vous répondrez en bloc, s'il vous plaît, brièvement, pour gagner un temps. D'accord. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Pour commencer, je vais me présenter. Je suis Hanifi Walid, je suis le responsable d'une entreprise algérienne qui est spécialisée dans la gestion de déchets industriels depuis bientôt 11 ans. Donc, et nous activons toujours tous les scopes que vous avez déjà présentés, y compris l'incinération de déchets industriels, l'exportation de PCB, les servicing au niveau des plateformes pharmaceutiques. Donc, ma question est là, c'est quels sont les mécanismes opérationnels dont pourraient bénéficier des entreprises algériennes en matière de transfert de technologie ou d'accompagnement? Par l'ONUDI. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, troisième question. Enfin, dernière question, madame. Oui. Bonjour, c'est pratiquement la même question que le collègue, mais c'est juste par rapport au verdissement des entreprises. Est-ce qu'il y a non seulement le mécanisme financier, mais est-ce qu'il y a un transfert de technologie par rapport aux technologies novatrices pour une gestion rationnelle des déchets au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un accompagnement ou bien un système de financement de la part de l'ONUDI par rapport à ces entreprises? Merci. Ok, autrement dit. Oui, on a. Alors, l'appétit vient en mangeant. Oui. Alors, mais encore, vraiment dernière question parce qu'on est vraiment bousculé par le temps. Encore une question? Oui.
Je remercie pour l'exposé. Une petite question par rapport aux déchets médicaux. J'ai bien noté qu'il y avait quand même, on a cité les déchets médicaux, mais pas les déchets qui résultent de l'activité pharmaceutique. Et donc les médicaments, d'autant plus qu'en Algérie, elle connaît un développement exponentiel des laboratoires et des usines de fabrication de médicaments. Est-ce qu'il y a des actions par rapport à cette activité? Merci. Oui, donc pour résumer, madame, on est fortement intéressé, vous voyez par la dernière question, par quel type de support pouvons-nous bénéficier de la part de l'ONUDI en matière de traitement des déchets industriels. C'est à vous, madame. Merci. Alors, je vais essayer de commencer donc dans l'ordre des questions. L'agroalimentaire, nous avons ce que j'ai présenté là, ce sont quelques projets donc pour présenter certaines activités dans le cadre de la gestion des déchets industriels. Nous avons effectivement tout un département agro. Pour ce qui est des déchets, donc dans l'agroalimentaire, il y a les pesticides, c'est pas forcément les déchets, mais c'est les produits, les substances qui sont utilisées dans l'agriculture. Nous avons eu auparavant donc des projets, mais ceux qui sont dans un autre domaine, qui sont gérés par le protocole de Montréal. Donc, ce sont l'agriculture utilise des substances ou utilisait des substances qui sont nocives à la couche d'ozone. Donc, nous avons eu des projets dans différents pays dans lesquels des technologies alternatives ont été introduites pour remplacer donc celles qui étaient nocives à la couche d'ozone. Pour ce qui est du textile, alors la question c'était si je me rappelle bien, est-ce qu'il y a, donc par rapport au projet en Algérie qui est en collaboration avec la Turquie, en coopération avec la Turquie, si j'ai bien compris, est-ce que nous sommes impliqués? Alors, l'ONUDI n'est pas impliquée dans ce projet en particulier. Il faut savoir, donc ça permet aussi de répondre aux questions qui sont venues après, notamment par rapport à l'accompagnement des entreprises et du secteur privé. Il faut savoir que l'ONUDI est un prestataire de services, donc ce n'est pas une organisation ou un mécanisme financier. Nous agissons à la suite donc de la demande des pays qui demandent l'intervention ou le développement de projets avec l'ONUDI dans les différents secteurs de notre compétence, de nos interventions. Donc, avec ça, donc, quand il y a une requête, nous travaillons avec le pays, donc que ça soit avec le secteur privé ou le secteur public, mais la requête vient à travers le gouvernement du pays en question. Donc, ça, c'est la façon dont nous travaillons. Donc, ensuite, nous travaillons avec le pays pour concevoir un projet pour répondre à la demande et nous soumettons cela à des bailleurs de fonds. Par exemple, donc j'ai mentionné dans la présentation le fonds mondial le fonds pour l'environnement mondial, ce qui est un des mécanismes financiers
avec lequel nous travaillons. Donc l'ONUDI est une agence d'implémentation du GEF ou du FEM en français. Et nous avons aussi d'autres, donc je mentionnais tout à l'heure les projets dans le cadre du protocole de Montréal. Donc à ce moment-là, les pays qui nous sollicitent, nous les accompagnons pour concevoir des projets et que nous soumettons en l'occurrence, là pour le protocole de Montréal, le fonds multilatéral pour la mise en œuvre du protocole de Montréal. Il y a aussi, nous mettons aussi, excusez-moi, nous travaillons aussi avec d'autres bailleurs de fonds, que ce soit l'Union européenne ou donc des banques de développement, etc. Mais voilà donc la procédure. Ensuite, une fois qu'on a le financement, le projet est mis en œuvre. Nous, dans le cadre donc du mandat de l'ONUDI, qui est un développement industriel inclusif et durable, nous n'excluons, nous essayons d'avoir une vue globale, exhaustive, et nous faisons intervenir les différentes parties prenantes, notamment le secteur privé, mais pas uniquement, donc la société civile, le secteur public, etc. Donc, voilà comment nous opérons. Et bien sûr, il y a ensuite de la capacity building, donc le renforcement des capacités, ainsi que le transfert de technologies. Voilà, j'espère avoir répondu aux différentes questions. Très bien, tout à fait. Je vous remercie. Là, je pense qu'on doit, parce qu'on a une dernière communication. Non, tout à l'heure, dans la deuxième session. Ok, je vous donne la parole. Dans le micro. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Donc j'interviens. Comme je suis en Algérie et je connais les expériences en Algérie, l'intervention de l'ONUDI en Algérie, nous avons, pour ce qui est des entreprises agroalimentaires, nous avons déjà travaillé en Algérie dans le cadre d'un projet régional qui s'appelle SwitchMed, et nous avons visé 12 entreprises. Et vous pouvez voir sur Internet les résultats exactement, les résultats chiffrés de cette gestion des déchets, eau, énergie. Voilà, et je reste toujours à vos dispositions ici pour discuter des autres interventions. Donc, pour ce qui est des autres mécanismes, nous avons un grand projet avec l'Union européenne qui s'appelle EcoVertec, qui est justement financé par l'Union européenne et qu'on fait en partenariat avec l'AFD et qui vise 250 entreprises. La mise à niveau de 250 entreprises sur le plan de l'efficience des ressources, dont la gestion des déchets. Donc, je reste à votre disposition. Si vous voulez souscrire à ce programme, on est à votre écoute. Merci. traduction parce que c'est automatique. Même le en anglais. Okay. Merci beaucoup, Madame Saïh. Merci, Madame la représentante de l'ONUDI. Vraiment très complémentaire et intéressante par rapport au... Thank you very much, Madam, for your presentation with the very useful information about treating the waste treatment. Now we move to the next communication of Madam Roll from Rome. Can you hear us, Madam Roll? Yes, I can. Good afternoon. Can you hear me? Yes, bonjour. Bonjour. Hello, Madam Roll. We'll move to your presentation. We first apologize for the late. As you understand, we have got some debate. So without losing more time, I will give you the floor, Madam Roll. Please, the floor is yours. Thank you very much. Can you see my screen? Yes.
Okay. So. Si, non. Okay. Non, on voit pas votre communication. Quelqu'un traduction là. Not yet, madam. We can't see your screen yet. I'm not very familiar with your system. This is part of that. Ça va. Nothing yet? Not yet, madam. Not yet, madam. Okay. Il n'y a pas d'image, vous avez... Ouais. Elle n'arrive pas à partager l'écran. At the left bottom of the screen, there is two icons. So the second one is to share the screen. Okay. Right to the left. Left to the on. Sorry. Yeah, there's the second one next to the hand. Exactly. Okay. Now I want to share. I'm not familiar with this system. Sorry, I have a problem here. I pressed it and just stop sharing now. Yes. Can you see it? Yes. Okay. Now yes. Fantastic. Thank you. Okay. So good afternoon, and my apologies for the problems with the screen sharing. But it is my pleasure to deliver this presentation titled "Reducing Food Loss and Waste Through Circular Strategies." As was highlighted, I am an officer based at the FAO headquarters. I would like to start my presentation by highlighting a few facts and figures. Today, across the globe, we see a lot of food insecurity, hunger, and deteriorating public health on the rise globally. At the same time, we have an estimated 14% of the food that is produced globally is lost from post-harvest up to the retail level, and approximately 17% of food was wasted at the consumer level in 2019. And food loss and waste account for approximately 6% of our global greenhouse gas emissions. All of these facts and figures highlight the need to improve the resilience of food systems by enhancing their sustainability. And reducing food loss and waste has a key role to play in this context. Just to get us on the same wavelength in terms of how FAO defines food loss and food waste, when we talk about food losses, we are talking about, according to the State of Food and Agriculture in 2019, FAO defines food losses as the decrease in the quantity or quality of food resulting from decisions and actions by food suppliers in the food supply chain, excluding the retail, the food service providers, and consumers. So food losses take place from after harvest up till the wholesale market, while food waste is the decrease in the quantity or quality of food resulting from decisions and actions by retailers, food services, and consumers. And so food waste is essentially the result of the actions of and behaviors of different stakeholders from retail up to the household level. From a supply chain perspective, every aspect of the farm to fork journey of our food, from the upstream to the downstream, in production, processing, storage, and transportation, makes use of many resources: the land, the labor, water, energy, and other inputs, and it also results in carbon emissions. And when food is lost or wasted and sent to landfills, these environmental costs have also been incurred unnecessarily.
at the economic level, the impacts of food loss and waste are also substantial. If we consider the cost of the inputs, the land, the labor, energy used in producing that food, in processing it, packaging it, and transporting it. And from the social point of view, food loss and waste can undermine food security by reducing access and availability of food. So reducing food loss and waste is therefore very widely recognized as an important lever for lowering environmental impacts of our food systems. Reducing food loss and waste is enshrined in the Sustainable Goal 12, and specifically Target 12.3, which seeks to, by 2030, have per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food loss along production and supply chains, including post-harvest losses. And from what I have highlighted so far, reducing food loss and waste in the context of SDG 12 is not a goal in its own right, but it also is a means toward achieving other objectives and can bring about economic, social, and environmental benefits for society as a whole by improving food security and nutrition, so it's linked to SDG 2, generating positive environmental impact by reducing GHG emissions and lowering pressure on land and water resources, contributing to SDGs 13, 14, and 15, and increasing productivity and economic growth, and that's linked to SDG 8. Now, worldwide, the food processing and retail sectors produce large quantities of food waste that are of significant importance, both in terms of the economic and environmental impacts. And food loss and waste represents almost 60% of the food industry's environmental footprint. And much of this waste and its environmental footprint is entirely avoidable. Food that ends up in landfill creates greenhouse gas emission, and this is very damaging to our environment. So here we see the linear model of a food processing chain, which takes the take, make, use, and discard approach. And waste and effluents from these facilities that ends up in landfills can have significant environmental impacts. However, much of this waste and its environmental footprint is avoidable. So when we talk about the waste in terms of the food processing sector, I'll be looking more at those that the organic waste, because there are other types of waste, but I'm looking specifically in the context of this presentation as what we're looking at is more on what is potentially can be used, in the food context. So we're looking at the avoidable and unavoidable food waste and constituents of organic waste. Now, avoidable food waste occurs during processing operations, and it's caused by a number of factors. For example, trimming of the products for consistency, or products that are poorly shaped, or products that are spilled on the conveyor belt, or products that are degraded during the processing operations. And so they can also result from the overproduction or improper labeling and many other issues. And when we talk about the unavoidable waste, these are the materials that cannot be processed. They're part of an integral part of the food, like the shells, the peels, the eggshells, fruit peels, seeds, meat, bones, and they have to be discarded during processing operations. So what we have to look at is what can be done within the processing plant in order to optimize
operations to reduce waste. And then we have to look at solutions so to manage that solid waste, which has that very significant environmental footprint. So by optimizing the processes within the food processing enterprise to reduce the avoidable food waste, we can reduce the use of water. We also reduce energy use as well as material use. In the process, reduce as well effluents and emissions. So what happens, the other objective, the other option that one has to do, it can do in that context also to avoid and reduce food waste is to divert food that is in good condition that may be slightly damaged, to divert that food for reduction, redistribution, or donation. Now, just to highlight a few examples of where FAO has actually been doing some work on the field with SMEs in the Asian region, specifically in Thailand. We have been working with some SMEs in Thailand to come up with a methodology that can be applied for SMEs to actually monitor, measure their food waste, and to quantify the impacts. And this is just the first phase of the project, where we can see, for example, in the fishery sector, we see some of the examples of the hotspots where avoidable food waste takes place. And that includes, the preparation of raw materials, all of the waste that I just highlighted taking place in the operations that result in a number of effects, and these are largely due to the process control in the SMEs, as well as failure to meet some of the key product specifications. Then in packaging, again, you have problems due to quite often it may not be the correct type of packaging system, or the packaging may be slightly damaged and there are defects. And so to a large extent, where you have got to that packaging stage, quite often that food is often diverted for redistribution. So a lot of what we are now working do with these enterprises is to help them to optimize their processing operations and their processes in order to reduce the high levels of waste that some of them face. Similarly, we are working also we're working actually in 5 sectors. For example, in the snack food operations, also we see a high level of food waste taking place within the enterprises, but also, again, you have high levels of spoilage due to improper packaging in particular, and high levels of loss because a lot of the products that are being produced are very brittle. And so you have during transport and distribution, these types of losses and waste keep taking place. So we're working with the different enterprises to come up with standard operating procedures and better systems, simple technologies that would be introduced to help them to measurably and quantifiably reduce the waste within the enterprise, as well as in transportation and in distribution, and also to quantify the economic impacts of reducing that waste. Then we look at some of the strategic approaches to enhancing the sustainability and reducing food loss and waste necessitates shifting to the adoption of circular models and tools so that we can, as I just highlighted, systematically and cost-effectively tackle the whole challenge of reducing food loss and waste and achieving targets on reducing emissions. So we need to find ways that keep our food also fresher for longer periods
And also another imperative we have is to maximize the use of food that is produced. So by creating products from all what is harvested. What is quite interesting in the work that we are doing in Thailand is that the SMEs have systems where they are already beginning. They apply this circular strategies as they move from anything that is not used goes into something else. And so far, we find that the way of managing the waste, it works, but they could actually benefit to a large extent if that they were more efficient in terms of the optimization of their processes. Now, also to enhance sustainability, it's also necessary to identify the business opportunities. That is where you have profitable social and environmental objectives that can be met with significant market potential from the waste streams. And here we see some examples of what can be done with an unavoidable food waste, processing waste. For example, and this is widely done, the composting it to animal feed and fertilizer, or it can be unavoidable food waste can be used in the development of new products with different functions, because quite often these waste streams are in fact very good sources of a number of different biological types of products like enzymes, and even colors that can be used in the food and the pharmaceutical industries. And they are actually being investigated, and really there's quite a lot happening in this arena. It can also alternatively be processed to food products that enter the food chain. And in fact, there is a growing global movement to what is known as the upcycling of food waste, to the unavoidable food waste to produce food products. However, within this context of food processing, food safety concerns are of critical issue. Food safety is a critical issue. Alternatively, we could incinerate that for energy production and then feed it back into the grid that can be sold. So the application of all of these strategies, there's a lot of work ongoing to apply these different strategies in different contexts. But however, it's important to note that this necessitates investments in technology and infrastructure, as well as still a lot of these things require some further research. So when we talk about the upcycling and the different circular strategies that can be applied, who will benefit from those opportunities? From a financial perspective, the food industry will benefit through value creation. As you can see on the side here, this is an example of an upcycled food product that is produced from the unavoidable food waste of the produce industry, where they use the pulp that would normally be going into landfills. We actually use it to produce snack foods. And this is there are a number of different categories of products that are produced, particularly in the US, using these types of initiatives, and now are actually being increasingly commercialized. But the society also benefits from these new products, because again, it's something that people are always searching for new opportunities to improve their nutrition and health, and also the environment. So these are some of the benefits. There's both the financial benefits, the social benefits in terms as well of a cleaner environment. Upcycle foods also offer the opportunity. Upcycling of the food waste also provides a promising solution to reduce food waste.
So you have an example of, I'm sorry, I'm looking at the wrong thing. Sorry. What I wanted to say here is that the upcycled foods of this type provide a promising solution to reduce food waste. And the commercial success of this category of foods depends to a large extent on consumer acceptance. And in fact, we have looked at a number of studies, and I'm just presenting one here, where we see that a 2020 study published in the Journal of Food Quality and Preference reports that although consumers are willing to pay less for upcycled foods when compared to conventional alternatives, messaging increases their willingness to pay. So clearly these foods are gaining a lot of interest and acceptance. So to really continue along these lines, there's a need to engender consumer interest in these foods through more consumer education to help to shift mindsets, behaviors, and attitudes toward accepting these products as food. Also, apart from looking at food itself. Excuse me, Mr. Rowe, could you make it in 3 more minutes? Yes, I'm about, that's one to the last slide. Yes, thank you. Apart from looking at food itself, there are also very interesting non-food product innovations emerging from the application of circularity strategies to unavoidable food processing waste. For example, this is an example here of a coating that is made from the byproducts of fruit processing, and that coating is used for the extending the shelf life of a number of fruits and vegetables, and thereby allowing one to actually use the fruit and vegetable processing waste to reduce food loss and waste. So we see a lot of innovations that are taking place, and there are certainly a lot of opportunities that can be tapped to remove that waste from the environment. Now, while companies can initiate circular business in the current linear economy, only governments can tackle most of the barriers that hamper the transition toward circular economy. And governments have a key role to play in creating an enabling environment by providing policy direction to shift toward circularity. This necessitates the development of measures to incentivize alternatives to landfill disposal through, for example, fiscal policies and environmental protection policies, among others, or measures to incentivize businesses to engage in circular strategies, such as a provision of tax incentives to encourage food donation, upcycling, and also clarification of food labeling toward reducing food waste. Currently, there are no specific regulations concerning foods made with byproducts, but many regulatory challenges are likely to affect the sale of these types of foods and ingredients. So some upcycled ingredients may require special authorization before they are placed in the market, and hence the need for regulatory frameworks for foods made with upcycled ingredients. And so there's a need for research, support for research into creating value from food processing waste, as well as awareness campaigns that will sensitize and incentivize consumers to adopt behaviors that reduce food loss and waste. Many large companies are implementing respective measures to address circularity and sustainability issues. But clearly, there's still a lot of work to be done, and the application of different types of innovations toward helping stem the food loss and waste problem, and to maximize, in particular, the use of food that is produced and intended for consumption. This concludes my presentation. I thank you for your attention. Thank you, Mr. Paul.
will probably take any. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre des questions pour Madame Roll. On est en retard. Thanks. There's no question from, but I would like to ask you. You said that maybe before the end, you raised how important it is the government play an important role, a key role maybe. How about research? Could you give us maybe just an example for that? Research into. I'm sorry. Yes, the last yes you raised is about research to support recycling. Thank you. You would like an example of the type of research? It's not clear. Yes, based on your experience. Yes. There's quite a lot of work that is ongoing, research into the upcycling of food, the byproducts of food. And this is what we're seeing emerging in terms of these small enterprises that are linking in to the larger companies to take up that waste and to come up with the different options for looking at it as a potential for food, but there's a lot also happening on the issue of the adding value to that, the non-food aspects of it. And we see, since we've seen the first example, for example, the appeal product, which I showed with the line, we see a lot of different sort of spin-offs, very simple to that. A lot of that research is also coming out of universities now to a large extent from what we see published as such. Good. Yes, I have one question. Please. أنا أردت أن أسأل سؤال. I would like to ask a question because among the objectives is the SDG 1, SDG 2, SDG 12. Avoiding wasting wasting food and recycling food is with the key importance, but now with agriculture there is another priority or importance is recycling the waste, animal and plants waste that impact the climate change, and it is also among a solution against the climate change, and also we can use it as pesticides and in producing bio products. Is there any possibility that for accompany people to start project of recycling animal and plants waste, because since their object is to support and accompany people, population to struggle against the poverty and other side? Thank you. Okay. Thank you for your question. In terms of an initiative of this type, it comes in a different area of work than I do. However, these types of initiatives can be taken up as part of if it's part of a larger project where one we're dealing with a system, for example, of looking at the whole system of a particular crop and its waste. These are the ways in which these types of initiatives and activities would be supported through FAO. FAO does not support research per se, because FAO supports development, but if there is
a wider project and there is a need to look into the specifics of this. That's how these types of initiatives are supported by FAO. Does that answer your question? Ça répond à la question? Ça répond à votre question? So it's not. Not clear to me. تحقيق الأمن الغذائي لأن في Madam, as you know, we work to ensure food safety, and every country, the international organizations support the rural side, especially the rural population, where people would like to work in this field of recycling, especially agricultural recycling, that where there is a huge potential there that can be used in different fields, especially producing bio products without using pesticides. Mr. Raoul, if you may. Hello? Mr. Raoul, do you hear me? Yes, yes. Yes, I will rephrase the question raised by the colleague here. Okay, so, thank you. So yes, he's wondering if FAO will support population, in particular rural population, for recycling and composting. Okay? Yes, these are possibilities. I think these are the types of things that can be done in the context of the work that FAO supports in countries. We will explore that possibility. Yes, I think it's an opportunity to discuss with the FAO representation, but these types of areas of work can be. Okay, good, because the colleague is from an NGO, and we will discuss furthermore about that. Thank you, Mr. Raoul. We're a little bit late, and we'll really thank you for your participation to our meeting. Thanks. Thank you. Thank you. See you soon. Pleasure. Thank you. Bye bye. Okay, donc là on est un peu en retard, mais nous faisons. Now, since we are a little bit we are late, we stop for lunch break for 45 minutes.
Monsieur Gonin, vous êtes là? Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Allô, Monsieur Gonin? Oui. Allô? Ah, oui, je vous adresse la parole, oui. Donc, je disais qu'on s'excuse pour le retard. We would like to apologize for the late. Let's come back to our work. We are listening to you, Mr. Kila, about the circular economy and the good practices. You have 20 minutes, sir, for your presentation. Oui. You have 20 minutes for your presentation. Très bien. Merci beaucoup. Thank you very much. Donc, je vais vous... mon nom est Étienne Gonin, je suis expert pour le PNUD. I'm Mr. Gonin, expert of the UNDP. J'essaye d'enlever le retour de la traduction. Peut-être que c'est plus simple sans... I'm trying to set things to avoid listening or the echoes of translation. Parce que nous, on ne peut pas arrêter la traduction. Merci. D'accord. Je vais m'ajuster. Excusez-moi. Donc, mon nom est Étienne Gonin, je suis expert pour le PNUD dans l'équipe nature, climat et énergie, et plus particulièrement sur les produits chimiques et les déchets. Energy, mainly for chemical products and je suis très heureux de pouvoir participer à ce séminaire sur le traitement des déchets, une opportunité économique, sociale et environnementale. Et je vous remercie de l'invitation et pour cette opportunité. Je vais présenter les bonnes pratiques et dynamiques sud-sud, essayant de démontrer le soutien du PNUD pour une gestion circulaire. Talk about the NDP support for circular management to reduce the waste. I'm in New York. De nombreuses années, conseiller technique régional pour la région Afrique notamment, et puis également dans le Moyen-Orient et de l'Est. Africa, MENA. La structure de cette présentation est la suivante. Je vais d'abord présenter quelques principes d'approche et des exemples de bonnes pratiques, donc des principes du PNUD. Et dans une deuxième partie, je montrerai les dynamiques d'échange, l'importance des partenariats et des plateformes, soit au niveau national, soit au niveau régional et international. Avant de commencer avec les 6 principes que je vais présenter, je voulais juste signaler une page de notre bureau d'évaluation indépendante qui a en fait revu les différents projets du PNUD qui s'adressent à la question de la gestion des déchets, Waste management. Modes d'intervention et tous les financements, que ce soit mondial ou d'autres financements. The World Organization, the World Environment Organization, and from other sources, and the lesson learned. And donc vous voyez ici les leçons principales qui ont été tirées. There are the 6 most important. Certains de ces projets some projects coming to question, so how the crisis management, sur la gestion des déchets d'urgence. Pas forcément toutes ces leçons ne s'appliquent pas forcément à une question de gestion de plus long terme sur la gestion des déchets. Mais certains des points sont importants et peuvent être soulignés. Par exemple, le point 3 sur l'importance du soutien du PNUD sur les questions de renforcement des capacités qui favorisent les changements structurels de longue durée. Donc, pour montrer justement le soutien qui va au-delà d'un appui technique, mais également plus structurel sur la facilitation des changements
et des interventions sur la gestion des déchets. Et également l'importance, bien sûr, de bien structurer les incitations et les instruments financiers qui peuvent permettre l'amélioration des systèmes et aussi répondre à des situations de crise, comme par exemple dans le cas de la pandémie de Covid-19. Cette évaluation a été effectuée au moment du Covid, de l'épidémie de Covid. Les 6 principes que j'ai essayé de souligner par rapport à l'approche du PNUD sur la réduction des déchets et la promotion de la circularité sont sur ce slide. D'abord, le renforcement des incitations politiques, réglementaires et financières, l'amélioration des systèmes de gestion des déchets en améliorant les systèmes de tri et le recyclage des déchets, le soutien aux évaluations de cycle de vie et les analyses coûts-avantages, promouvoir l'innovation et la nouvelle conception des produits en renforçant les capacités des concepteurs, fabricants et producteurs dans la conception des produits circulaires, produits plus circulaires, soutenir l'innovation et la refonte des processus en renforçant la capacité des fabricants, des producteurs à introduire des principes de production plus propres et sensibiliser les consommateurs aux pratiques d'achat durables. Donc vous le voyez, de manière générale, il s'agit de promouvoir, au-delà d'une action ponctuelle, plus des changements systémiques. Entrons un peu plus dans le détail. Le premier point par rapport au renforcement des incitations politiques, réglementaires et financières, c'est une approche classique, bien sûr, sur les questions de la gestion des déchets techniques, des déchets toxiques et des produits chimiques dangereux. Et de manière générale, par exemple, dans les projets FEM, il y a toujours une composante sur le renforcement des politiques. Il faut que, bien sûr, la structure soit mise en place et améliorée là où il y a des besoins. Le point de référence sur cette question-là, ce sont bien sûr les accords multilatéraux internationaux environnementaux, et notamment dans le domaine des produits chimiques et de la gestion des déchets, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la Convention de Minamata sur le mercure. Un élément essentiel d'après notre expérience sur les différents projets, c'est justement de favoriser les échanges sud-sud, ce qui est très utile sur ces questions de mise en place de réglementation, de politique. Et certaines de ces réglementations sont parfois très simples, et bien sûr, elles doivent être adaptées au contexte. Par exemple, ici, je mentionne le système de collecte des bouteilles plastiques aux Seychelles, qui est un système très simple d'incitation financière du secteur informel à apporter ces bouteilles plastiques qui sont ensuite collectées et gérées à un centre de collecte central, qui fonctionne bien, qui notamment permet d'avoir très peu de déchets de bouteilles plastiques. Et c'est important dans le cadre, bien sûr, des Seychelles où le tourisme est très important. Bien sûr, c'est un contexte très particulier, c'est un petit pays insulaire en développement, petite population, une aire géographique très, très réduite, mais c'est bien sûr quelque chose qui peut être adapté dans d'autres contextes. Ce qui est également important, c'est de se renforcer par des approches transversales, au-delà simplement d'une approche sur les produits chimiques et déchets, mais également de regarder d'autres secteurs qui ont bien fonctionné sur certaines de ces problématiques. Par exemple, sur les contrôles douaniers, le protocole de Montréal a une longue expérience et a renforcé vraiment ces contrôles, notamment des importations des produits dangereux. Donc ça peut être un des éléments qui peuvent faciliter, sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en place des politiques. Sur les instruments financiers, qui sont bien sûr également importants, il y a des expériences intéressantes du PNUD dans d'autres domaines d'intervention, par exemple sur la biodiversité, avec la Biodiversity Finance Initiative, ou BioFin, qui est une approche qui permet de lister les différents outils financiers qui peuvent être utilisés par les pays pour mettre en place des financements pérennes pour dans ce cas-là, la gestion de la biodiversité. C'est ce qui permet notamment de sortir simplement de l'approche de recherche de projets, de financement de projets internationaux, mais d'avoir plus des financements réguliers
avec des outils financiers divers et qui peuvent être sélectionnés par les différents pays. Bien sûr, également, au-delà de la gestion des déchets, il y a des impacts environnementaux importants et des échanges importants avec d'autres secteurs, et notamment sur les déchets, l'atténuation du changement climatique est très important. Il y a un projet qui va être lancé prochainement en Algérie avec le PNUD, qui est justement financé par cette fenêtre de financement du Fonds pour l'environnement mondial sur l'atténuation du changement climatique et qui justement se base a pour objectif la production d'engrais à partir de déchets organiques. Donc vous voyez ici la dimension. Le deuxième point, deuxième principe est d'améliorer les systèmes de gestion des déchets, waste management systems, et de recyclage. Donc ça, c'est improving the systems of selection of the waste and the recycling. It is important to mention une approche systémique. That we to have a systemic approach, either for improvement or for technical support. Et requiert une certaine innovation afin de pouvoir apporter des solutions. Innovation to provide some solution to change the behavior. Here, I would like to mention the acceleration lab. Des équipes qui ont été mises en place dans beaucoup de pays par le refer the team that have been put in place in different countries by the UNDP to see different experience in different fields, to check the development in Asia, in the Pacific Ocean, in Vietnam, especially the acceleration lab to focus on the question of plastic waste and to change the practice at the local level and also the recycling. Those solutions are tested. We don't have the results yet, but we communicate a lot and we focus on the process and the solution that could be put in place that might have an added value and provide more solutions. I would like also to underscore regarding the recycling as an opportunity that has different elements. You should note that prendre en compte certains éléments importants. C'est pas une solution take into consideration different elements. There are solutions that are not solutions at risk. En compte le fait qu'il faut éliminer les substances dangereuses qui sont présentes dans certains produits. There are at risk some dangerous substances that should remove before recycling. This should be also underscored by civil societies and cet élément. We have to take into consideration those this risk element. We have to react upstream when it comes to these waste and recycling, especially plastic. En Asie, mais même également en Turquie. Important cases in Asia, in Turkey. Comme pour faire du recyclage de produits plastiques, mais les structures n'étaient pas en place. Et dans ce cas-là, we tried to start plastic recycling, but structure since recycle were in place, we couldn't advance a lot. C'est mentionner l'objectif de zéro déchet que l'on peut fixer. We mentioned that the objective of zero waste as a long-term objective set by the UNDP. Une au Rwanda et une en Chine pour promouvoir Rwanda, in China, to promote the expertise also in Scandinavia. Des déchets allant en décharge. Donc justement, c'est pour afin d'échanger sur ces. In order to exchange experiences about these practices in Brazil and other countries, it's important to talk about them. The third point is the evaluation of life cycle and the analysis of cost advantage that provide more visibility to the private sectors and the public sector also. That will help also to make important decisions and to, especially about important investment. That's what is happening in Botswana. You can check it online. We can also talk about the green economy project in Rwanda. Le Rwanda a
expérience particulière par rapport aux As you déchets. know, maybe Rwanda has an very particular experience that was strict and efficient in waste management, especially by forbidding the plastic bag since 10 years. For 10 years now, this is a commitment by the population, and it was adopted by the population. De ramassage des déchets en commun. Mais notamment, il y avait des discussions avec le gouvernement sur le also after discussion with the government about the treatment of dangerous waste and the maximal approach of how to manage those waste. The project has seen some reaction of some recycled companies, especially electronic waste, d'autres produits dangereux. And we are expecting other reactions of some recycling some other kind of dangerous products. Certains déchets qui peuvent être traités au niveau local. Waste that can be treated at the local level, regional or national level. Les conditions pour la quantité de déchets suffisante pour les traiter au niveau national. So since it's not a big part, we try to treat it at local level. The fourth part, promoting the innovation with the new conception of the products by reinforcing the capacities of the production plus propre, sont, comme vous le voyez, plus en amont, une approche plus en amont, au niveau de la conception des produits, de la production des produits, et c'est une approche par secteur, afin de pouvoir influencer l'ensemble des filières économiques. C'est quelque chose qui est de plus en plus promu, notamment par le Fonds pour l'environnement mondial, qui développe des programmes qui visent justement l'ensemble de filières ou de secteurs. Ça a été testé, par exemple, dans l'élimination du mercure, dans l'orpaillage artisanal. Et c'est une évolution qui va se poursuivre dans le financement donc, du FEM dans le 8e cycle par rapport à des secteurs tels que le textile, l'électronique, l'agriculture, et on peut penser également le bâtiment ou le secteur de la santé sur lequel le PNUD a beaucoup travaillé. Enfin, le 6e principe, sensibiliser les consommateurs aux pratiques d'achat durable. Il s'agit ici d'aller au-delà des bonnes pratiques concernant le tri, le recyclage ou les opérations de ramassage qui sont très importantes, mais également de pouvoir aller plus loin dans la réflexion sur les pratiques d'achat et dans l'adaptation des pratiques d'achat, qu'elles soient individuelles, mais aussi les politiques d'achat, notamment l'intégration des principes de circularité dans les critères de sélection, d'appel d'offres. Le but ici est d'éviter de créer des types de déchets ou d'importer certains produits qui seront ensuite des déchets. Il sera difficile de traiter, de réutiliser ou de recycler en fin de vie. Et l'objectif est d'éviter de réduire les ressources naturelles dans le long terme. Ici, le PNUD a travaillé notamment sur cette question-là dans le domaine du secteur de la santé pour améliorer justement ces pratiques d'achat public notamment. Un exemple d'approche sur lequel je voulais m'étendre est la plateforme de récupération des déchets qui a été mise en place au Ghana, qui a été initiée en 2018 par le bureau pays du PNUD. Un concept simple, mais avec une volonté d'approche d'innovation, et qui est actuellement discuté par d'autres pays dans d'autres concepts nationaux, par exemple récemment au Rwanda, Eswatini. Il a contribué notamment à la réponse nationale durant la pandémie de Covid-19. Je vais vous le montrer dans les prochains slides. Quels défis ont conduit à l'idée de créer cette plateforme? Vous en reconnaîtrez certains, je pense. Le manque de données et d'informations. Il était difficile d'accéder à un ensemble complet de données et d'informations par rapport aux déchets dans le pays, au Ghana. Et ça rendait difficile certains investissements et planifications. Les partenariats n'existaient pas forcément entre tous les acteurs clés tout au long de la chaîne de gestion. Et puis, ça rendait difficile le passage à l'échelle et la commercialisation de certaines innovations en place dans le pays.
Donc l'objectif de cette plateforme de récupération des déchets était de créer une communauté des parties prenantes au Ghana afin de connecter ses principaux acteurs de la chaîne de valeur de gestion des déchets pour promouvoir la récupération dans un contexte d'économie circulaire plus large et trouver des solutions durables aux défis qui sont importants, la gestion des déchets au Ghana. Donc ça crée notamment des mécanismes de concertation entre ces différents acteurs, c'était une approche assez classique du PNUD, également de créer une plateforme numérique qui fournit des informations, des données en temps réel sur la gestion des déchets et facilite les échanges entre les différents acteurs. Promouvoir l'innovation, vous allez le voir notamment donc, à travers des challenges d'innovation sur les initiatives locales. Et puis également être une plateforme de plaidoyer, de sensibilisation au changement de comportement dans ce domaine. Ce slide résume donc le fait de connecter, d'améliorer les flux d'informations, inciter les citoyens à changer leur comportement sur la gestion des déchets, mettre à disposition des données, connecter le secteur formel et informel, faciliter les nouveaux types de collaboration entre les partenaires et démontrer les avantages économiques, sociaux, environnementaux, donc on est en plein dans le sujet du séminaire d'aujourd'hui, pour donc démontrer ces avantages de la récupération durable des déchets. Les résultats, donc le mécanisme de facilitation a permis, a contribué à l'élaboration de la politique nationale de gestion du plastique. Elle a notamment été un des partenaires pour le lancement du chapitre ghanéen du partenariat mondial pour l'action plastique. Et puis d'autres partenariats ont pu être créés, notamment entre des startups sur le recyclage du plastique, soutenus par des plus grandes entreprises comme Coca-Cola ou Total. La plateforme numérique est en train d'être mise en place, et puis deux challenges d'innovation ont déjà été menés pour justement faire émerger certaines initiatives au niveau local sur la gestion des déchets. En termes de plaidoyer et sensibilisation, ça a notamment été appliqué durant l'épidémie de Covid, pour notamment mettre en avant le rôle des collecteurs de déchets durant cette phase. Voici un des exemples d'un des vainqueurs du challenge d'innovation, vous le voyez, qui propose certains recyclages de plastique au Ghana. Quelques enseignements de l'expérience au Ghana. Donc, c'était essentiellement un véhicule pour introduire une nouvelle façon de penser par rapport à la gestion des déchets. C'est une initiative et pas un projet, c'est-à-dire que le but était de compléter aussi d'autres activités, d'autres acteurs, d'autres organismes. Une des approches importantes était la co-conception avec les différents types d'acteurs dans le pays, à travers des groupes de travail technique et l'identification de champions dans ces différents groupes de travail technique. Donc c'était un processus assez ouvert, ce qui a permis notamment d'impliquer le secteur informel. Donc c'était un des derniers enseignements, la connexion entre le secteur formel et informel. Ça a permis de créer un espace pour entendre les différentes opinions de façon assez ouverte. C'est un pôle d'attraction pour le partenariat et la collaboration, c'est-à-dire que les parties prenantes y participent parce que justement ils peuvent avoir accès à certaines données qu'ils n'avaient pas auparavant et rencontrer des partenaires éventuels dans ce secteur, et également identifier et faire émerger les initiatives d'innovation locale. Donc voilà, ça c'était un exemple de plateforme nationale qui a été mise en place. Je voulais finir cette présentation, je vois que mon temps se termine bientôt, sur des exemples de partenariats régionaux et l'importance de ces partenariats régionaux et internationaux. Juste en introduction, effectivement, l'économie circulaire est un concept aujourd'hui qui est vraiment intégré et promu par les différents partenaires internationaux ou bilatéraux. On est plus centré, bien sûr, dans la phase d'opérationnalisation de l'économie circulaire. Il y a des initiatives régionales importantes, par exemple l'Alliance africaine pour l'économie circulaire, qui est une coalition de certains gouvernements africains, dont la mission est de stimuler la transition de l'Afrique vers une économie circulaire. Et le secrétariat est assuré par la BAD.
Il y a également des programmes centrés sur l'économie circulaire en Afrique qui voient le jour. Par exemple, le programme Trace, qui sera présenté durant le 7e cycle du FEM, donc avant la fin de l'année, et qui est mené également par la BAD avec la coopération de multiples agences de l'ONU, le PNUD, mais aussi le PNUE et l'ONUDI, et également des banques régionales. C'est important de voir qu'il y a aussi bien sûr des programmes liés sur ces financements environnementaux qui ont bien sûr peuvent avoir des composantes sur la gestion des déchets, et notamment tous les programmes qui soutiennent l'approche des villes durables. Et enfin, les plans de réponse à la pandémie de Covid-19 et de reconstruction sont une occasion d'introduction et de renforcement des approches circulaires dans la gestion des déchets. En conclusion, le contexte est porteur pour l'introduction d'approches circulaires sur la gestion des déchets. Même de façon plus récente, on peut noter avec l'envol du coût de certaines matières premières dans les semaines récentes, on peut penser que justement le recyclage va à nouveau être sur le devant de la scène. Également, les débats suite à la Covid sur la gestion des déchets est également quelque chose qui met en avant l'importance de l'amélioration de ces pratiques de gestion. Les approches sectorielles de chaînes d'approvisionnement de villes durables sont aussi autant d'opportunités pour augmenter les interventions sur ce domaine. Le PNUD est un partenaire qui peut promouvoir la circularité et la réduction des déchets et des risques des produits dangereux en s'appuyant sur des expériences de terrain. Il y a beaucoup d'éléments complémentaires aux interventions techniques et au renforcement réglementaire, et ces éléments sont essentiels, et c'est cette approche systémique qui est promue à travers ces interventions. Enfin, le point sur les plateformes nationales et également les partenariats sud-sud et la coopération au niveau international sont des éléments importants que j'ai essayé d'illustrer dans la présentation. C'est également 3 mesures que le Circularity Gap, qui est publié, je crois, chaque année par le PNUE, a mis en avant comme des éléments d'intervention importants et un facteur de succès. Voilà, je vous remercie. Mon contact est ici, et également celui du bureau pays Algérie, Madame Faiza. This is my contact. You can see also the contact of the UNDP. Thank you very much, Mr. Gna, for all those information elements, especially in some points, especially with the participation of the president today. When you talk about Africa, this point is subscribed in the agenda of this seminar. I think we should start the debate with different points, especially the experience of Ghana in this platform with this systemic approach of UNDP. That is as important as the Ghana experience. We will take some questions from the room. Mr. Damu. Et là, peut-être on reviendra par la suite avec cette alliance africaine. We could come back later about this African alliance that is managed by the African Bank of Development. I would like to start by thanking the speaker. I have seen many things, but I have noticed that Algeria is not present in different programs. So there is a question about the eligibility. Algeria has been always an intermediate country, so we don't have the opportunity all the time to participate in this kind of programs. You have many projects. You have talked about different projects that will be different projects. We take many questions. After that, we give you an opportunity to answer at once. Are there any questions? Vous avez la parole. You have the floor, Mr. Gona. Après, pour d'autres questions. Merci beaucoup pour la question. L'Algérie est éligible à ces programmes. Is eligible for these programs. J'ai essayé de montrer certains exemples I will try to show you some venant d'autres pays. Coming from
other countries. Peut-être donne certaines suggestions d'approche. Maybe that will have Par exemple, aux FEM, some approach sur les différentes questions, différentes fenêtres de financement. L'Algérie est éligible à ces programmes. Algeria is eligible for these Comme je l'ai mentionné, il y a notamment un projet du 7e cycle du project JEF, of seventh cycle of JEF of UNDP sur l'atténuation du changement climatique, about the attenuation of climate change that focus sur la on gestion des déchets, the waste management. Sur le point de vue de l'atténuation du changement climatique. Si vous permettez, j'ajoute juste une précision. Donc, I would like to add Egypt, Tunisia, Morocco, and we find Algeria, Morocco, Egypt, and other countries, but not Algeria. Do we have any explanation for this? Dans quel contexte in UNDP project, we find other countries, not Algeria. That's why I'm wondering, are we still eligible? Oui, comme je mentionnais, il y a des... Monsieur Gonin. Oui, juste pour mentionner effectivement que l'Algérie est présente dans les projets, est éligible, candidate à ces projets, est éligible de toute façon pour cette participation. So it can participate, Algeria can participate. Très bien. Là, c'est en termes de développement de projet, et je pense que peut-être on pourra revenir avec le bureau d'Alger. Maybe we can come back to with the Bureau of Algiers how the projects are developed, and we can ask about the question of the colleague why we don't see Algeria a lot. Maybe have more information about the Bureau of Algiers. I would like also to come back the questions of the gentleman about the participation of Algeria comparing to other projects. We should not forget that Algeria has developed some important projects in terms of circular green economy. We don't have this visibility. Yes, we sometimes ask why. I personally ask the question. We only see the platform that has been developed by Ghana. It is very good initiative, but we can say that in Nigeria we had a lot of initiatives in this field. Many worked in the Green Partnership. As the president of an association, I have worked in some program. Our association conducted some projects in promoting the partnership in green energy. Plein de projets très innovateurs. We have got many innovators of the green economy that we helped in countries to contribute them, to improve them, and there was a very good business plan. There was also an academy of the green and economy. Tell you the truth, sir, Algeria, we should give more visibility to the work that is done in different institutions and in different organizations of civil society. We have a lot of effort provided by making many efforts. We have worked with 8 universities recently. We came up with very innovative ideas, very valorizing business plans, green business plans. We should work more about the visibility, about the mediatization, about what is currently done.
and to value the efforts conducted by Jalal. But all in all, many efforts are done in Algeria. Merci d'avoir mis en exergue. C'est juste pour clarifier par rapport à la question du monsieur. Tout à fait. Et là, peut-être on est en train de discuter à deux niveaux différents. Là, il parlait des projets internationaux dans le cadre multilatéral. Vous dites que... Thank you very much, Madam. But the gentleman is talking about the participation of Algeria in the international project. You are talking about the national projects that are financed by the government. But the gentleman is highlighting one of the object of this seminar and the mission of the council. Mr. Ghana, we have talked about the acceleration labs. To change the scale, we have many experience. Not only the association of the lady, and everyone has its experience in terms of acceleration. Mr. Ghana, what is your experience about these acceleration labs? Can you please tell us about how to accelerate, because now the knowledge, the technology, the experience you have told us it is available, but in order to apply what the lady is saying, so we'll come back later about the alliance, African alliance, about the circular economy. Can you please tell us briefly how to accelerate the implementation? Oui, d'abord, j'ai effectivement bien noté l'importance qui était soulignée de la communication autour des solutions qui sont trouvées au niveau local. Donc, c'est effectivement important, ce qui existe déjà en Algérie, de pouvoir mettre en avant ces solutions et les solutions qui ont été trouvées au niveau local, les bonnes pratiques. C'est effectivement un des points essentiels, vous l'avez vu peut-être justement dans cette expérience au Ghana, d'avoir mis en avant cet effort de plaidoyer. Sur les Innovation Labs, c'est effectivement une approche l'approche d'innovation, donc qui peut s'appliquer à tous les domaines de toutes les questions de développement. Donc, il y a par exemple un Innovation Lab du PNUD en Algérie, mais qui n'est pas centré sur... chacun se spécialise sur des questions particulières afin d'avoir des expériences complémentaires, et donc qui essaye des approches nouvelles avec les partenariats locaux, avec les partenaires locaux, pour tester ce qui pourra être demain utilisé de façon plus générale dans les projets du PNUD et d'autres organismes. Donc, ce qui était mentionné, c'était dans ce cas-là, c'était en Asie et Pacifique, au Vietnam plus particulièrement, sur la gestion des déchets plastiques, et dans une ville en particulier pour voir qu'est-ce qui fonctionnait, quelles avaient été les difficultés de mise en place d'actions publiques par rapport au recyclage, quels étaient les acteurs essentiels, et comment justement introduire de nouvelles pratiques pour favoriser le tri, la collecte des déchets et le recyclage. Et c'est notamment à travers ces expériences que l'importance de se concentrer sur l'ensemble de la filière de façon systémique est mise en avant, notamment pour aller à la limitation des déchets en amont, et pas seulement se concentrer sur le tri et le recyclage. Voilà, donc ce sont ces différentes expériences dans les différents pays avec ces Acceleration Labs qui permettent de tirer des leçons. Il y a beaucoup de communication autour de ces résultats afin justement de pouvoir partager entre les différents pays les succès, les différentes approches. Très bien, merci beaucoup. On a trois questions. Donc, c'est à vous. You still have 3 questions? Good morning, Mr. Ghana. I would like to come back to the problematic of the lady about the access of financing about Algeria. I think the problematic is more the presence of specialized structure in the financing. We have a similar problem regarding the access of
the financing of the European Bank of Investment. When we try to go through this these structures, we don't have the local competencies to have access to this kind of finances. We don't have direct access of the French investment bank. The headquarters in the bureau is in Casa. We have other also the African Bank of Development, similar to the African Bank of Development. Thank you. Ok, peut-être là, en termes de financement, je vais laisser M. Gona répondre, mais peut-être là, on parle de financement FEM. I think since we talk about FEM finance, I think is different with the kind of the finance we are talking about, but I will let him answer later. Before that, I will give the floor to another questions. Monsieur Malha, ensuite la dame. Mr. Malha, we as a national association, as a member in National Fund of the of Environment, and the only association in Algeria that is approved in the Green Fund of Environment. We enjoyed two projects of UNDP. The first one, the valorization and protection of the climate changes and the attenuation and mitigation. And as the lady talked about the circular economy, we have trained 150 youngsters in different regions in Algeria, and some of them have created their green companies and they start to work, but we still need more support to this kind of support, the project, especially the support from the UNDP Algeria. It is much more. Le financement de la part. Since you have received some financing from the UNDP, so you have some experience, so that you can share with other people in the floor. Thank you very much, Mr. Etienne, for your presentation. You have talked about the support. I'm Madame Garash from the Ministry of Finance, the General Directorate of Perspectives. You have talked about the support of some countries, about the evaluation of the cost of implementing this kind of strategy and the circular economy. Can you tell us about the results of, and do this kind of evaluation require an information, very high level information system, or very developed one, especially in this transversal economical sector that is integrating different sectors of activity? So my question, does it need an art of state of a very developed IT system? I show myself. I am the president of the Pharmacist Union in Algiers, and I'm a member in a union in the National Council of Consumer Protection. I would like first to thank Mr. Gona for his intervention, but I would like to ask the question for the Algerian citizens. When we have a medication box in what should we do that is outdated, what should we do? So the majority will throw it in nature. This is why in 1993 we have tried with UNIFAM. I was the project leader
we tried to eliminate the medication in an ecological way. It was 1993. I worked with Professor Tazayert. We tried to work the reverted way to produce the medication. Unfortunately, this experience couldn't carry on for the lacking of financing. I think we could restart this project. Since the UNDP is here, I launched a request to finance this kind of project because it was successful, and we could I thank Mr. Ghana for his presentation. When I listen to my colleague, I understand maybe that the question is only about the issue is only financial. Time waste management in its all forms. It is a question about that regards the child, the university, the citizen, the training. This is why it doesn't need a huge financing or UNDP programs or a huge projects. An action to collect a paper from the ground through the waste in their own place in the upper place doesn't need a huge financing. This is, I think, we should start by this kind of practices. In training, we have some master degree at university. It start to be done, but we have to start by raising the awareness and sow that in the culture, sow this culture in the citizens, rather than go to find financing where we can have it very easily in a pilot village, pilot residence, pilot city, where we transform their waste and les déchets. Voilà. Très bien. Merci, madame, pour votre témoignage. Là, en fait, M. Godin a déjà parlé, je lui donne la parole tout de suite, il a parlé de l'approche systémique. Hein, et parmi ces points, il y a le changement de comportement qui est un élément. Et ce matin, on parlait de sociologie. La question a été posée par la journaliste en termes de changement de comportement. Donc, on est plein dedans. M. Godin, vous avez la parole pour essayer de répondre en paquet à ces questions. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'ai noté 5 questions. Il y a eu des commentaires aussi. Hein. Et commentaires. Par contre, je m'excuse, j'entends les traductions en anglais, donc c'est essentiellement la traduction en anglais que j'ai pu entendre. Mais le premier point était par rapport à l'accès au financement, et notamment les banques d'investissement régionales, la difficulté d'accès à ces financements. Effectivement, c'est d'autres niveaux de financement que même un projet FEM ou des projets financés par le PNUD. Certaines des activités que j'ai présentées, par exemple la plateforme au Ghana, n'est pas un projet FEM, financé par le FEM, mais c'est un projet qui a été financé à travers les financements d'innovation du PNUD. Mais c'est vrai que pour ce qui est des investissements plus structurels, par exemple d'une mise à niveau d'un site de traitement des déchets qui représente des sommes plus importantes d'investissement. De toute façon, dans ce cas-là, c'est un travail de longue haleine pour pouvoir obtenir de tels financements. Mais c'est vrai que d'autres projets complémentaires, comme les projets du PNUD, permettent de compléter, de faciliter, d'avoir les données nécessaires pour ensuite pouvoir échanger, créer des partenariats avec les banques
de développement, les banques régionales qui, elles, peuvent permettre des investissements plus conséquents en termes d'infrastructures. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est vrai que c'est important malgré tout aussi toujours de donner ce message de réduction des déchets qui est essentiel, pas seulement de traitement et de recyclage, mais aussi de réduction des déchets à la source. Le deuxième point sur l'association en Algérie qui a déjà fait des formations pour certains acteurs, je crois que c'était une question qui plus dirigée, je pense, à notre bureau pays en Algérie. Je ne sais pas si ma collègue est en position d'y répondre, mais de toute façon, elle peut être contactée, Faiza. Je suis là. Hein. Ah oui, d'accord. Bah, peut-être que vous pouvez intervenir en réponse sur cette deuxième question. Est-ce que j'ai la parole? Je peux intervenir? Oui, Madame Adis, allez-y. S'il vous plaît. Merci, Monsieur Bourdaoui. Je remercie donc les participants et mon collègue aussi Étienne pour sa présentation. Et je voulais juste dire qu'il y avait des questions par rapport au financement FEM pour et l'éligibilité de l'Algérie à ce type de projet et de financement. Effectivement, je confirme, l'Algérie est éligible au financement, mais cela ne dépend pas du PUD, mais du gouvernement. Il y a un point focal FEM et normalement, devant chaque cycle du FEM, il y a un dialogue national qui se tient et c'est la responsabilité du point focal du Fonds pour l'environnement mondial d'organiser ce dialogue national pour identifier les besoins et les projets prioritaires qui devront être financés par le Fonds pour l'environnement mondial. Ça, c'est d'une part. Et mon collègue avait aussi parlé d'un projet qui est en cours de validation par ce mécanisme de financement sur la gestion des déchets, et donc en Algérie, dans la wilaya de Constantine. Donc, c'est un projet qui est en cours de validation par le Fonds pour l'environnement mondial. Je remercie M. Malek pour son témoignage. Effectivement, il y a le Small Grant Program qu'on appelle, c'est le mécanisme de microfinancement. C'est un programme de microfinancement pour la société civile, pour les associations qui activent dans le domaine de la préservation de l'environnement. C'est aussi financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Et effectivement, M. Malha avait bénéficié déjà de financement pour ces projets. Et c'est un comité de pilotage qui sélectionne les projets qui devront être financés pour le Small Grant Program. Donc, et le comité de pilotage est constitué en majorité par la société civile, mais aussi par les secteurs qui seront en mesure de sélectionner les projets et qui bénéficient d'un financement à hauteur maximale de 50 000 $. Voilà. Très bien. Merci, Madame Benris, pour ces éclaircissements, notamment au sujet du Small Grant Programme, et peut-être on pourra diffuser l'information davantage. Monsieur Gonin, vous pouvez continuer, s'il vous plaît, brièvement pour les réponses restantes. Oui, merci beaucoup, Madame Benris, pour le complément d'information. Donc, sur la question le point suivant sur l'évaluation, est-ce qu'il y a besoin d'un système, d'un IT système complexe pour suivre la situation au niveau des pays. L'activité principale qui s'en rapproche, c'est celle que j'ai mentionnée pour le Rwanda, qui justement veut mettre en place, à travers le soutien du FEM, ce système d'enregistrement et de suivi de toutes les organisations qui peuvent émettre des déchets dangereux. Donc c'est ce système au niveau national qui va être soutenu, mis en place à travers l'intervention du FEM. Je ne sais pas s'il existe déjà en Algérie un tel système, c'est possible, je ne connais pas la situation spécifique. Mais en tout cas, au Rwanda, c'était ce qui manquait, et c'est ce type de base de données et d'outils de gestion pour le gouvernement notamment, et les différents acteurs, mais essentiellement de gestion par le gouvernement qui va être mise en place à travers ce projet. Sur la question concernant les déchets pharmaceutiques, oui, c'est une question très, très importante. De manière générale, le PNUD a beaucoup travaillé sur les déchets des soins de santé pour diffuser
là aussi des bonnes pratiques, informer sur les technologies disponibles, sur les systèmes de coûts, systèmes économiques qui peuvent soutenir la modification de la gestion des déchets de soins de santé. La question des déchets pharmaceutiques reste effectivement un point souvent difficile à traiter, mais donc pour l'agence de l'ONU qui est l'interlocuteur principal sur ces questions-là, vous le savez, c'est l'OMS. Je pense que le bureau national de l'OMS pourrait être contacté sur ce sujet et le but d'un certain projet, effectivement, sur la gestion des déchets des soins de santé pour éviter notamment les émissions de dioxine et de furane quand certains de ces déchets sont brûlés, parce qu'ils contiennent souvent du plastique. Donc ça pourrait être rattaché à un tel projet, par exemple, du CNUD. J'ai beaucoup apprécié la dernière intervention, effectivement, sur le fait que toutes les interventions ne nécessitent pas forcément un financement important, mais qu'il y a déjà beaucoup à faire et qui peut être fait au niveau local à travers les activités pour le changement de comportement au niveau des communautés locales. Et c'est effectivement un des points essentiels, pas le seul point, mais c'est un des points importants qui est soutenu par l'activité du PNUD. Très bien. Merci. Merci, Monsieur Gonin. Une dernière question. Bon. Oui, alors, très brièvement, s'il vous plaît. Vous présentez d'abord. Bonjour, donc c'est Monsieur Hanifi, je suis responsable d'une entreprise spécialisée dans la gestion de déchets algérienne qui s'appelle Green Sky. Juste pour information, pour revenir au point dont vous parliez tout à l'heure, nous avons plusieurs installations en Algérie qui sont spécialisées dans le domaine de la gestion de déchets industriels. Notre entreprise a déjà collaboré avec le syndicat national des opérateurs d'officines pour élaguer les stocks des pharmaciens. On a fait du porte-à-porte chez 8500 officines pendant près de 3 ans. Et on a fait aussi un partenariat avec un grand cimentier, une multinationale, pour traiter tous ces types de déchets. Donc il faut savoir que déjà, la réglementation algérienne existe depuis bientôt 20 ans et il existe une plateforme industrielle pour des entreprises qui font des traitements de déchets dangereux, y compris les déchets pharmaceutiques, parce que l'industrie pharmaceutique en Algérie est développée de par des acteurs nationaux et de par des opérateurs internationaux. Et aujourd'hui, les solutions existent. Et il faut savoir que la réglementation algérienne est claire et qu'elle applique toutes les recommandations qui sont faites et par le PNUD et par l'OMS en traitant les déchets d'une manière spécifique aux normes internationales. Et je vous passerai des normes spécifiques. Voilà. Parfait. Merci, M. Hanifi, pour cette précision. Et je pense que là, quelque part, une assise existe déjà entre les industriels, les opérateurs, et je crois que JICA ne sont pas là, je crois. Je ne sais pas s'il y a un représentant de JICA ici, avec leur four, etc. Donc, il y a matière, quoi. Il y a matière à coordonner et à travailler pour y aller. Donc, sans plus tarder, je tiens à vous remercier beaucoup, M. Gonin, et je m'excuse si on vous a retenu un peu tardivement, et on vous avait peut-être retenu depuis ce matin à New York compte tenu du décalage horaire. Merci encore. Et merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc, nous poursuivons maintenant avec, oui, justement, je le présente là avec la présentation suivante qui est prévue de professeur Prescott, Jacques Prescott, de Chicoutimi, Canada. Malheureusement, il est dans une zone reculée où il n'a pas d'accès pour intervenir directement. Bonjour. Sans connexion. Donc, il a enregistré sa communication brièvement. Malheureusement, on n'aura pas de débat, mais s'il y a des questions d'importance, je pourrais lui transmettre les questions ultérieurement et revenir vers vous. Nous avons vos adresses e-mail pour vous retourner ces réponses et en considérer le contenu. Donc, sans plus tarder, nous allons projeter son intervention. Pour rappel, professeur Jacques Prescott a été plusieurs fois en Algérie. Il a travaillé en Algérie. Il nous a soutenus dans pas mal de projets, que ce soit dans le dernier PNAEDD en Algérie. Alors, on va écouter professeur. Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier les autorités du CNES pour leur invitation à participer à votre séminaire sur la gestion des matières résiduelles et surtout m'excuser de ne pouvoir être en direct avec vous aujourd'hui. En quoi la gestion des matières résiduelles constitue-t-elle un enjeu de développement durable et quels principes devraient guider nos actions? Il y a plusieurs bonnes raisons d'aborder cette question dans une perspective de développement durable.
Tout d'abord, la gestion des matières résiduelles a des impacts économiques très importants. La collecte et l'enfouissement des ordures entraînent des dépenses énormes, à la fois pour les producteurs et pour les autorités locales et nationales. Ces dépenses pour la collecte et l'enfouissement des ordures, à ces dépenses s'ajoutent aussi des pertes de revenus ou des dépenses indirectes qui sont souvent insoupçonnées, reliées notamment aux impacts environnementaux de la mauvaise gestion des déchets et aux impacts sociaux de cette même mauvaise gestion. La gestion des déchets offre aussi des opportunités importantes de création d'emplois et de revenus. Un deuxième point à considérer sont les impacts environnementaux majeurs causés par les matières résiduelles. La pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols, l'encombrement des voies de circulation, le blocage des caniveaux et des réseaux de drainage. Tout cela entraîne des risques pour la santé, notamment à travers des maladies hydriques comme le choléra, la dysenterie, la fièvre jaune, le paludisme, la diarrhée. En plus de cela, la mauvaise gestion des matières résiduelles peut entraîner une dégradation des paysages, des sites touristiques, des cours d'eau, des plages, finalement une détérioration de l'image de marque d'un pays, d'une localité ou d'un lieu stratégique important pour le tourisme ou pour les clientèles locales. Mais finalement, j'aimerais aussi aborder le fait que une mauvaise gestion des matières résiduelles peut entraîner une dégradation importante des milieux de vie, ce qui cause, on le sait bien, des dépressions, un découragement au sein de la population locale et favorise même la délinquance auprès des jeunes qui ne se retrouvent plus dans un environnement propice à leur plein épanouissement. Il faut ajouter à ces éléments-là que le traitement et la valorisation des matières résiduelles sont d'autant plus indispensables que la raréfaction annoncée de certaines ressources non renouvelables rend nécessaire la réutilisation et le recyclage de certaines matières, comme par exemple les métaux rares qui sont utilisés dans les composants électroniques. La gestion des matières résiduelles est donc un problème multifacette qui nécessite des solutions multiples. Il faut d'abord constater que tous les déchets ne sont pas équivalents. Il est très important de caractériser les matières résiduelles, qu'elles soient organiques ou inorganiques, recyclables ou non recyclables, toxiques ou inertes, liquides, solides ou gazeux. Selon leurs caractéristiques, les matières résiduelles auront des potentiels de valorisation différents et causeront des problèmes et des impacts distinctifs. Certains éléments de matières résiduelles ont une valeur économique et d'autres n'ont pas de valeur économique. Tout cela doit être pris en considération dans une stratégie de gestion des matières résiduelles. En plus de cela, il faut constater que la gestion des matières résiduelles concerne tout un cycle de vie, depuis la production même de ces matières, leur manufacture, la collecte, le transport, les étapes de tri et de pré-traitement, la valorisation et l'élimination en fin de vie de ces matières. Il importe tout au long du cycle de vie d'une matière donnée d'identifier les points forts et les points faibles pour apporter les meilleures solutions possibles et régler les problèmes qui nous concernent. Gérer les matières résiduelles dans une perspective de développement durable exige un examen de toutes les étapes du cycle de vie des matières et l'application de certains principes fondamentaux, des principes de développement durable. Un de ces principes, c'est la prévention. On peut prévenir la production de matières résiduelles
au niveau même du design des différents produits. Par exemple, s'assurer qu'un produit soit facilement démontable, soit facilement réutilisable et soit facilement recyclable. Le designer a donc une responsabilité importante à ce sujet. Dans la grande mesure du possible, il nous faut aussi remplacer les produits toxiques par des produits moins nocifs et s'assurer aussi que les processus de fabrication de tous ces produits soient plus respectueux de l'environnement. On fait ici appel à ce qu'on appelle le concept de la responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire s'assurer que le producteur assume ses responsabilités face à la durabilité des produits qu'il manufacture et qu'il met en vente. Un deuxième principe, c'est celui de la réduction à la source. Pour moins gérer de matières en fin de vie, il nous faut réduire l'usage de ces matières à la source même. Par exemple, par une réduction des emballages, par le compostage domestique des matières organiques. Un troisième principe très important, c'est la réutilisation. Dans la mesure du possible, utilisons des contenants à usage multiple qui vont servir à d'autres fins une fois que la première fonction sera terminée. Le recyclage est un autre concept très important. On sait très bien que le recyclage de l'aluminium, une canette d'aluminium recyclée a plus de valeur que quoi que ce soit d'autre, étant donné que pour la produire, il a fallu une énorme quantité d'énergie et pour la recycler et réutiliser cet aluminium, il nous en coûte une très faible proportion d'énergie par rapport à la production initiale. De la même façon, le carton, le papier, le plastique peuvent tous être recyclés et utilisés à d'autres fins. Le cinquième principe important, celui de la valorisation. Assurons-nous que le déchet ou la matière résiduelle qui n'a pas pu être recyclée soit au moins valorisée, par exemple, sous forme d'énergie. On peut utiliser les pneus usés comme combustible dans les cimenteries. Le fait que les pneus soient brûlés à très haute température fait en sorte que les matières dangereuses sont consumées complètement et que la fumée dégagée est à peu près, disons, moins nocive que d'autres types de fumée résultat de combustion. Un autre exemple que nous avons développé ici au Québec, c'est l'usage des boues résiduelles des papeteries comme fertilisant. Il n'en tient qu'à notre imagination d'examiner quels sont les différents types de valorisation qu'on peut mettre à contribution lorsqu'on veut mettre en valeur les matières résiduelles. Le sixième principe, c'est l'élimination. L'élimination doit se faire, disons, en s'assurant d'une sélection adéquate des lieux d'enfouissement, d'un aménagement et d'une gestion de ces sites d'enfouissement qui réduisent ou qui éliminent les risques à l'environnement et à la santé. Il nous faut aussi miser sur la recherche et le développement, sur l'innovation. Innovation pour trouver de nouveaux processus, de nouveaux procédés pour produire des éléments de façon moins nocive, plus efficace en matière énergétique, et s'assurer également de valoriser l'innovation en s'appuyant sur les meilleures pratiques existantes. Très important ici d'investir donc en matière de recherche, de développement
et d'innovation pour solutionner les problèmes que nous avons à affronter aujourd'hui en matière de gestion des matières résiduelles. Tout cela exige un changement de paradigme important. Il nous faut changer, disons, transformer la société actuelle, qui est une société qui est basée sur un usage rapide et des objets, et puis basé sur ce qu'on peut appeler le tout à l'égout, remplacer cette formule, cette façon de voir les choses par une approche qui considère les matières résiduelles comme une ressource, comme un gisement que l'on peut exploiter à des fins de création de richesses et d'emplois. Mais pour cela, il nous faut nécessairement impliquer l'ensemble des acteurs de la filière, notamment depuis les ménages, depuis les entreprises qui produisent elles-mêmes, depuis les commerces qui vendent ces produits, les collectivités et les administrations qui gèrent le processus de gestion donc des matières résiduelles. L'ensemble des acteurs économiques doivent être mis à contribution et doivent participer à la recherche de solutions et à la mise en place d'actions concrètes pour mieux gérer ces matières. Cela exige une sensibilisation importante de tous ces acteurs, des efforts d'éducation, des efforts de formation, et aussi pour que ces acteurs voient ces matières résiduelles comme des opportunités de développement durable. Bien sûr, pour changer les comportements, il nous faut faire appel à différents outils. Il existe des mesures incitatives, des mesures coercitives auxquelles qu'on peut utiliser, les consignes, les taxes, les amendes, etc. Mais une approche très intéressante s'offre à nous aujourd'hui, c'est celle du marché du carbone. Vous savez qu'aujourd'hui, tout effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre peut se traduire par la mise en marché de crédits carbone qui vont chercher sur le marché européen, par exemple, des montants très intéressants, jusqu'à 45 € la tonne métrique de CO2, ce qui fait que cet argent qui émane de la vente de crédits carbone peut servir à financer différentes opérations qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par l'ensemble de la filière des matières résiduelles. Et finalement, je terminerai en disant qu'il est nécessaire d'appliquer ou d'analyser la durabilité de tous les projets et de toutes les politiques que nous voudrions mettre en place pour mieux gérer les matières résiduelles, analyser avec certains outils comme la grille d'analyse de durabilité qui a été développée par la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, une chaire à laquelle je suis associé. Cet outil permet d'évaluer sous les diverses dimensions du développement durable, tout projet de développement et s'assurer que, par exemple, un projet donné ou une action concrète qu'on souhaite développer ou mettre en place respecte les exigences environnementales, économiques, sociales, éthiques, de gouvernance et culturelles, donc les 6 grandes dimensions du développement durable. Ces outils sont disponibles. J'ai eu l'occasion de former un certain nombre d'experts en Algérie, notamment au CNES, sur l'usage de cette grille d'analyse. Et je pense que cette grille pourrait vraiment être très utile pour améliorer notre performance future en matière de gestion des matières résiduelles. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous invite à me faire part de vos commentaires et de vos questions. Et ça me fera plaisir de répondre à vos sollicitations. Merci et à bientôt, je l'espère.
Nous arrivons donc So, reaching the end of this very interesting conference, will not comment it, but we'll have two short comments. If you noticed, during these 15 minutes of presentation, he discussed waste only once. The word waste, he was talking about residual material. And this word used by the Canadian is different from the word used in France for the French speakers or in Europe in general, which is waste. It gives an idea about this new vision. It is material that is at the end of its shelf life. Another element, it is the market approach. Usually, this carbon, everything gravitates around carbon, and it can be an opportunity. It has been well discussed during the opening remark of the CNES representative and president. If you have any comment about his presentation, I would like to say it is a sustainable development expert. If you have any question, you are welcome. We can send it to him, and you can take them right now. Excellency, we have, I think, a gendarme. In his approach, he mentioned, for those who do not see you, it is the police. It is the representative of Algerian police. In his approach, he discussed the behavior, and he mentioned the incentives, or if I allow, about in taxes, sanctions, carbon, and so on. I am asking myself the question, do we have levers or mechanism in order to check the behavior change over time? Like a soft incentives instead of that. Indeed, he discussed the topic of incentives and coercive stance. But when it comes to soft incentives, it's a new concept. But I will ask him the question. Thank you very much for your question. Do you have any other question? Do we have any comments? Could you please introduce yourself, the president of the APC of Moscow, Mr. Ahmed Abdel Qadir? I would like to know, he said, change the behaviors. Could you please explain to me what he meant by changing behavior? I would like to have some clarifications. What do you mean by do you mean a change of behavior toward people? I didn't really understand what he meant by this. I will ask him the question, but from the outset, I can say that generally when we talk about change in behavior is to find all the measures that goes from the education, all the measures in order for all the stakeholders. Absolutely all the stakeholders are pushed to, in a way or another. Here I'm talking about the environment, please, because I have the DGSN in front of me, because we have incentives, we have coercive action, and we have cultural element. This morning we had a very important element and ask, and I would like to say the I'm talking about. I'm not replacing the professor, but the sociological elements have been discussed this morning, and that's a key element. We have some studies, but not enough. Not enough in our society. How could we act on the Algerian society? He said that it can be a source. Waste can be source for delinquency. Delinquency, yes. So as you can see here,
How can we, from waste, we can see delinquency. And just with the waste, we have waste and waste. We have various kind of waste, and we're not getting that deeper. I have the pharmaceuticals in front. We have the industrials. We have some medicine that have some specificities. How could we change culture in order to briefly, but very briefly, not only the education, but not only from the education. It is that the institutional, the administration, and research, everything at every level, vertical, downstream, upstream. We have some responsible here. How could we change the situation for the decision to change the decision making? Mrs. the representative of the Ministry of we talk about the microeconomic effect on the environment. In health, for example, we have to assess the cost. What is the cost of the impact on health of the waste? We had some studies, we have some attempts in Algeria, but not enough. So we are missing some, and the sociologists are not present. And it's a great time to involve all the, and maybe it is this seminar is having this trilogy and environmental, how to work very briefly. Thank you very much. It's always a pleasure to be a part here with you, and I would like to complete what regarding changing behavior. It is a complex. It is fundamental. It's not only the economy, but we have social information with all their weight when it comes to behavior change. I can understand when we live in a drama when it comes to behavior. Let's start with the paradigm. The paradigm or the approach, society approach. You should know that in Algeria, we adopt. Which approach should we adopt? When we are in North America, personally, when I used to make presentation in North America, people said those came from, or those are coming from this Latin culture. You look like a French, and you are. It's based on the legal framework. It is the social control compared to a paradigm based on freedom, and the accountability. We even set up laws, and in this concept in itself, we call that, and these English speakers, they call that the legal-based behavior. It is the most difficult one to study for the US, the Australian, the Japanese, and so on. They read our presentation and they say, you're coming from a world that is guided by the legal framework. And people coming from this world who push these people to adopt this study because their studies are based in this element and somehow in freedom of action. And the world is sanctioned on the base is performance based. It's not the case. We have this legal framework that is always underpinning this paradigm, social paradigm, and up to now we cannot manage it. Why myself as CNES, I go back to the legal framework and text, and those are not only texts. We don't have only those texts to settle our problems. We must change paradigm, which must change our step and in our society. Let's go back to complete what has been discussed right now and to add to what Professor Sidawi said. Aussi, Monsieur le représentant de la DGSN,
j'évoquerai la question du système d'incitation dans ce pays. Le système d'incitation est tellement faible qu'il faudrait maintenant chercher d'autres pistes. Qu'est-ce qu'on entend par le système d'incitation? Ce sont les incitations morales, les incitations monétaires. C'est pas facile. C'est un peu éviter le passage clandestin. ماشي تجي كسر وروح ماشي ترمي تخلص il faut passer par ces dispositions là. شكون يحاسبوا في الخارج يحاسبوك. Il y a donc cette question de l'économie des incitations qu'il faut maintenant courir pour pouvoir installer ou instaurer cette culture chez un peu tous les citoyens, nos compatriotes. Donc il y a toutes les études derrière la motivation et surtout l'incitation. Donc les psychologues disent motivation et nous, économistes, on a entre les deux, perdu entre motivation et incitation. الحاجة الوحيدة بيناتهم c'est que la motivation, il ne faut pas bien sûr l'utiliser comme un argument pour pouvoir reproduire ces systèmes basés sur l'assistanat. Non, il faut contrôler les coûts, il faut contrôler un peu les comportements des gens à travers un système incitatif et développer, notamment ce que je cherche tout le temps, ce sont les règles qu'il faut revoir. Une règle juridique qui m'a fait un objectif précis, c'est pas une règle. Maintenant, nous produisons beaucoup de textes sans objectif. Toute une panoplie de règles qui n'ont rien, absolument rien à voir avec le comportement ni du citoyen, ni de l'entreprise, ni du marché. Et puis une règle qui ne comporte pas un système de punition et de sanctions positives. Mais c'est une règle. روحوا شوفوا القوانين تاعنا يقول لك ما ديرش بصح dites-moi quelle est la sanction واش ندير له السيد هذا كي ما يديرش واش دير له كي يدير. C'est ça le fondamental. C'est pour ça nous sommes dans on va dire dans l'urgence pour au moins assurer ce commencement de ce qu'on appelle l'analyse économique du droit, la règle juridique, son impact financier, son impact économique. Et puis il y a toute une littérature autour au moins de ce sujet depuis pratiquement une quarantaine d'années. Les incitations au comportement positif, éviter les comportements déviants, c'est des comportements basiques. C'est des dispositifs très simples. On les utilise pour pouvoir ajuster ce comportement. Revenons à la question de l'apport des sciences sociales en la matière. L'anthropologie, حنا من نهار فقدنا محفوظ بنون كل الناس va inchallah honorer sous le patronage de monsieur le président de la République bientôt le seul anthropologue qui a développé un peu cette anthropologie algérienne, Makash, depuis son décès en 2002. Ça, toute cette sociologie moderne autour du comportement, Makash, depuis la disparition du Djilal Eliabs, qu'on va honorer aussi dans 2 semaines, possiblement dans cette même salle, de cette école. Ça. Et puis on a perdu beaucoup les gens qui ont beaucoup travaillé sur cette stratégie sociétale pour l'Algérie. D'une part. D'autre part, comme il y a des textes nocifs et des règles toxiques qui sont dans nos textes qu'il faut bannir, supprimer, et puis donner plus de liberté aux citoyens, aux entreprises, au marché. La question du marché, وين تجي الدور يقولوا لك il y a des barrières à l'entrée. Les pour investir, il y a question de foncier. Vous, par exemple, vous avez évoqué la question d'une unité industrielle spécialisée. J'imagine, vous avez certainement pendant 20 ans, voilà, toutes les étapes et pratiquement tous les obstacles que l'humanité a connus en matière d'investissement. Recherche de financement, l'accès aux compétences, l'accès aux foncier, surtout la technologie. Voilà, donc c'est ce carré magique qu'il faut rechercher toujours, compétences, technologie, financement et surtout le lieu, c'est-à-dire le foncier. Notre objectif à travers ça, c'est un peu explorer les pistes de solutions. On connaît un peu quel est le cheminement à adopter, mais لازم نحلوا العين تاع كافة الوزارات اللي راهي تشارك اليوم à travers ce débat. La question de l'économie des incitations est fondamentale et d'une importance capitale pour l'Algérie. Dans tous les domaines d'ailleurs.
قلت لكم les règles qui fonctionnent de manière anormale, هذوك il faut bannir. Et il y a trop de règles dans nos textes. روحوا تشوفوا dans tous les domaines. Si vous voulez investir, تلقاو des règles qui font obstacle donc à votre process. Dans l'environnement, c'est des règles qu'on ne peut pas compter même. Donc des contradictions de par les textes. Une fois, j'ai recensé avec l'université de Batna l'ensemble des textes dans le domaine. Il y a eu, jusqu'à l'année peut-être 2010, 329 textes. Textes fondamentaux, c'est-à-dire entre accords internationaux, lois, ordonnances, décrets, et on descend vers toute la petite réglementation, arrêter tout ça. 329 pour un pays comme l'Algérie, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et d'ailleurs, on se penche sur, par exemple, des textes fondamentaux, tels que le Code maritime. Il y a beaucoup de contradictions. La loi sur le développement durable, on établit maintenant à revoir cette loi. L'adapter par rapport au tout dernier développement, au COP et l'ACHR. Et puis le changement climatique, il faut le prendre avec un peu de sérieux, avec du calcul économique. Voilà, c'est des investissements, à la base, ce sont des investissements économiques. Chercher le meilleur taux d'intérêt, on décaisse maintenant et on obtient des résultats sur le long terme, on change le comportement des individus. Post-Covid, donc, on est devant une autre réalité telle que toujours la question de la sécurité environnementale, animale, humaine. Donc ces questions-là reviennent en force, d'où la création de notre Agence nationale de sécurité sanitaire et l'ACHR. Donc il y a tout un débat autour de cette coordination interministérielle, voire gouvernementale, intégrée au sein d'un même gouvernement. Nous, au CNES, on est en train de développer donc un projet autour de la refonte des missions de l'État dans ce domaine, dans ces domaines-là. J'ai un domaine, plusieurs, il y en a énormément. Mais je vois par exemple les cadres, les canaux depuis ce matin, les ministres m'ont envoyé les désignations de tout le monde, vos ministres, vos PDG et l'ACHR, ont envoyé au CNES donc les noms des participants. Mais la prochaine fois, on commencera donc à recenser les absents à partir de la séance de l'après-midi. Parce que ce n'est pas normal. Leurs ministres leur font confiance pour venir ici au CNES à la session, écouter ces gens de renom qui ont exposé avec leur communication aujourd'hui. Mais quand je vois la salle à moitié vide, ça pose problème. Il faut que les gens soient aussi conscients de la réalité des choses. Nous sommes dans un paradigme on l'appelle en économie, de destruction créatrice. C'est-à-dire on est à l'intérieur de vos départements et on injecte un peu de changement à l'intérieur, de l'intérieur et avec une approche, une vision de l'extérieur, avec de nouvelles idées. Vous avez des experts de renom comme Bourdaoui aujourd'hui et l'ensemble qui sont présents ici, les gens qui connaissent parfaitement la société civile, les investisseurs dans le domaine, des bailleurs de fonds. Alhamdulillah. Donc on a finalement toutes les ressources nécessaires pour avoir un décollage, pour réaliser ce décollage, ce déclic. Il y aura beaucoup d'événements. Au CNES, on a toute une division dédiée à cela et une commission à l'Assemblée, dans notre Assemblée plénière. Elle s'appelle Commission du développement durable, énergie et énergie renouvelable. Donc, cette année, c'est un espace pour vous, pour les représentants de toute la société, patronat, investisseurs, État. Il faut assurer cette question de l'avis de la troisième partie, third party, comme on dit en anglais. Parce qu'il y a le gouvernement et il y a la rue, ou là, le public. Mais nous sommes maintenant, man in the middle. Le CNAZE, avec le الفعاليات الوطنية, l'Assemblée, 200 personnes et l'ACHR, ils vont transmettre vos idées donc au gouvernement à travers, bien sûr, cette Assemblée, en votant des recommandations, des rapports, des études. Le qui contrôle qui, et ça permettrait d'évoluer dans le temps avec de nouvelles perspectives, bien sûr, avec une ouverture vers le monde, sur le monde, même
avec des risques, mais لازم نمشيو, parce que le monde est ouvert maintenant, surtout durant cette période de l'après-Covid. Donc je vous ai restitué un peu globalement la question de l'économie des incitations, c'est fondamental pour nous. La règle juridique doit être revue. Excusez-moi pour les bureaucrates qui sont dans les bureaux, il ne faut pas qu'ils restent entre les quatre murs pour dessiner ces règles-là, pour écrire ces règles-là, il faut qu'ils sortent. يشوفوا المعاناة تاع les investisseurs, يشوفوا المعاناة تاع الشعب, يشوفوا المعاناة. Le président chaque jour il est là derrière cette économie de prospérité, l'économie رفاهية الفرد, le bien-être. Le président qu'est-ce qu'il dit au gouvernement, à nous إلى آخره؟ المواطن يكون مليح sur tous les volets, alimentation non potable, le logement, le transport, les télécoms إلى آخره. حسن له كلش, les grands services publics. Mais comment peut-on assurer ou réussir ce passage d'un environnement qui est pratiquement hostile à l'innovation vers un environnement qui serait, peut-être qui serait attractif et surtout prestigieux par rapport à ce citoyen? وراح نخرجوا لها بإذن الله. On a tout. On a les moyens, on a les ressources et on a les compétences nécessaires. Et l'Algérie, c'est un grand pays. C'est ça notre avantage. C'est imbattable. C'est un avantage comparatif imbattable par rapport au reste. L'immensité de territoire, les ressources qui sont abondantes, l'infrastructure déjà réalisée et qui est en train d'être aussi réalisée, la ressource humaine. Et on a la technologie un peu partout sur différents marchés européens, Middle East, Amérique du Nord. En Afrique, nous sommes un peu le portail de ce continent et l'Akhirah. Donc, moi, je reste toujours optimiste par rapport à ces questions. Mais maintenant, il faut que les gens travaillent. Il nous faut une refonte des missions de l'État au sein du gouvernement. Alhamdoulilah, le président, il soutient ça, le Premier ministre, il est toujours avec nous, avec même de l'aide, chaque matin. Chaque matin. Les ministres courent derrière aussi la résolution des problèmes liés au public. Mais, il y a un sérieux problème dans le middle management des administrations. Il faut le dire. Quand on est DG ou SG de ministère ou d'une institution, on est PDG, on est DG d'établissement public. Là, il y a une faute. Il y a une responsabilité importante. Il y a une forte implication de ce responsable. Mais alhamdoulilah, mais c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui bossent ça, qui font un gros boulot. Ils font marcher des choses. Ils ont construit le pays et ça a marché. Mais le rythme doit être accéléré. Les gens doivent, après post-Covid, maintenant vous avez dû remarquer, je termine par ça, qu'il y a une augmentation forte sur le marché international des produits ou des matières premières. Depuis le mois de mars jusqu'au mois d'août ou là, septembre. Et ça va continuer. La reprise de la demande mondiale. Et ça va nous coûter cher parce que tous les produits vont avoir leur coût augmenté. Mais on a une responsabilité, suivre les indicateurs macroéconomiques, où il faut trouver la solution pour cette augmentation. Il y a le pétrole aussi qui augmente. Mais il faut oublier l'ancien paradigme qui est basé sur la rente, sur la lourdeur, sur le secret, passer vers un modèle fait de souplesse, de transparence et surtout d'efficacité. شكرا لكم ويعطيكم الصحة. Merci, Monsieur le Président. Je pense que oui, mais vous avez pris un peu de votre temps pour la clôture. Hein. Vous avez anticipé, mais je tiens à vous remercier pour le courage politique de prendre l'initiative pour parler de révision. Il faut absolument qu'on fasse l'état des lieux, pour avoir le courage de revoir, hein, que ce soit les textes ou autres, dans une approche systémique. Hein. Tous les acteurs, pour ne pas dire rien n'a été fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et depuis ce matin en parler, mais aussi il va falloir avoir le courage pour revoir certains textes et autres choses. Merci encore une fois pour ce message. Alors, il nous reste encore 2 communications. Vous voulez prendre la parole, Hajj? Oui, brièvement, tfadal Hajj. Marhaba. On vous donne 1 minute.
Je voulais juste rebondir sur l'aspect le changement de comportement. Je pense que le changement de comportement peut être induit par plusieurs manières, mais surtout par la motivation pour que les choses. Je dirais un exemple. On a bien beau dire à la personne ne prenez pas trop de sucre, ne prenez pas trop de gras, ne fumez pas, etc. Bon, ça passe comme ça, mais le jour où le médecin vous nous présente le bilan, à ce moment-là, la motivation vient toute seule. On arrête de fumer, on arrête, etc. Bon, la motivation, c'est le changement de comportement à différents niveaux. Je pense que ce soit au niveau individuel ou au niveau macro, ça vient avec les outils d'aide à la décision. Je donne un exemple pourquoi tous les collègues européens ou les Canadiens, ils parlent un autre langage. Ils vivent dans un environnement avec des institutions, des mécanismes incitatifs, etc., qui ont fait leurs preuves chez eux, mais qui correspondent un peu à la façon dont leur société est bâtie. Je dirais qu'il y a urgence, à mon avis, d'introduire la comptabilité environnementale. Parce que le jour où on va introduire cette comptabilité environnementale, on va s'apercevoir quels sont les bénéfices perdus. Bon, c'est peut-être aussi une expression nouvelle qui vient du monde économique. Mais je me rappelle, de par ma modeste expérience dans les années 2000, quand on avait participé à l'élaboration du premier plan d'action à l'environnement, avec le premier rapport sur le turnover, on s'est aperçu économiquement que l'Algérie perdait 7 milliards de dollars en ne faisant rien, etc. Donc, quand le décideur il sait qu'il perd 7 milliards de dollars quand on ne fait rien, et s'il investit $1, il récupère 20, donc je pense que la décision devient facile. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Beaucoup, merci pour cette intervention. Alors, nous aurons un débat après, mais je préfère quand même qu'on bascule vers les deux communications restantes. Comme ça, on aura les idées encore beaucoup plus claires avec les deux derniers communicants. Donc, j'invite monsieur Zarmati qui remplace monsieur Hamadi. Il est là. Alors, oui. Donc, monsieur Hamani est président de l'association de producteurs algériens de boissons, mais c'est monsieur Zarmati qui va le remplacer pour présenter la filière boissons. Et là, donc, la question peut-être on posera la question d'emblée. Que peuvent faire les producteurs pour intégrer l'économie circulaire, réduire peut-être en amont, réduire durant le process, réduire durant l'éco-conception, puisqu'on a parlé de l'ensemble de ces principes jusqu'à présent. Tfadal. Pour des problèmes de santé, n'a pas pu être parmi nous, donc il s'excuse vraiment, mais il vous adresse ses salutations, et tout en espérant, Inch'Allah, que notre séminaire puisse réussir. Donc, comme j'interviens en tant que consultant au niveau de la PAB, donc il m'a chargé de faire cette communication. Je me présente personnellement, bon, c'est Zelmati Aïssa. Je suis ingénieur dans les industries alimentaires, ancien fonctionnaire. J'étais inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. J'étais directeur du contrôle à la qualité de la répression des fraudes du ministère du Commerce, jusqu'à être secrétaire général du ministère du Commerce de 2011 à 2015. J'ai fait 3 années en tant que chargé de mission à la chefferie du gouvernement. En 2018, j'ai pris ma retraite et maintenant je me retrouve dans le secteur des producteurs et des investisseurs. Voilà. Donc, je vais peut-être annoncer certains éléments introductifs, parce qu'on a parlé ce matin beaucoup de l'éco-organisme, et là, je lance
je tends la perche à notre ami de la GIZ parce que nous l'avons déjà sollicité pour essayer de créer l'éco-organisme en Algérie. Alors, ce que je peux dire, c'est que les membres de la PAB, ils sont très, très conscients de la nécessité de la préservation de l'environnement et du recyclage des déchets d'emballage. Donc, nos producteurs utilisent différents matériaux. Vous avez le PET, les canettes en aluminium, l'emballage en carton multicouche. J'ouvre une aussi parenthèse, dans les boissons, c'est toute une gamme, hein, pour ne pas les citer. Les sodas, les limonades, les jus. Et nous avons les laits aussi UHT, qui sont, où là des boissons, les laitières, ils sont également membres au niveau de l'association. Vous avez également le verre vert. Ça, c'est surtout pour utiliser pour les boissons alcoolisées, pour les bières et les vins. Alors, donc, ils sont conscients pour la prise en charge des déchets de leurs produits. Et donc, elle souhaite, en tant qu'association professionnelle, créer son propre éco-organisme volontaire. C'est dans ce cadre, il convient de rappeler que l'association des producteurs algériens des boissons existe quand même depuis l'année 2003 pour soutenir et défendre les intérêts des producteurs de boissons. La PAB est une association professionnelle de branche qui s'adresse à l'ensemble des entreprises de droit algérien, publiques ou privées, versées dans la production de toutes sortes de boissons et dont le réseau des adhérents représente aujourd'hui, ils sont 45 membres exactement, donc des opérateurs qui détiennent 85% des parts de marché avec un chiffre d'affaires de 260 milliards de dinars par an et emploie 20 000 travailleurs permanents et 100 000 emplois indirects. Donc c'est une filière quand même à ne pas négliger. La filière boisson, du moment qu'on est dans les déchets, un petit mot, la filière boisson génère à elle seule et annuellement près de 200 000 tonnes de déchets d'emballage PET. Sans compter les canettes en aluminium, à peu près les statistiques que nous avons, c'est 500 millions d'unités, ce qui représente 6 000 tonnes environ par an. Le verre vert, 200 millions de bouteilles de 33 centilitres, c'est essentiellement destiné donc à la bière, ainsi que les emballages en carton multicouches, c'est essentiellement le Tetra Pak qui est utilisé dans les boissons et dans le lait UHT et qui est de l'ordre de 20 000 tonnes par an. Il faut signaler que c'est en 2004 qu'a été publié le décret fixant les modalités de création, d'organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement des déchets d'emballage éco-GEM, mais dont les dispositions n'ont pas été mises en place de façon effective depuis lors. C'est ainsi que dans le cadre de la stratégie nationale pour la gestion intégrée des déchets de 2018 à 2022, donc, dont s'est dotée l'Algérie et du plan national des modes de consommation de production durable 2016-2030 qui incite à la transition vers une économie verte et une économie circulaire, s'appuyant essentiellement sur la valorisation des déchets, notamment les déchets plastiques. Présentement, la PAB veut s'inscrire dans ce contexte en créant son propre éco-organisme en vue de permettre essentiellement la poursuite des deux objectifs principaux ci-après. Un, c'est d'assurer la collecte effective d'emballages plastiques issus des productions des boissons mises sur le marché, permettant ainsi de réduire la pollution et de démontrer l'efficacité d'un éco-organisme volontaire. Deuxième objectif, c'est de jouer un rôle d'entraînement qui, en incitant la population et les ménages à trier leurs déchets, les industriels à privilégier l'éco-conception et les pouvoirs publics à favoriser l'émergence d'éco-organismes. L'approche de cette mission nécessite, à notre avis, donc un accompagnement par la GIZ que nous avons sollicité officiellement et qui a répondu favorablement à notre demande. Une présentation succincte de ce projet mettant en exergue les différentes phases qui sont à peu près, qui s'étalent quelque chose comme une durée de 4 mois, vous sera présentée tout à l'heure. Nous avons sollicité un accord de principe des services du ministère de l'Environnement de manière à ce que la GIZ nous accompagne dans la mise en œuvre de ce projet-programme. En pratique, la priorité sera
dans une première étape, de mener une expérience pilote volontaire d'éco-organismes des producteurs de la filière boisson dans le domaine de la gestion des déchets post-consommation d'emballage PET, canettes, verres, etc., afin de capitaliser au niveau national une première expérience de constitution d'éco-organismes volontaires. Alors, il faut savoir que des projets de texte, on a parlé de vous avez parlé de la réglementation, etc., certains projets de texte qui étaient initiés en janvier dernier par le ministère de l'Environnement nous ont été soumis en tant qu'appap pour apporter, donc, parce qu'on dit qu'il y a un vide juridique pour la création de l'éco-organisme. Et c'est présentement ces 3 textes qui nous intéressent. Vous avez un projet de décret fixant les conditions, les modalités d'agrément des entreprises activant dans le domaine de la valorisation des déchets d'emballage. Vous avez 2 arrêtés d'application. Le premier portant modalité de délivrance de l'autorisation préalable, on les appelle ça de l'agrément pour l'exercice de l'activité de valorisation des déchets d'emballage, et un 3e arrêté portant cahier de charge de l'entreprise de valorisation des déchets d'emballage. Nous, au niveau de la PAP, nous avons un comité REP aussi qui est donc formé. Nous avons examiné dans les détails tous ces projets de texte auxquels nous avons apporté notre contribution, tout en essayant de faciliter. Justement, on a parlé tout à l'heure, c'est de l'investissement, c'est très lourd, il y a des mesures bureaucratiques. On a dit qu'il faut faciliter les choses pour que les gens puissent effectuer le ramassage et le tri, ainsi que le traitement de ces déchets. Donc, nous avons 5 petites recommandations pour être très léger. 1. L'organisation pour l'AND du dispositif de triage des déchets domestiques ménagers en mettant à la disposition les bennes à ordures appropriées et assurer le ramassage par les services concernés tout en respectant la procédure du tri. Vous savez que ce qu'on a constaté, c'est que dans certaines cités pilotes, il y a bien eu des bacs d'emballage où on met le verre, le papier, le carton. Mais c'est qu'une fois que la benne à ordures passe, le tri qui a été fait, tout a été mis dans la même benne. Donc c'est comme si on n'a rien fait. Donc c'est toute une politique à faire avec les communes, les APC, etc. Deuxième aussi action très importante que nous jugeons, c'est la défiscalisation de l'activité de collecte et de recyclage des déchets d'emballage de manière à mettre fin à l'informel des activités susnommées. Vous savez que ça fait à peu près 2 ans que je suis au niveau de la PAP et j'ai appris par la force des choses que certaines entreprises, je citerai Coca, Cola, Ifri, etc., qui font dans le déchet, ils ont même, au niveau des usines, mis à la disposition des jeunes des espaces. Ils leur ont donné le jus, le courant donc électrique, des tasseuses, ils ont les rebuts, etc. Les gens, après avoir travaillé une année, les impôts sont tombés dessus, les gens carrément ont quitté. Tout le bénéfice, donc les impôts. C'est pour ça qu'on a dit, si nous voulons vraiment réussir ce système, il faut défiscaliser totalement l'activité. Également, la soustraction et l'exemption de l'activité de collecte et de transport des déchets d'emballage et l'obligation de son inscription au registre de commerce. Je me souviens quand on était à la colline poste au niveau du ministère du Commerce, on avait pris des gens, par exemple, vous savez que les fellah alimentent les marchés de gros avec une simple carte de fellah. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine d'être mandataire ou les registres de commerce. Donc, on doit faciliter les choses. Cette carte qui lui permettra donc de faire le ramassage, de ne pas être bloqué dans les barrages de nos amis de la gendarmerie ou de la police, car c'est une carte, ما يقولوش عندك registre de commerce ولا ما عندكش, etc. Quatrième donc, proposition, c'est la révision de la réglementation actuelle
relative aux matériaux destinés à être mis en contact des denrées alimentaires. Donc, c'est un décret de 2016, à la colline, vous avez ces références, en permettant l'intégration du PET recyclé. Nos amis de l'APAP, à travers un des projets avec le ministère donc, de l'Environnement, a eu l'occasion de faire des visites d'entreprises qui font dans le recyclage. Rahul l'Espagne, Rahul le France. On m'a cité, je n'ai pas été, on m'a cité qu'ils ont visité une unité qui fait le traitement du PET, l'eau cristalline, pour ne pas la citer. Et bizarrement, alors chez nous, c'est interdit d'utiliser le PET recyclé dans les denrées alimentaires parce qu'il y aurait un problème d'alimentarité des matériaux, alors que l'eau cristalline est carrément à 100% recyclée. Donc, il va falloir trouver, je ne sais pas, trouver une parade avec les chimistes, les toxicologues, etc., pour dire est-ce qu'on peut incorporer un taux, etc. Aussi, la cinquième recommandation, c'est la facilité donc, des pouvoirs aussi publics dans la création des éco-organismes volontaires chargés de la collecte et du recyclage des déchets d'emballage sur la base d'un cahier de charges simplifié, tout en évitant la lourdeur liée à un quelconque agrément, mais donc à soumettre à un système déclaratif. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une simple autorisation. Alors, je ne vous cache pas que donc, nous avons sollicité nos amis de la GIZ et on a fait même un programme, un planning, comment mettre en place cet écosystème. Donc, il y a certaines donc, phases. Il y a une phase donc, d'analyse de la réglementation donc, actuelle. Donc, l'insertion de l'éco-organisme dans le cadre juridique algérien est un sujet technique constituant actuellement un obstacle. Donc, il faut trouver le dispositif juridique. Le retour d'expérience sur les bonnes aussi pratiques. On a parlé aujourd'hui beaucoup de bonnes pratiques, soit des bonnes pratiques européennes ou la canadienne, etc., que nous pouvons appliquer chez nous. En l'absence d'éco-organismes fonctionnels en Algérie, l'APAB s'est proposé de s'inspirer des meilleures expériences internationales et des éventuelles expériences pilotes déployées en Algérie. En matière de renforcement des capacités, donc au-delà des besoins de financement de l'éco-organisme, son fonctionnement passe par la mobilisation d'une équipe formée au principe de gestion d'un éco-organisme. Donc, pour résumer, la APAP, on est prêt pour que les opérateurs mettent la main à la poche. On va acheter les bacs, on va financer, etc. Mais tout en ayant donc une équipe d'experts qui va nous donc assister. Voilà les trois phases, phase 1, phase 2, phase 3. Donc, c'est un petit peu développé. Alors, donc, vous allez voir que le calendrier de mise en œuvre, j'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 4 mois. Parce qu'il y a le lancement de cadrage, il faudrait analyser la réglementation actuelle, faire un appui, etc., etc. Donc, je vais vous faire fi de tout cela. Alors, pour ce qui est donc de l'équipe d'experts qui pourrait nous accompagner, donc il faudrait qu'il y ait un chef d'équipe expérimenté avec chacun, si vous voulez, le cahier de charge ou le CV qui est demandé. Voilà, le chef de projet, il faut qu'il ait une expérience quand même d'une dizaine d'années, avoir une formation supérieure, donc avoir 10 années d'expérience professionnelle. Je crois même que ces experts, nous avons même des nationaux qui peuvent postuler à ce poste. Vous avez un autre expert spécialiste international des éco-organismes. Vous avez un coordonnateur de projet avec une possibilité de recruter des consultants nationaux. L'APAB, donc, j'allais dire, réitère la sollicitation d'un accord de principe des services du ministère de l'Environnement de manière à ce que la GIZ puisse nous accompagner dans le meilleur délai dans la mise en œuvre de ce programme d'éco-organisme volontaire. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous annoncer que cet accord vient d'être notifié à la GIZ le 30 donc, mai, tout à fait récemment, pour nous apporter le soutien donc attendu.
Pour concrétiser le calendrier de mise en œuvre des prochaines étapes, des réunions de concertation seront instamment organisées avec nos amis de la GIZ pour passer à l'action. Alors, je vais être très très bref pour un peu vous montrer que nous avons pris attache il y a déjà 1 année, 2 années avec des producteurs de bacs où seront mis les emballages, les déchets d'emballage. C'est disponible au niveau national. Donc, c'est la société, bon, je vais faire un peu de la publicité, c'est un producteur national, c'est la gamme des produits MEDA Pro, donc qui nous a ramené son catalogue. Je vais vous montrer brièvement. Voilà le genre de bac que nous voulons faire. Ça peut se faire donc, avec un bac en grillage, avec une publicité à Coca-Cola et Free Hamoud Bouhlam. Donc, où les gens, au lieu de balancer les bouteilles sur les plages, dans la plage, la baie d'Alger ou dans les plages en été, les gens auront où mettre leurs bouteilles et il y aura un ramassage qui va être facilité pour aller à l'usine. Et vous avez toute la qualité, toute la gamme des bacs et des bennes à ordures qui peuvent être acquises au niveau national. Hein. Même pour tasser, c'est des petits appareils de rien du tout pour aller tasser une bouteille, etc. Voilà, c'est très simple. Voilà, pour aussi écraser les canettes. Voilà. C'est pour agrémenter peut-être tout ça. Alors, tout ce matériel, il est disponible et on peut le faire en Algérie. Voilà. Ils ont mis là, tassé del Kber, les gens qui sont de Blida, ils peuvent reconnaître la placette, ils ont mis des échantillons de ces poubelles. C'est le ramassage, la cage qui peut être acquise par les collectivités. Bon, c'est des choses qu'on voit également. Malheureusement, c'est un peu dégradé comme matériel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci bien, César Mati. Et là, je pense que au moins on aura ce séminaire aura vers la fin. Oui, on prendra les questions après dans le débat. Au moins, on voit que vous agissez et ça répond un peu aux objectifs de ce séminaire. Hein, les éléments de base sont là et vous êtes réceptifs. Je pense qu'en termes éco-organisme, la balle est en partie dans le camp de la GIZ, mais pas seulement. On voit le problème réglementaire, le vide réglementaire, pour essayer, en termes de renforcement des capacités. Je parle du soutien en termes de renforcement des capacités, mais le principal, je dirais, enjeu, il est réglementaire et on voit très bien l'absence de texte d'application 2 ans après, etc. Alors, sans plus tarder, nous passons à la dernière communication. Et c'est M. Boualem Aïssani, qui est docteur Boualem Aïssani. Docteur Aïssani, il est là, je crois. Il est là? Non. Docteur Aïssani, je crois qu'il est là. Oui, marhaba avec Docteur Aïssani. Je préfère qu'on fasse ce débat dans un paquet à cause du temps. Alors là, nous basculons carrément à autre chose. On parlait de plateforme ce matin, le PNUD, les collègues parlaient de bases de données suffisamment désagrégées pour pouvoir analyser. Là, nous avons donc un professionnel algérien avec une boîte algérienne qui est dans les bases de données, dans les SIG. Et donc, nous allons lui donner la parole pour nous présenter sa plateforme. Monsieur Aïssani, vous avez la parole. Donc, on vous octroie 15 minutes. J'espère que ce sera suffisant. Oui, je pense. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Aïssani Boualem. Je suis gérant de la société Géosystème Consult, qui est en fait, qui a bientôt 30 ans d'existence et qui a à peu près à son actif quelque chose comme 600 projets
d'intérêt national ou régional, dont une partie en Afrique. Donc, elle est spécialisée dans les géosciences, l'environnement et la géomatique. Donc, l'objet de notre présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter notre plateforme de développement web cartographique pour gérer des systèmes d'information à référence spatiale. Donc, tout ça, c'est un peu barbare en termes de terminologie, mais je vais vous expliquer d'une façon très simple. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes qui, sur Internet, permettent donc de partager la donnée et de voir ces données spatialisées, c'est-à-dire avec des coordonnées géographiques, de les voir sur des cartes et de pouvoir donc sur des cartes, des images satellitaires ou même des cartes topographiques, cartographiques, etc. Donc aujourd'hui, je vais essayer donc de donner les concepts généraux donc de cette plateforme-là et de ces systèmes-là. Je vais proposer. Il faut appuyer sur ça. Donc, je vais également proposer une plateforme numérique autour des déchets, telle que nous la concevons aujourd'hui. Bien évidemment, si elle devait être mise en place, on travaillera beaucoup avec des spécialistes pour étoffer en matière déjà de modèles conceptuels, mais en matière de contenu également. Et à la fin, je présenterai quelques exemples pour que vous compreniez mieux, qui sont des exemples vrais, réalisés ou proposés à des institutions et qui sont en cours d'attente. Peut-être probablement qu'on aura à les réaliser. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de numérisation. Donc quand on regarde la presse, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de nos institutions, nos gouvernants parlent beaucoup, avec insistance même, de la numérisation, de la transition numérique. Et donc, aujourd'hui, ce sujet-là, il est d'actualité. Donc, nous, en tant que bureau d'études, nous nous plaçons là-dessus et donc, nous avons une plateforme à offrir pour réaliser d'abord des circuits d'information et ensuite, évidemment, qui soutiennent, bien sûr, les systèmes d'information. Et ces systèmes d'information-là, nous allons les mettre sur des cartes, sur de la cartographie, et tout ça va se passer sur Internet. Donc, voilà à peu près, donc aujourd'hui, un des créneaux de notre bureau d'études, c'est ce créneau-là, qui est également assisté de la production de l'information géographique. Nous sommes producteurs de l'information géographique qui va sous-tendre justement la cartographie et tout ce qui est en termes spatial. Aujourd'hui, qui n'a pas entendu parler de portail géographique, d'observatoire de données? Donc, tous ces mots, aujourd'hui, doivent trouver leur place dans notre pays parce que ils sous-tendent l'activité économique et ils sous-tendent également le développement. Aujourd'hui, nos institutions ont besoin de systèmes, de circuits d'information fiables, de circuits d'information partagés, parce que c'est là où le problème réside. Il faudrait que l'information, nos circuits d'information n'ont pas été développés beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce partage-là, d'une part, mais aussi à cause de la complexité du circuit lui-même de l'information. Ça vient de l'institution la plus décentralisée au ministère ou jusqu'à le point le plus haut dans la hiérarchie de l'information. Et aujourd'hui, il y a justement des technologies qui permettent de
de mettre en place très rapidement des circuits d'information en partageant justement les données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à distance, tous les acteurs d'une même problématique peuvent concourir pour renseigner une base de données. Donc, d'un endroit le plus loin, le plus décentralisé de nos institutions, des acteurs peuvent, avec pratiquement, sans pratiquement investir quoi que ce soit, il faut un ordinateur, il faut évidemment un navigateur, ils peuvent contribuer à alimenter des bases de données nationales et ils peuvent également recevoir en retour ce qu'on a fait de leurs données, mais aussi des données des autres secteurs, des autres wilayas, des autres régions, etc. De sorte à ce que lui-même peut valoriser à son niveau et produire de l'information, produire de la cartographie, etc. Donc voilà à peu près ce que je vais développer. Ce sont ces systèmes-là qui, au final, vont contribuer à la prise de décision, à la bonne prise de décision. Pourquoi? Parce qu'ils vont croiser une panoplie d'informations, de couches d'informations qui vont être croisées et produire de l'information et sous forme la plus accessible possible et la plus compréhensible possible pour les décideurs. Notre plateforme repose sur les je parlerai de 4 fonctionnalités essentielles, la cinquième étant un peu plus compliquée. Donc la donnée, il faut disposer de la donnée pour construire un système d'information. Maintenant, ce système-là, il peut être évidemment sur un ordinateur desktop, c'est-à-dire un ordinateur personnel, comme il peut, donc cette donnée ce système peut être partagé à travers le réseau ou même partagé à travers le web que tout le monde connaît maintenant. Donc en termes de données, notre système propose les meilleures bases de données les plus puissantes, c'est-à-dire que quand on construit une base de données, il faut quand même, un système d'information, il faut quand même s'assurer que sa base de données, elle est puissante et puis elle peut contenir autant d'informations qu'il faut et donc ne pose pas de problème d'exploitation, etc. C'est le cas donc de notre plateforme. En termes de fonctionnalité, il faudrait que, évidemment, répondre à tous les besoins, à tous ces besoins. Il faudrait qu'une institution réponde à tous ces besoins. Et aussi, donc, ces fonctionnalités doivent être faciles d'exécution, faciles de construction, faciles d'exécution et doivent être illimitées. Et c'est le cas, donc, de cette plateforme-là. En termes d'application également, un portail, un géoportail peut contenir une infinité d'applications si on veut. Et donc, c'est ce que permet cette plateforme-là, c'est-à-dire ne jamais se limiter en termes d'application. Donc, dans un géoportail, il peut y avoir des applications métiers et autant qu'on veut, autant qu'on veut développer, le système n'a pas de limite en termes donc, de développement d'applications. Les applications, en fait, ce sont des applications, donc il y a dans le géoportail, donc il y a un ensemble de couches de référence, mais on préfère pour des besoins de facilité, pour des besoins de commodité, on préfère scinder des applications, donc presque autonomes, mais évidemment reliées à la même base de données, c'est pour des besoins d'ergonomie. En termes de publication également, donc on est capable de publier, je disais tout à l'heure, avec un simple ordinateur et un navigateur, on est à Tamaracet, on est capable de créer un centre de production cartographique. Parce que, tout simplement, ce système-là offre toute la possibilité en termes de cartographie, de topographie et d'imagerie également pour pouvoir mettre dessus donc ces données spatialisées
et croiser ces données et produire une multitude de cartes autant qu'on veut. Donc voilà à peu près en termes de concepts généraux par rapport donc à la problématique donc des systèmes d'information sur le web. Et là, je vais parler un petit peu de la proposition que nous faisons pour aller vers une plateforme numérique qui va fédérer l'ensemble des acteurs du domaine intervenant dans le cadre des déchets. Donc cette plateforme-là, il faudrait qu'elle fédère tout le monde, il faudrait que chaque acteur trouve ce dont il a besoin. Donc on va y trouver des acteurs investisseurs dans cette plateforme-là, on va trouver la société civile, on va trouver les collectivités locales, mais aussi on va trouver une base de connaissances académiques. On peut se renseigner sur les nouvelles méthodes de traitement. Donc il y a une base documentaire très spécialisée qui doit être contenue là-dedans. On doit trouver également l'aspect sensibilisation. Il faudrait on va trouver également l'aspect sensibilisation dans cette plateforme-là pour que justement donc les autorités responsables des déchets puissent aller dans le sens de la sensibilisation pour aller justement vers ce qu'on disait ce matin, le changement positif des comportements. Peut-être cette base peut donc agir dans ce sens-là. On peut également y trouver un acteur, un acteur-investisseur peut-être émettre de la publicité sur ce qu'il fait, sur quelque chose d'innovant qu'il vient de mettre en place, etc. Donc, une base de connaissances dans une plateforme numérique qui repose sur de la cartographie et cette base-là ouverte à tout le monde, à tous les acteurs donc, dans le monde des déchets. On peut imaginer, par exemple, qu'elle soit l'architecture de déploiement. Donc, le serveur central va être posé, par exemple, au niveau d'Algérie Télécom, qui assure un service excellent d'ailleurs. Nous-mêmes, notre serveur se trouve là-bas. Et ce serveur-là va desservir donc des acteurs qui sont au niveau le plus décentralisé, au niveau des wilayas, au niveau des communes, etc. Et donc, ces acteurs-là doivent partager donc la base de données en accédant à l'information qui est dans la base de données, mais en concourant eux-mêmes à alimenter cette base de données. Et là, les choses vont aller très vite dans un circuit d'information comme celui-là, où on donne la main aux acteurs les plus décentralisés, ceux qui sont auprès de la donnée. Là, on peut construire des systèmes d'information à travers des circuits comme ça, très, très, très rapidement, puisqu'il saisit la donnée, elle se trouve dans la base de données, et toutes les fonctionnalités de cartographie statistique, de tableau de bord, tout ça, sont mis à jour immédiatement. Et donc, on gagnera beaucoup dans des systèmes comme ça. Donc, je disais que les systèmes, le circuit de l'information, ces circuits-là peuvent être construits très rapidement, donc en fédérant les acteurs et surtout en utilisant une fonctionnalité la plus avantageuse, c'est celle-là qui partage de la donnée à distance. Donc là, c'est un peu déjà trop de détails, puisque je voulais montrer un petit peu par rapport aux déchets, la problématique des déchets, je voulais montrer la base des connaissances, c'est-à-dire la base de données va effectivement aller vers le détail, c'est-à-dire une connaissance vraiment de tout ce qui peut
être tourné autour du traitement des déchets et donc pouvoir donc renseigner les acteurs qui vont demander de l'information sur les méthodes, sur la typologie, sur les acteurs, sur les sites sur les sites de décharge et en relation évidemment avec d'autres données que je vais vous montrer tout à l'heure parce que le système doit être intégré. Intégré, ça veut dire que il a la dimension relative aux déchets, mais il est dans un contexte environnemental. Et nous allons montrer comment justement se fait cet aspect-là. Donc, au centre de la base de données, si on peut imaginer comme ça, c'est-à-dire au centre du processus, c'est tout ce qui concerne les déchets. Mais les déchets sont reliés à des fichiers de référence. Les fichiers de référence, c'est tout simplement, par exemple, les limites administratives des communes, celles des daïras, des wilayas, les régions de planification, les agglomérations, les fichiers des agglomérations, c'est-à-dire la position géographique des agglomérations, les limites du littoral, les parcs nationaux, les limites des parcs nationaux, des parcs culturels, etc. C'est-à-dire la dimension spatiale, les unités de la dimension spatiale, parce que les requêtes, c'est-à-dire les interrogations, les recherches qu'on va chercher dans la base de données peuvent être faites par rapport à un objet spatial qui est une commune, une wilaya, une région de planification, etc., etc. Donc, par ailleurs, il y a également des données environnementales. On peut également s'interroger, il y a un déchet, mais moi je veux bien connaître, est-ce qu'il y a une nappe d'eau sous ce site de déchets? Est-ce qu'il y a une zone humide à proximité ou même sur là où il y a le déchet? Donc, il y a un ensemble également de couches d'informations, de données environnementales qui doivent être mises également dans le système d'information, qui sont partie intégrante du système d'information et qui vont nous aider justement à prendre des décisions à travers des requêtes, à travers un certain nombre de requêtes dont les réponses vont être données par ce système-là. Donc, il y a par exemple les zones protégées, les barrages, les retenues collinaires. Est-ce qu'il y a à l'aval d'un site de déchets, est-ce qu'il y a un barrage, une retenue collinaire, un site, un plan d'eau, etc., etc. Donc tout ça va contribuer donc à renseigner les acteurs pour justement qu'ils puissent prendre leurs décisions convenablement. Il y a les données sur la ville, la circulation, la voirie, le plan urbain. Tout ça également doit concourir justement à améliorer les recherches et améliorer donc les réponses à des questions bien précises. Par exemple, je ne sais pas, la collecte, on va acheter des camions, mais bon, il faudrait que tout de suite je sache les rues dans l'itinéraire, est-ce que les rues sont spacieuses, moyennement spacieuses, etc., pour dimensionner quelque chose. Donc voilà à peu près comment doivent répondre ces données-là. Il y a des données sur les ressources en eau, je disais, les barrages, les steppes, l'hydrographie de façon générale, les shots, les dayas, les plans d'eau, tout ça. Et puis également, il y a les données, les données statistiques et économiques. Toutes les données que produit l'ONS, pourquoi ne pas s'en servir? Il faudrait, parce qu'elles sont d'une importance capitale. Moi, sur un site de déchets, moi, je veux voir la population autour, je veux voir les ménages autour, je veux voir toutes ces connaissances-là. Le système doit pouvoir me répondre si l'information est intégrée. On est en droit, par exemple, de dire, par exemple, je vais chercher à localiser les acteurs d'une commune. Quelles sont la commune ici, par exemple, Bouira, Rouiba, quels sont la liste des acteurs qui interviennent dans les différents traitements des déchets? Au niveau national, je peux poser cette question-là d'une commune la plus reculée.
Donc, si, évidemment, ce système-là est appelé à répondre à des questions comme celle-là et à d'autres questions que dans la liste est faite ici, je vais vous en dire certaines. Par exemple, je peux demander au système, à la plateforme, de positionner sur une carte des sites de déchets sur une commune choisie. Je choisis la commune de Louiba, donnez-moi tout de suite, sur une carte bien faite, etc., la position de l'ensemble des sites par type, par typologie, par exemple. Je peux dire quels sont les sites de déchets situés sur une nappe aquifère, par exemple, une nappe aquifère connue. Quelle est la zone humide située à proximité du site de déchets? Existe-t-il un barrage ou une retenue collinaire à l'amont d'un site de déchets? Positionner sur une carte tous les acteurs de déchets sur cette même commune. Positionner sur une carte tous les acteurs, donner les statistiques sur les déchets et sur les acteurs par commune, par wilaya ou par zone géographique choisie. Élaborer une carte par type de déchets sur une commune, par une wilaya, une zone géographique choisie de façon interactive. Je veux tout de suite que le système me réponde de façon interactive. Élaborer un tableau de bord des interventions des acteurs sur les déchets à l'échelle d'une commune, d'une wilaya ou d'une région ou à l'échelle du pays. Rechercher des informations sur un traitement particulier des déchets dans la base des connaissances. Élaborer une statistique par commune ou wilaya ou sur l'ensemble du pays, des cumuls des poids des déchets par type sur plusieurs années. Donc voici un ensemble de questions qui peuvent être posées, et puis on peut en poser encore d'autres. Rechercher la localité la mieux lotie en matière d'acteurs sur les déchets. Quelles sont les localités les plus polluantes en déchets métalliques? Rechercher un site classé sur une visite virtuelle immersive. On peut même intégrer des visites virtuelles immersives. C'est-à-dire que par exemple, un établissement classé, moi je veux voir l'intérieur, je veux voir comment il est fait, etc., à partir de mon bureau, alors que le site se trouve à Tamarasset. Donc voici toute une panoplie de questions qu'il est possible de poser au système et pour lequel on attend des réponses. En termes de suivi, évaluation et de tableau de bord, voici également ce qui est possible d'obtenir. On est en mesure de poser de demander à ce qu'il y ait des rapports automatiques. On peut avoir des tableaux, des cartes statistiques. On peut avoir des graphiques d'évolution. On peut avoir toute cette diffusion de l'information, cette valorisation de l'information peut être donc demandée à ces systèmes-là. Très rapidement, il me reste combien, s'il vous plaît? 2 minutes. Donc très rapidement, voici quelques plateformes web de cartographie interactive, de gestion de systèmes d'information métiers sous forme de géoportail. Là, par exemple, c'est une maquette proposée pour un géoportail web du ministère de l'Environnement. Il y a à peu près 25 applications dans cette plateforme-là, parmi lesquelles les ressources environnementales, les écosystèmes des zones humides, les changements climatiques, l'écosystème littoral, désertique, biodiversité, etc., etc. Voici à peu près l'ensemble des thématiques qui composent le système national de l'information environnementale du ministère de l'Environnement. Ici, c'est une plateforme web de l'écosystème du littoral algérien. Donc, dans ce système, il y a à peu près 240 couches qui peuvent être croisées et produire de l'information géographique statistique. Ici, c'est une maquette qui a été proposée pour un géoportail du ministère de la Culture. Là, par exemple, il y a 3 applications types qui sont déjà plus ou moins commencées et qui prennent en charge le patrimoine et tous les objets du patrimoine, de l'archéologie et tout ce qui relève de la culture matérielle et immatérielle. Là, c'est le cas de... Là, par exemple, c'est un géoportail du secteur sauvegardé de la vallée du Mzab et consacré justement au patrimoine, de tout le patrimoine, tout type confondu, de la vallée du secteur sauvegardé. Là, c'est une maquette proposée pour un géoportail dédié au prélèvement du domaine public à distance sur les réseaux d'AEP et d'assainissement.
de gestion urbaine, donc toute thématique confondue en matière de gestion urbaine. Là, c'est un géoportail qui porte, qui a été à la base du cadastre national viticole, donc qui gère 41 000 parcelles viticoles avec 46 indicateurs par parcelle sur 39 wilayas et qui produit toutes les statistiques possibles et imaginables et qui permet également aux acteurs qui sont les plus décentralisés d'accéder et de renseigner et de mettre à jour la base de données à distance. Ça, c'est un géoportail pour le Sahara, sur lequel il y a eu de grands travaux en matière de cartographie de la végétation, cartographie des parcours, cartographie des infrastructures, etc., et qui, normalement, existe sous sa forme desktop. Et il attend d'être porté sur le web. Merci de votre attention. Merci, Siaïsani. En fait, il ne fait aucun doute que l'outil est fort utile pour la prise de décision, le suivi, le monitoring. Moi, j'ai peut-être une petite question avant d'entamer les débats brièvement. Monsieur Haïssani, une petite question. Tout ceci, en termes de conception, c'est faisable, mais reste tributaire de l'alimentation en données. C'est clair. Donc, ce qui n'est pas peut-être votre job, c'est le job des porteurs, des commanditaires, etc. Quel est juste en termes de barrières à ce jour, dans le cas algérien, hein, je ne parle pas dans l'absolu, ou bien dans les pays développés, on sait que ça se passe très bien parce qu'ils sont alimentés. Quelles sont brièvement un peu les barrières, c'est pour un peu partager l'information avec les participants, barrières pour utiliser un tel outil en Algérie, notamment en termes d'alimentation en données, de manière générale. Je pense aux barrières réglementaires, production de la donnée, etc. Oui, d'accord. Il faut rappeler que jusqu'aux années 80, beaucoup de secteurs avaient des circuits d'information opérationnels. Je me rappelle, par exemple, moi j'étais dans le secteur de l'eau et le circuit d'information fonctionnait parfaitement bien. À l'échelle du pays, il y avait par exemple 800 postes pluviométriques dont les données étaient prises journalièrement, plusieurs fois par jour. Et ça venait via un circuit qui venait des secteurs vers les directions régionales, des directions régionales vers l'ANRH, et l'ANRH allait vers le ministère pour être saisi. Et donc, il y avait également d'autres secteurs qui avaient ce circuit-là qui fonctionnait. Depuis les années 80, il y a presque une stagnation à peu près. Et justement, aujourd'hui, donc, il faut impérativement se rattraper. Et se rattraper par l'utilisation justement des nouvelles technologies qui permettent d'aller vite, de se rattraper d'une part très vite, et puis même d'aller dans la fiabilité, puisque aujourd'hui, c'est presque en temps réel qu'on peut transférer de la donnée d'un site vers des bases de données. Donc aujourd'hui, la question qui est posée, qui est de savoir pourquoi est-ce que les institutions n'ont pas, se sont pas dépêchées pour créer leur propre système d'information, à mon avis, c'est tout simplement parce que on a été vers la création de la fibre optique pour relier les institutions. Et là, pendant 20 ans, en fait, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Certaines, quand je dis ça n'a pas vraiment bien fonctionné, ça veut dire qu'il y a certains où ça a très bien fonctionné. Mais globalement, ça coûte excessivement cher. Moi, je me rappelle, le ministère de l'Hydraulique, à un certain moment,
il avait des dettes astronomiques par rapport au PTT, par rapport à l'Algérie Télécom. Et donc, voilà la raison, à mon avis, essentielle qui a fait qu'on a reculé par rapport à cette voie. Mais aujourd'hui, ça peut ne pas coûter du tout. Il y a Internet, il y a le web. Et là, il y a le web, vous allez me dire tout de suite, hop, sécurité. Ben, sécurité sur le web, nous avons des institutions qui sont sur le devant de la scène pour la problématique de la sécurité. Moi, j'ai mon serveur, il est chez Algérie Télécom. Algérie Télécom, elle a placé toute une technologie derrière ces machines pour assurer cette sécurité-là. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus propice de se confectionner un système d'information et de lancer justement ce système-là qui vont faire remonter de la donnée. Et il est évident également que c'est sur la base de la donnée, des chroniques de données, que se font les modèles statistiques, les modèles économiques, les modèles environnementaux. On ne peut pas faire un modèle environnemental si on n'a pas de données, si on n'a pas de chronique de données, parce qu'il faut comparer un État à un État, donc il faut également disposer de données intermédiaires. Donc voilà la donnée historique, il faut aller vers la donnée historique, l'archivage de la donnée historique. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part également, on est en train de rater beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on mettait en place des systèmes comme ça, il y a des satellites, il y a une multitude de satellites qui donnent de l'information comme ça, qui nous échappent. Pourquoi ne pas tout de suite mettre ces produits-là? On a mis en place dans le projet du Sahara MODIS, le satellite MODIS, qui donne journalièrement 2 fois par mois, 2 jours, 2 fois par mois, qui donne de l'information sur le couvert végétal. Eh bien, on a mis sur 20 ans, on a récupéré tout ça. On a une base de données du couvert végétal, du NDVI, on sait comment évolue la végétation. Mais pourquoi ne pas le faire sur les villes, la croissance urbaine, la croissance, etc., etc. Donc, il faut vite aller vers ces systèmes-là parce que ça va nous aider à aller vite dans le développement. Très bien. Je vous remercie. Je vous remercie, Saïsani. Oui, très bien. On va prendre quelques questions. C'est juste pour dire que tout à l'heure, on parlait de projet, de développement de projet. Pourquoi il n'y a pas eu de développement de projet, coopération internationale? Là, vous avez parlé de MODIS. J'ajouterai les satellites algériens. Oui, les satellites algériens sont là. Peut-être il y a des gens qui savent qu'il y a des satellites, mais peut-être qu'ils ne sont pas exploités. Mais j'aimerais retenir juste j'abrège un peu à cause du temps, qu'on peut faire le rattrapage avec l'outil technologique. On n'est pas obligé de suivre les chemins empruntés par les pays développés. On peut faire, exemple aujourd'hui, et je parle sous le contrôle des 2 commandants ici présents, les drones par exemple, en termes d'alimentation de données, parce que la mesure pose problème, n'est-ce pas? La mesure à un certain moment. Bref, la technologie, peut-être on peut, à travers l'outil technologique, on peut faire un rattrapage et peut-être aussi une accélération de ce rattrapage. Hein, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord entièrement avec vous, et particulièrement pour la technologie drone. Donc, je suis très très bien placé pour parler de la technologie drone en matière donc de tout ce qui est technique. Vous savez qu'un projet, la phase qui concerne la topographie, par exemple, d'un projet peut durer jusqu'à 2-3 années avec les outils classiques. Avec le drone, ça peut être amené à 30 jours. Très bien. Donc, on peut assurer une accélération du rattrapage. Parce que tout le monde, dès qu'on parle drone, dit « Ah, autorisation, sécurité ». En fait, c'est sur autorisation, oui, mais c'est possible. Mais il y a des activités civiles pour un drone. Absolument. Et il faut contrôler. Il y a des opérateurs qui peuvent accélérer les projets. Ben, on peut toujours les surveiller. Tout à fait. Y compris pour la sécurité, les drones peuvent être utilisés. J'ajouterai juste un point pour information. On a des satellites, mais on a aussi la possibilité d'envoyer, ça c'est l'ASAL qui le prépare, des microsatellites encore. Des microsatellites, et donc on pourra vraiment, là on parle de rattrapage et comment accélérer ce rattrapage en termes de production, ensuite transmission, traitement de données. Très bien, Saïsani, là, s'il vous plaît, à cause du temps, pour ne pas trop vous retenir aussi, prendrons quand même quelques questions pour le débat, que ce soit pour cette présentation ou bien la présentation précédente de M. Zelmat.
Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Oui, oui, il se fait tard, mais quand même, je pense que ça a été très intéressant, très enrichissant. Oui, alors, on a au moins une question. Microphone, là, au fond, on a une question. Essayez d'être bref, s'il vous plaît, avant de clôturer. Monsieur le Président, là... Bon, j'ai une question, mais également une recommandation à la fois. C'est pas par rapport à l'intervention du monsieur, mais toute la journée, voilà, d'une manière globale. Allez-y, soyez bref. Voilà, exactement. Allez-y. Enfin, j'arrive pas à formuler le... C'est une question, mais qui m'a dit, mais aussi une recommandation à la fois. Comment est-ce que on peut bénéficier, ou là, je ne sais pas, enrichir plus en plus, moi, je représente une start-up qui travaille sur la valorisation des déchets verts pour la production des engrais naturels. C'est une start-up qui est en cours de réalisation. On a suivi toutes les démarches et les procédures qu'il faut. Maintenant, on est à la phase de la concrétisation. Comme il a dit le monsieur de tout à l'heure, il y a des blocages par rapport à l'assiette foncière, l'accès au financement et tout ça. Et je pense que ce n'est pas le problème de notre start-up. On a assez d'investisseurs qui sont bloqués sur ça. Donc, concernant ça, ce séminaire-là, moi, j'aimerais bien qu'il ne soit pas juste une journée pour se débattre, pour discuter, pour interagir avec les différentes parties prenantes. J'aimerais bien qu'il y aura une suite pour cette journée-là, qu'elle soit, je ne sais pas, sous forme des ateliers, des workshops, des assises entre les différentes parties prenantes pour qu'on puisse quand même concrétiser ou la faire quelque chose de concret sur terrain. Si on reste toujours sur les débats, des conférences magistrales et tout, on ne va pas réussir à faire quelque chose à cas sur terrain. Et si on ne fait pas quelque chose de concret sur terrain, ce genre de journée et d'initiative, je ne vois pas l'utilité de son genre d'initiative. J'aimerais bien qu'il y aura une suite de cette journée-là. Voilà. Très bien. Merci. Très bien. Et là sans porteur, sans intermédiaire, le président est là, il vous a écouté. Et oui. Je pense qu'il va réagir après. Oui, d'ailleurs, il y a ça pour l'énergie, pour la motivation de tout à l'heure, pour l'enthousiasme. C'est une signification de quelque chose de bon Très bien. Et de bénéfique par la suite. Très bien, je vous remercie. Donc, encore une question et on arrête là. Aïe. Ah oui, ok. Bref, s'il vous plaît, brièvement, allez-y. Non, allez-y, on va vous donner la parole, mais brièvement, s'il vous plaît. Ok, monsieur, merci beaucoup. Alors, je m'adresse à monsieur le président de la CNES, si c'est possible, malgré que le monsieur m'a volé déjà l'idée, mais... Non, moi, je vous prie de vous adresser à tout le monde. On a un débat, on a un séminaire, bon. Okay. On a un séminaire, parce que là, si c'est personnalisé, c'est pas l'endroit. Non, c'est dans le cadre du séminaire. Très bien, vous posez soit une question, soit une recommandation. C'est pas une question personnelle, c'est dans le cadre du séminaire. Non, vous n'interpellez pas le président directement, s'il vous plaît. Ok. Alors, on vous remercie pour votre invitation et on vous remercie pour ces efforts fournis afin de faire de cette journée un séminaire réussi. Donc, je me présente, je m'appelle Hani Sofiane, je suis un collecteur et fabricant. Je collecte les huiles alimentaires usagées et je fabrique avec le savon de ménage. Okay? Durant mes 5 années de travail, j'ai eu pas mal de problèmes. Okay? Le manque en l'absence des lois. Bon, durant mes 5 dernières années de travail, je regrette le manque énorme des lois ou leur ignorance. Je regrette aussi l'absence presque totale du contrôle, du suivi et d'une conscience sociale. Okay? J'aurais aimé s'il y a eu des représentants du ministère de l'Environnement, de l'Industrie et du Commerce afin de faire leur allocution. Voilà. Sur ce, je me permets, Monsieur le Directeur, de solliciter votre haute bienveillance, de bien vouloir
prendre en considération ma requête qui consiste à organiser des tables de travail entre les représentants de l'État et les collecteurs et toute personne concernée afin de mettre un plan d'action où toutes les parties seront soumises. Merci beaucoup. Très bien. L'un des objectifs, c'est justement réunir autour de la thématique tous les acteurs. Tout à fait. Message reçu. Maintenant, il nous reste deux interventions. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Président, honorable assistance, le professeur. Je m'adresse à Monsieur le Président en ma qualité de président de la Fédération nationale de la santé. Je représente le patronat, la CAP, le bureau hôtel Lauracie. Et vous avez le grand bonjour de notre président qui a insisté à ce que j'assiste personnellement et mon camarade. Nous sommes là, si présents parmi vous. Vous nous avez fait gagner cette journée, vraiment, c'est tout du bénéf. C'est un séminaire très intéressant. Le thème, vraiment, il est intéressant. J'ai suivi avec attention toutes les interventions. J'en ai retenu pas mal de choses. Et je voudrais juste ajouter 2 petits points. Je joins ma voix, mon collègue le syndicat des pharmaciens, parce que lui, il a parlé médicaments. Moi, je voudrais attirer votre attention concernant les déchets. Il y a eu un intervenant de l'étranger qui a parlé des déchets médicaux des hôpitaux. Tout ce qui relève des hôpitaux. Sachez pertinemment que depuis la pandémie, la consommation a augmenté, elle s'est multipliée, triplée, voire même quadruplée, et en tonnage. Tout ce qui est usage unique, tout ce qui est... Et c'est du matériel qui sort des services de virologie, donc c'est très important. Moi, j'ai fait des constats un petit peu à travers les CHU, et j'ai vu que qu'il y a la mobilette, qu'il y a une ihmal, qu'il y a une tarakum, d'un côté, de deux, le citoyen, le citoyen qui a un malade alité à la maison, il dit une injection sur place, donc la capsule, le sac poubelle, le plus normalement possible, le piston, l'aiguille et tout, et on n'ignore pas tous combien d'accidents. جماعة عمال النظافة اللي نقدموا لهم تحية والاحترام من هذا المنبر قداش من اجون راهو تعاق وراهو تقاس وراهو كلش. Pour terminer, pour être bref, je ne monopolise pas. Je voudrais dire au monsieur تاع les boissons. Oui, la pâte. Voilà. المداخله تاعو كانت قيمه وكلش، بصح يا اخي اذا كان نحبوا نبنيو جزائر جديده اللي يطمح لها السيد رئيس الجمهوريه ونطمحوا لها كل، احنا عندنا باسي الحمد لله، حابين نخلفوا جيل جديد. يقول لي conditions requises pour le recrutement 5 ans et 10 ans. واش من 5 ans et 10 ans? Qu'est-ce que vous attendez? On a ouvert les bras au niveau de la Confédération algérienne du patronat, on a ouvert les bras aux startups. Les startups, ils sont tout frais, ils peuvent encore donner. Nous autres, c'est bon, nous sommes plus vieux que moi dans la salle, je crois qu'il y en a pas. Pour qu'il n'y ait pas incompréhension, this is a misunderstanding. Ça c'était les experts qui doivent les accompagner, c'est tout. Ah, les experts. Non, ça c'est... Parce que quand je vois 5 ans, ça m'a alarmé, j'ai même pas eu le temps de voir. 5 ans et 10 ans, vraiment, c'est alarmant. Parce que nous avons des startups, c'est ils viennent de parler. Rassurez-vous, voilà. Ça c'est, il s'adressait à la GIZ pour l'aider, il faut des experts chevronnés. Il n'y a pas de souci, je suis d'autre avis. Mais si nous devons construire une Algérie nouvelle, c'est avec un potentiel jeune, frais, dispo. Voilà, merci. Merci, monsieur. Merci bien. Là, il y avait... Ah là là, écoutez, là, il y avait une intervention là, je ne sais pas qui, mais très brièvement, j'ai du mal à refuser des questions, mais très bref, s'il vous plaît, si vous avez une question ou un commentaire. Je serai très... Bon, parce qu'il faut arrêter. Oui. Je serai très bref. On va limiter à 3. 1, 2, 3 et stop. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter auparavant parce que j'ai fait une petite intervention. Je suis l'assistant du président directeur général de la holding Agrodiv, donc entreprise publique qui relève du ministère de l'Industrie. Je remercie justement mon intervention s'adresse à monsieur Zelmati, pour lequel je remercie pour la qualité de l'intervention. J'ai cependant remarqué, vous avez illustré des modèles de bennes pour la récupération de certains déchets. Je ne sais pas, est-ce que ces bennes sont opérationnelles ou c'est un projet qui devra aboutir incessamment. J'ai noté juste un titre, je me mets dans la peau du citoyen lambda, l'aspect de ces bennes pourrait porter quand même aussi préjudice à la qualité esthétique de l'endroit.
attendez. Là, vous rentrez dans un Non, détail non, technique non, c'est-à-dire là, de design, s'il vous plaît. On reste sur les D'accord, questions ok. Alors, ma question est la suivante, voilà. Principes, etc. Tout à fait. Donc, est-ce que le projet, c'est un projet qui doit voir le jour ou est-ce qu'il y a un cahier des charges par rapport à cette conception? Merci. Ok, s'il vous plaît, on arrête là. Non, on arrête là. Là, vous pouvez avoir l'information bilatérale, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on reste sur les questions majeures, quand même, d'ordre un peu politique, économique, etc. Parce que là, c'est purement technique. Before last. Madame, et ça sera le Hajj en dernier. Ok, d'accord. Merci. Donc, c'est Malika Mamri, représentante du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Donc, je vous remercie déjà pour l'invitation et pour cette journée vraiment très importante et qui est d'actualité. Moi, c'est juste une recommandation que je voudrais faire. Je suis restée à la fin parce que je croyais qu'on allait aborder cette problématique auquel je voudrais bien faire la recommandation. Dans la stratégie nationale de traitement des déchets, pour notre pays, bien sûr. Donc, je constate qu'il y a un maillon qui a été oublié. Donc, c'est les déchets inertes produits par le secteur du BTP. Personne ne peut nier quand même que les dernières années, ce secteur a connu un développement vraiment important, notamment, et le nombre important qu'on a vu des chantiers de construction et même de démolition, notamment pour les sites de bidonvilles. On voudrait bien que, donc, parmi les recommandations, que le gouvernement appuie ou le secteur de l'environnement donne plus d'importance au développement donc, des filières qui vont aider au recyclage, à la réutilisation ou le tri même de ces déchets pour leur éventuelle c'est-à-dire réutilisation tout en respectant bien sûr leur impact sur l'environnement. Ok. Peut-être sur le gap, sur le plan réglementaire, je lui donnerai la parole, mais vous savez très bien qu'il y a énormément de travaux de recherche pour le recyclage top level en Algérie. Ça, je pense que vous le savez. On a des experts de très haut niveau dans les universités algériennes qui travaillent sur ça et qui le font déjà. Ça, vous le savez, c'est très bien. Maintenant, le gap réglementaire, vous avez tout à fait raison. Parfait. Le Hajj en dernier et on arrête là. Juste très bref, je réagis à la proposition de la jeune génération algérienne qui se lance dans le compostage, si j'ai bien compris. Start-up, oui. Alors, tout ce que je peux lui recommander, c'est avant de faire toutes ces démarches, terrain, etc., de faire un business plan ou un modèle économique. Il n'existe pas, à ma connaissance, un modèle quelque part dans le monde qu'avec le produit du compost, ils arrivent à équilibrer leur business. Faites attention, faites votre modèle économique tel qu'on appelle, après lancez-vous, pour ne pas être déçus comme les milliers de jeunes Algériens qui se lancent dans des créneaux sans vraiment connaître à la fin tout ce que je peux dire, c'est que vous êtes jeune, vous êtes plein d'ambition, plein d'énergie, vous vous dites que ce créneau, il est très porteur. C'est vrai qu'on a besoin de faire retourner à la terre ce matériau très fertile, mais malheureusement, en l'absence de mesures ou d'instruments incitatifs qui permettront d'équilibrer avec le coût, ça n'a pas d'avenir. Très bien. Merci, El Hajj. Vraiment, on est obligé d'arrêter là. Et j'invite Monsieur le Président pour clore ce séminaire. Sauf que, oui, ça marche. Je n'ai malheureusement pas le temps pour récapituler ce qu'on a vu toute la journée, mais on est passé, je dirais, de l'amont à l'aval avec le process réglementaire, tous les aspects. J'espère que le CNES, aura l'occasion de revenir là-dessus. Et là, je suis sûr, certain, je suis confiant. Monsieur le Président, vous avez la parole pour clore ce séminaire. Merci beaucoup, pour l'animation d'aujourd'hui. Et M. Bourdaoui, c'est le rédacteur, donc la partie environnementale de l'État de la Nation de 2010 à 2019. Et c'est un honneur pour nous d'avoir M. Bourdaoui au sein du CNES comme étant expert. Et il sera bientôt donc un rapporteur au niveau de la commission environnement et développement durable au niveau de l'Assemblée. Rapidement, je rebondis sur ce qui a été dit brièvement pour la question des requêtes. Nous sommes là pour vous écouter.
mais vu un peu le temps qui est réduit, vous pouvez rapidement aller sur notre site. Vous avez deux plateformes. Saisine citoyenne, si vous voulez saisir le CNES en qualité de citoyen, ou saisine entreprise, et vous pouvez uploader vos requêtes, les documents y afférents et vous nous envoyez ça. Nous avons toute une commission de médiation, comme ça a été demandé par M. le Président de la République le 23 août lors du Conseil des ministres, parce que le CNES fasse cette médiation avec les opérateurs économiques, quelle que soit la taille, de la start-up jusqu'à la grande entreprise. Deuxième point, maintenant revenons rapidement sur les questions pour dire, donc maintenant terrain, la cible qu'on voulait viser à travers ce séminaire, c'était un peu une trilogie, comme a dit Sibourdaoui tout à l'heure. Viser un peu l'investissement dans le domaine, avec de la technologie, avec la recherche des fonds. Et il y a une problématique réelle à la recherche des fonds en Algérie pour pouvoir financer. Il y a un stéréotype, voilà, c'est la banque. Non, le président dit autre chose. Le secteur privé, et moi je suis un fervent défenseur de ce secteur privé. D'ailleurs au CNES, on a un peu dénaturé le CNES, on l'a rendu organisme, et d'ailleurs c'est ça la nature des CES dans le monde depuis un siècle pratiquement, ce sont les lieux, le milieu idéal pour les gens du secteur privé. C'est pour ça qu'on a renforcé le patronat, on a renforcé les PME, PMI, les startups au sein de cette assemblée, pour pouvoir porter le message à propos du secteur privé en général. Mais, attention, il faut que ce secteur privé se finance ou se refinance au niveau du marché. Mais fini la rente, c'est terminé, fini le public, fini l'endettement. Maintenant, il faut passer vraiment à la gestion de la dette, à la vraie définition de la finance moderne. C'est le coût de l'argent dans le temps. Mais لازمنا يكون عندنا un secteur public, un secteur privé qui est totalement à 85% financé par des deniers publics. C'est faux. Allah, on est en train de changer. D'ailleurs, un des prochains séminaires va porter sur cela. On veut inverser cette courbe. Il faut que les gens fassent un boulot sérieux sur le marché. Et d'ailleurs, on est en train de militer avec le gouvernement à ce que les différentes formes de financement soient là, à la disposition de tout le monde. Des coopératives de crédit, des coopératives d'épargne, les fonds de placement collectif, la bourse. Il faut aller vers le marché. Même avec le pétrole. Vous croyez qu'avec cette augmentation, on aura des gains? Non, on aura quelques profits. Mais la rente, c'est fini. Un des objectifs de ces séminaires organisés par le CNES, c'est d'opérer un changement de mentalité chez le peuple. À travers les associations, les administrations, pour pouvoir changer la mentalité. Le président, il milite à ce que le développement économique du pays soit l'œuvre de ces forces vives de la société. Donc, هنا شفت السلوكات السلبية اللي كانت إلى آخره. نعطي لكم السلوكات السلبية رابيدمون في هذا القطاع. شحال عندنا لي ماشين d'injection injection plastique. Il y en a énormément, plus de 3000 ou 4000, mais inutilisés. Ça, dans un autre secteur, il y a les minoteries qui sont sous-utilisées à 50%. On a tout un patrimoine industriel, productif, qui peut rapporter une valeur ajoutée, mais inexploitée. Je dois optimiser l'utilisation de notre patrimoine. Les déchets les sacs en plastique. Les jeunes comme vous, des machines qu'on a importées avec de la surfacturation pour pouvoir produire du compost à exporter. Pourquoi le compost qu'on importe, qu'on exporte en Afrique, il coûte beaucoup plus de $1000 la tonne. Alors, avec nos capacités actuelles en Algérie, on peut produire ça à $150 maximum. Chauffe déjà le gain aura. L'objectif est d'encourager tous les investisseurs algériens à être dans le domaine, mais de manière sérieuse, avec une nouvelle façon de faire.
aider le gouvernement. Le gouvernement, il est là. Je parle aujourd'hui au nom du gouvernement. Nous sommes conseillers du gouvernement. Et le gouvernement va vous dire la même chose. Et on est là pour aider tous les ministères sur ça. C'est ça la nouvelle politique environnementale. Il n'y a pas que les déchets. Il y a pas mal de créneaux sur lesquels les gens peuvent traiter. Il y a aussi des expériences réussies dans le Sud, par exemple, avec les multinationales, y compris son attraque, en matière de préservation de l'environnement, et l'arrêt, les traitements de ces déchets, de la boue. Donc, vous avez énormément d'expérience. On ne peut pas donc les restituer toutes ici, mais encore une fois, moi, je vous remercie pour la participation, votre participation aujourd'hui, l'effort que vous avez exercé, bien sûr, toute une gymnastique avec M. Bourdaoui, et le débat est ouvert, c'est ça le CNES, c'est la définition constitutionnelle. Nous sommes l'espace du dialogue et de la concertation. Nous sommes le conseiller du gouvernement et du président et du pouvoir exécutif. Donc vous pouvez utiliser nos plateformes pour nous saisir, et vous aurez des réponses, bien sûr, des recommandations vers les administrations concernées ou vers le ministère en question. Merci donc pour votre participation à ces questions d'intérêt national. Inch'Allah, notamment pour nos partenaires, patronat, entreprises publiques, investisseurs, entreprises privées, chercheurs et enseignants. On aura donc toute une série de séminaires jusqu'au 7 juillet, notamment dans l'objectif d'aider le gouvernement à élaborer son nouveau plan d'action pour les années à venir. Barakallahu fikum, merci beaucoup. الحمد لله يقول اكسليري احنا قلت له خير ليش تفضلوا